Muthegi muno makiria urathie na mbere na gutwamukira gukone gwa Kameme TV muthegi wa rurire bicecio uramukira gicicio-ini kana TV-ini yaku nimwe kwa imwe kuma wa mucie wa munini wa President William Ruto ni msafara wa William Ruto kana wa Mheshimiwa William Ruto kuma korea mucie wake Karen na kutokiuga regerekeire korea mwena wa Bomas of Kenya korea tuona miena yothe ya kiuteti irugamirirwo na njira nene muno makiria giki ni githurano kiria ringi gutire mundu ungikwira na waragania ni mweno uri kuhotanite na ugo ringi ndama iria hithitwo ni kuga no ihithuririo ni Wafula Chebukati na nigetha tukorwo tugikimenya uria ndeto ikarite ni tukorwo tukiaraniria mwandiki witu na nigetha akorwo agitwira kana deputy president ari thiini wa msafara uyu no tondu umite gwake mucii ni turakihoka ari thiini wa msafara uyu ni kuona nginya honge cia ugitiri ni ugaciritio na njira nene na ugo ni kuga ni uhuthu nake ari thiini wa msafara uyu ni kuma kwa munini wa President William Ruto imwe kwa imwe rigi turatanya merekeire kuria mwena wa Bomas na kuria rianirira inene ritanyitwo gukorwo rikianirwo muthenya wa umuthi ni mwikarigiti wa kamiti ithana ya IBC Wafula Chebukati na nigetha akorwo agitumenyithia kana akiranira nucio muhotani gwoka ni horo wigiki taitano kia president otugura kuru gikumenyithia ni ati ni muthenya thaici andu ringi o mwena onyitireire mara na ngudi andu magikiuria ni atia nucio uyu mwena uyu nake ni mundu gwitwo Mwaure nake ararugamaga o giturwa kia president no muthenya wa ira ni arakorirwo agikiuga ni mandate kira reke aria membere magitongorie riu ogwo muthenya wa umuthi kurigana na uria maundu maikarite kurigana na utari wa kura uria wikarite ni ati mundu ni William Ruto kana Raila Odinga na William Ruto ni akorwo agikiuma gwake mucii kuria makiuma na kamucemanio na erekeire riu turatanyerekeire kuria Bomas of Kenya imwe kwa imwe na nigetha makorwo magikimenya nucio ugukorwo akianirwo niwe kana hihi ni Raila Odinga na otogwo gukumenyithĩtie ni ati nake Mwaura wa Dongo abite hema kuria mucii kwa Raila Odinga nigetha nake akorwo agitumenyithia uria maundu maikarite tuime ha tuguthie mwe kwa imwe nginya kuria mwena wa Bomas kana ringiriro ria Bomas na nigetha tuone uria maundu magikarite guku ni kuria Bomas of Kenya kuria twetereire atongoria aya ni magukorwo magikinya ndagikoro yothe kuma riu na ni ukuona ona gwogitiri ni ugaciriritio na njira nene muno makiria no ni ukuona gutiri na kiugitiri gutiri na negithagathago kironekana uguo ni kuga maundu maya Kenya ni metikiriza kumatiriria na njira ya kuiga thayo na gutiri undu muru turatanya ukorwo gikihandiko na thutha wa kwanirirwo nikio Kenya ni marakiurio na gitio metikire gukorwo magithie na mbere na gukiiga thayo na undu wa mwanya ni ati tari andu aria othe marahurana na giturwa kia president ni ta matanyitwo Bomas ndona kuria ndakuonia Wahiga Mwaure na ni ndakuonia mundu gwitwo ona atagwati uyu wa nyoka mundu gwitwo Jakoya ni arikitie gwikinyia oro nake na ni ndamuona hau uguo makiaraniria kuria na Mwaure na acio ni aria marahuranagira giturwa kia president mari hamwe na cio angi uguo bicecio urona igithie na mbere ni cia uria maundu maikarite mihango ria rathie na mbere na gugitwarithio kuma kuria Bomas of Kenya kuria Bomas thiini kuria Bomas jakihingo-ini na kuma msafara wa William Ruto kuma kuria mwena wa Karen na nituragitanya ndagikoro yothe kwambiriria thaa kenda nitugukorwo tugikiona ringi Wafula Chebukati na wabici yake mehaririria nigetha makorwo magitumenyithia uria maundu maikarite ndagika 20 kuma riu nirio thaa kenda igukorwo igigikinya na Wafula Chebukati ni aragitanywo thaa icio nirio gukorwo agikiariria bururi iguru rigie nucio muhotani nucio ugukorwo akianirirwo ta muhotani tukorwo tukianalyze maundu meri matatu na ageni akwa aria turikitie kana marikirie gukorwo me studio na makorwo magituteithia gutaukwo maundu maria twetereire na turatanya ni mariku undu wa mbere ni ati umwe wacio ni gukorwo akianirirwo gutuika kana ta president wa bururi wa Kenya na ni ati no gutuika ti umwe wao gutuika ati no tucokire thiini wa deve-ini ringi kindu kiretwo runoff na runoff no tumithire agikorwo gutire mundu no mugukinya 50+1 na county 24 gukorwo na gicunje gia 25%.
bica ni cia imwe kwa imwe uria maundu maikarite na uguo ni ndiragikwirira ati gutiri undu na umwe ugukorwo gikuhitukirira wathie na mbere na gukorwo kinyitanira na ithue guko Kameme TV ni ndagika nini muno makiri itigarite na nigetha tukorwo tugikimenya ndeto uria tarie Bomas of Kenya no kwaya marathie na mbere na gukiruthia ina njira gukiumiriria muingi na ndakwira uria guguthie umenye bururi wa Kenya ni munene kuri uria ndirendaga na ni munene gukira uria urakiendaga na uguo uria gukorwo agikianirirwo ni wega tumuhimbirie na tukorwo tugikiuga nima niwe uguthie na mbere na gututongoria na kuri uguo kwina githagathago andu mena ringi ciuria nyingi muno thiini wa ngoro ciao maroria niki ni atia iriu tugwika atia mundu no ni tondu gutikire mundu tarakiri na mundu uria rakinyitaga baru no mandeto ni ati umwe okorwo ni tukinyitie gicunje kiria kibataranitie kiwatho umwe wao ni ugukorwo akianirirwo ta muhotani na kio cionge akirutie nditi kahinda kangi ucio ni msafara urona imwe kwa imwe kuma kule mwena wa Karen kwa William Ruto na werekeire kule Bomas of Kenya. Bomas of Kenya ni bica cigirio kuona nacio kwina kule Bomas thiini na andu aria marikitie gwikinyia na ndakwira andu othe a miahu yothe akiuteti a Kenya Kwanza, Azimio, One Kenya Alliance acio othe ni marikitie gukorwo mekinyitie kule Bomas of Kenya na ni kuga ati ni mugaru na hindi ringi andu makoragwo magieterera ringi o muhotani no gukorwo agikinya guku nigetha kungwirwo muthenya wa umuthi turona miena yothe ya kiuteti ni mirugamirire na njira nene muno makiria no hi Raila Odinga ariko Raila Odinga msine tukorwo tugigethie mwe kwa imwe kwi Mwaura wa Ndungu nigetha akorwo agitumenyithia nake maundu maikarite atia Mwaura wa Ndungu ni mwandiki witu nake abite hama kuria kwa Raila Odinga. Mwaura wa Gunya niwe urathie na mbere na gutuonia bica ici cia imwe kwa imwe cia kuma kwa munini wa President William Ruto erekeire kuria mwena wa Karen erekeire kuria Bomas of Kenya ogo bica ici umite kuria Karen na maruma Karen mathie kuria Bomas of Kenya bica ici ingi nacio ni cia kuria Bomas uria maundu maikarite kuria Bomas of Kenya na ndakuonia haria nja ni ukuona vitha ugiteri ni methaite na njirire kiagirire niguo gutigirira ati ugiteri ni wa kigacirithio na njira nene muno makiria koguo bica ici uragiciamukira kwa imwe na iragitwerekeria kuria Bomas na kuria twetereire na tukoretwo twambite hama kuma muthenya wa Jumaine kuma Jumaine kiumia kihituku andike itu makoretwo mambite hema guku nigetha makorwo magitumenyithia uria maundu maikarite na oguo twerwo ni wakiri iguru rigie maundu megie githurano ukoretwo akirio mutaratara munene muno makiria ndigwe twerwo ati ti dasi ikoretwo ari process na process iyo niyo tugukorwo muthenya wa umuthi tugikinya gaturu kayo na nigetha tukimenye wiro uria Kenya makoretwo magikiruta na tugu ndakorwo gikigwetania ati ndeto eno ni ndeto irehete ringi wagagu muno thiini wa andu matiganite makienda kumenya maundu maikarite atia andu aria manyitaga baru munini wa President William Ruto na aria marenda akorwo akiyukia utongoria wa bururi uyu miaka 5 yukite mena wagagu muno mararigwo iniki maundu maya maikarite uguo na kire manyitaga baru mheshimiwa Raila Odinga ona onotaguo maroiga iniki tuigirwo uguo na o mwena wathikiriria marakwira kinyamu ni ithue tuhotanite hau twakinya hau gakwira atiriri gutire mundu ugikuhe uma wa ndeto ta uria utari otiga twetereire mundu gwitwa Fulatia Bukati ona inyu turaraniria mukanjuria maundu maikarite atia niona ni ndigikuhe maundu igana kwa igana ona ndiri na report ingikuhe tiga ici ndirakuhe cia gukwira no twetereire mundu gwitwa Chebukati na nigetha akorwo agitumenyithia uria mihango eno ikoretwo iri na akorwo agitumenyithia riu guthie na mbere kuma umuthiri muhotani no kana hihi tukwerekera mweno hana atia ndeto ndu matarenda gukorwo makigwa ni ndeto ya kindu gigwitwo runoff na iria twerwo ati ni nduku 60 thata ici Wafula agikiuga we ndano na muhotani ni kuga ati ni kwihaririria guthie thiini wa githurano kwa hinda ria mieri ingi iri na nigetha tukorwo ningi tugetha o muhotani wa giturwa kia president na ukimenya ndeto eno riu igikorwo igicokerwo o giturwa-ini kia president no ayangi aria marikite gukorwo makihotanite matigikorwo ringi matigikorwo magicokera augo ni kuga thaici haria turi tunyitireire marana ngudi atia mundu mwe no waingire kana no tucoke thiini wa ndebe-ini na andu makorwo magigietha muhotani rita ria keri
twambite mamiena yothe nigetha gutigirira ati ni wamenya uria maundu maikarite guku ni Bomas of Kenya kwaya no iragithie na mbere na gugicanjamura aria magithite na mbere na gukiamba hama mwena ucio guku uyu ni msafara wa kuma kwa William Ruto kuria Karen ibicibica ingi ni cia kuria gate-ini ya Bomas of Kenya akuria magukorwo magikeingirira na nigetha tukorwo tugigetereire kuigua aria maundu magukorwo maikarite na gikorwo ndeto ino ira happen kana irathie na mbere ikigera thaa kenda ni kuga ati no nginya nao onake Raila Odinga agikorwo ni agukorwo agikinyia kuria Bomas of Kenya akorwo nake riu agigithagathaga na nigetha akorwo msafara wake ukorwo ugigithie kuria mwena wa Bomas kuu ni kuo twetereire kuigua moimirira ma giturwa giki kana kia ma muhotani na nigetha tukorwo tugikimenya guguikara atia no gutiri undu uguthuka ni tondu bururi uyu ndakwira ni witu ithuothe na uria ugukorwo akiyukia uhotani niwe ugukorwo agithie na mbere na gutongoria kwa ihinda ria miaka 5 ni ugutwika president wa bururi wa Kenya kana ni ramuthurite kana ndona muthura o ni kuga ati uria ugukorwo hitukitio ni a Kenya aingi ucio niwe ugukorwo agitwika mutongoria wa bururi uria tungika no gwitikira ndeto yo ta uria igitari ni rakiona guku Bomas uria guikarite no marathie na mbere na gukihaririria na ugigithoma uroiye gwirwo ugithoma muonere wa maundu uria kuhana ni ati ndeto ino itigite I think Wafula Chebukati atigite andu othe me confused gutari mundu ungikwira uria maundu magikarite no nitugukorwo tugikimenya ni atia tugithie na mbere na dereti ito ndo tugithie na mbere na guteretanga twina radio mathia thiini wa studio twina wakiri wa Rungu Mwangi thiini wa studio na Lydia Oligano uria turona ni ati riu cia wa mariro ikirie kuriruka ni twakiona deputy president ni akiuma kuria gwake mucii na muno ni ati erekeire kuria mwena wa Karen wa mwena wa Bomas gwiciria is very telling ati deputy president ejira ogera deployment area nayo ya outriders ndironekana a very different na uria hihi akoragwo agithie deputy president ndirona utiganu munene hihi no ukorwo kwina utiganu theini wa deployment rank ya maofitha maria enamo no giciria ndirona a very different utakorwo hihi bisa tutarona wega it's not as the entourage area ugiuga ya president odo ya president ni koragwo na outriders shiga no na cifuatanite ta inyanyo kana 12 uguo no tondu deployment yo gwiciria no anegerirwo angikorwo ni atangathwo ta president tondu nginegerwo mundu ungi hihi utatangathitwo eta president no joke njuge tondu tutirona bisa cia Karen mwena wa Raila tukigwa hihi turaigwa ta gutari no ndurathi na mbere na kuu na tondu kwerirwo wa maitho wa maitho ti wa ruthiomiri ndikiwe kana haha no he undu turakiona ati angikorwo mwena wa Raila gutiri na movement ya muthemba uyu ri atagikorwo ni bisa hihi tutarahota gukorwo tureheirwo no tutirona movement iro ikimufuata tondu ndagika citigarite o ndagika 12 nigetha gukinye thaa kenda wanja kwa ngwiciria nyakinyire kuria Bomas angamaure already ario kuu ni urona andu already ni marugamire ni kwanjirie kugia na andu makiuma na haria ma commissioner ni manjirie kuma na haria thutha koguo ndikuona kiria kingituma hakorwo hena any further delay ya Raila gukorwo akiuma mucii wake gukinya Bomas other than the fact that ni hihi hena undu arakimenya umuigite mucii koguo gwiciria angikorwo no tukorwo tugikorwo turi andu sincere andu marahota kwionera maundu na makahota kuga uria marona hatari kugeria guthondekerera ndeto nie ingiuga kinyamu giki ni githiu na kinyamu giki githiite na Ruto wakiri riu andu mambia kuria atiriri ni tuona William Ruto ni yauma Raila Odinga kanyari wabere no moka tumenye he ngurani ya githurano giki muonere na githurano icio ingi nukurika githurano icio ingi ona gikinyo ona IBC etigetie mathaa manana declare ni tukorwo tumenyete no hotanite githurano giki ona nginya thaa icio ngiorio namba cia IBC ura cihala matikihota ona matiraci rehe cikoro ci open that's the first thing secondly the closest mundu ngikona hint
ya urio hotete ni andu he committee ya bata muno itagwo assumption of office committee tondu imwe ya role ya committee ni kuhe security president uro rathura itagwo president elect na magakorwo magite na intelligence uria tukuga githurano it's not a preserve of IEBC ni mena independent na ti preserve yao tondu no mwaka maote kurutithania na honge iria ingi no mwaka mambia ku deploy security gwake mucii kumu deploy la security ni kurikana hindi yo ona president Uhuru wa Kenyatta 2013 ona ri DPM deputy prime minister agioka kugira certificate okite ahetwo ugiteri wa presidential escort na yo niyo twolaga practice ginya mabũrũri maya mangi koguo in a normal circumstances hi mundu uri wagirwo gugiuka no muhaka edwito IEBC imenyithie assumption of office kana iria gutongoria transfer yaku wika transition ya kuma itena riri ginya riri ringi niguo ginya mambia preparation koguo it's the closest hint tungiola kuma kwi committee iyo to ni kwambia ku deploy security kwa mundu ucio mucii ni kwambia ku deploy ra ngari ni ukona mundu ucio ria cenjia na as per now tutingikimenya tondu wa mbere ginya mathabu ma IEBC gutiri handu maronania screen-ini ati tuone hi uyu na 50.3 uyu ngi na 49 nona mathabu macio hi hari tari ni mara tigirwo na ni undu muru mo tondira gwetete ngauga ati IEBC matingirarekire andikia mohoro na nyumba cia mohoro na ateti na kambi she set kindu gigwitwo pace hari gutangaza matangatho ni mangirarehire transparency la openness iyo na ni mangira setire pace hari gutangatha matangatho tondu hindi ya wetikiria inyumba cia mohoro na andu kiumbe na ndiola nginya andu Facebook thaici mundu othe ni expert mundu ri areka tari hindi ya gukugia variant na kiria magutangatha you are cooking kana urarehe recipe for kills tondu already ni ukurikana ulali maundu maya ni mangira gayanire nyumba cia mohoro tondu marugaga wenda mundu waku ye nyumba fulani ya mohoro wenda kuhorera ngoro thio hingurire station fulani koguo ni mangirekire gamambe ma set pace gukona openness issue ya form 34A na ni mangira setire pace by the ici ni twagirwo kumenya mathabu mao mahana atia instead ya guka mauge hi fulani ya wina 54% ungia wina 48% magwikora me handu haritu muno kugeria gutariria ona mwandiki wa mohona uge ithuĩ nĩ tũkoretwo tũkĩmũthikĩria ũrĩa mũkoretwo mũkiuga final ya 34B na mathabu marĩa mekĩtwo nĩ andũ magwĩtwo the majority ironanio koguo until now tutirona muno ona ndiĩ nĩkĩ ona tũkuhĩrĩirie thaa kenda ginya signs cia gĩthurano gĩkĩ gũtangatho citironeka cia igũrũ muno we also need to be a bit pragmatic we've been studying kĩrĩa tugaga kĩndũ gĩgwĩtwo history is faithful to science kana pattern hĩndĩ yothe gĩthurano kĩrathiĩ gũtangatho nginya tume ya IEBC indo cikorwo ciĩkiria mũno na kũroneka ta kwĩna kamũgucanio ka gũtangatha na hĩndĩ ĩngĩ twamenyaga president Uhuru wa Kenyatta na 53 ũyũ na 48 ona he aria mambĩtie kũgucania na gũikanĩria ngundi tele so by the time Uhuru atangathagwo ri ndiarĩ breaking news kana ndiarĩ news but the first time turona atĩ mũndũ arathiĩ gũtangathwo na gũkorwo ĩkĩnyita andũ by surprise tũtiagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩka gĩthurano ĩrĩ breaking news to mathabu marĩ ho ni mareki ko ti undu wa hina hizo gũkorwo tukimenya no hotete na tumenye no uragira certificate ni agire guthondekerwo security we need to be clear maundu macio mũndũ ndagathi gutangatha na mũndũ ni arekete mathabu wone nginya ni kwambia haro mbere ya andu we need to be clear niguo aria matahotete matigathie bombers twario uyu ni uteti aria matahotete matigathie ku tondu megũkorwo me exposed ni gutire ndi ukithige candidate this is politics you are causing recipe for chaos ndugithige candidate ya coke uyu ni ahota uyu ni aremwo kuhota no ni agwikite mathabu na agithie ku bombers ri arathi oe ni ahotete na ageka mathabu make ko we also need to be cautious ta bururi tukola idea no hotete andu acio makorwo magi prepare gucerekea aya angĩ mathiĩ thurira twetaga grieving stage tugaga gucakaya ni kuri stages tofauti niguo tugakorwo ona kuri uguo America kamwira president atangatho mweri 20 tukoragwo ahĩtithio tukoragwo tumenyete ni ahotire hindi nyingi in fact tumenyaga na state if it's a blue state it's a red state tukamenya ni ahota na uhoro wa kuheana ithurano
tari breaking news you are really causing a respect for no ono ngirora ite ici ingiri kuringa ono ngirora ite iria ciratangatha kuira cia Nairobi to nicio ciracereirwo muno ri ni uku notice ati tariu magitangatha Esther Pasari ri o manga ndarakiri hau magitangatha Sifuna ri Wanjiru Bishop ndarari hau magitangatha Sakajari Igathe ndarari hau na ngwiciria uguo niguo ari wega ku agikorwo ni mahena mutahena mundu ucindite haha ri it will be a bit of a career of a misnomer ku expose andu aria macinditwo uguo no tuge au uguo turathi na mbere na kuga atiriri na no ege gutheria ona ithu tutiwe no riu twahena expectation kana mawoni maitu riu hindi ya ringi no tuge uguo tondu turona ruto ni gaturi oka atia no riu ningi tuiganda ikemwe tuone Raila ningi ni musafara niguo turoria atiri you see politics is all about razzmatazz na optic ingiko Raila kana de strategy wake ndimwa advice athia kombore ngari ici cia hinya nake okeingirite nacio you create a perception ona kele ahota na hindi araingira na muronania station ino K24 ni ronania kurigwo Kisumu they start an Arkham celebration wicoka guthi kwiro rudala hota na gukite na presidential escort no presidential escort ti ngari thondeka wiria presidential escort he nyingi muno ngikombora guku limousine icio na wingire nacio na wingire na mururumo toria Ruto aingira na mururumo nginya uria aingira na mururumo wake ri remember he's a sitting deputy president koguo ni akoragwo na mururumo wake already ni akoragwo na mururumo wake so you ndurahota ku contradistinguish o ni mururumo wake kana ni mururumo aheo ari president second uguo ndauga atiriri nginya tha ici no ngwire uhoro wa ma tutigitie ndagika iria tutigitie gutire la ndariri kana turathi gutangatha mundu tuhanite ta haria IBC is not also sure la namba iria ikite tugiro ko by that kenda the table is setetwo podium iri ho koya ni cireka aria mahotete they are taking a seat aria maroneka me thutha they also having another meeting niguo maheane maoni ma uria maguthi igoti remember democracy is on trial tugithira mbere nyambe gutini hanini no ega ici ni mbica cia imwe kwa imwe kuma kuria Bomas of Kenya na nitwakiona munini wa president William Ruto au ni musafara wake no ria riu werekeire imwe kwa imwe nginya kuria mwena wa Bomas na guku ni Bomas actually makinya koguo guku ni rigiriro ria kuria Bomas of Kenya na nikuo twetereire by thaa kenda-ini uguo tukorwo tugikeigua mundu gwitwo Wafula Chebukati akorwo agikinegerana murugamo ni ndagika ithatu tu ciatigara na nigetha thaa kenda igikihande kuma thaa kenda ni kuga ndagika yothe kuma riu ni tugukorwo ni turahatanya gukorwo tugikiona uria maundu ma gukorwo maikarite kuria Bomas of Kenya uyu ni munini wa president William Ruto na uria ukierekeire kuria Bomas of Kenya na kuria riu ukororete gukorwo na yone ngari iria kiri nayo na kuria kwerekeire gukorwo tugikimenya ndeto ta uria igitarie kuria mwena wa Karen mwandiki witu Mwaura wa Ndungu niwe wambite mamwena ucio na gukorwo ringi agitumenyithia uria ndeto nayo ya Raila Odinga ikarite na nigetha tukorwo tugikimenya nake kana ario njira kana hihi mundu maikarite atia ucio ni msafara wa deputy president William Ruto na uria warikia gukorwo gigikinya kuria mwena wa Bomas of Kenya na kuria ringi tugukorwo tugikimenya uria ndeto igitarie na uria maundu magikarite ririkana ni uhoro wigi giturwa kia o president au mothe ni tugukorwo tugikimenya moimirira no nginya riu tutire turamenya namba ihana atia tutire turamenya no cio tongoretie tutire turamenya 50+1 no inayo tutire turamenya no kinyitie threshold ya counties na macio nimo maundu maria turathie na mbere na gukiaririria tugikiuragia ringi wakiri arakiuria haha ringi IBC ni roneka gukorwo igite andu ndumaini na njira nene muno makiria ni tondu giki ni surprise no ringi ni tugukorwo tugikiona uria maundu ma gukorwo magithie na mbere na gukigariura okay no tuge ndeto ino ni ndeto yetereirwo na njira nene muno ni a Kenya thiine wa bururi wothe ona Kenya thiine wa nja ya bururi ni tondu o mukenya haria hothe ari no nginya korwo agikienda kumenya no cio ugukorwo agikimutongoria kwa hinda ria miaka 5 muthenya wa umuthi hatire rutanganja ni tugukorwo tugikimenya mundu no ni Ruto kana ni Raila na uguo ni tugukorwo tukiri na wetereri na tugakorwo na ukorwo ina wetereri munene na nigetha ukorwo gikimenya maundu ta uria maikarite
na nä tå ratanya tarä gå kå Bomas o toguo tå koretwo tå gä kå menyithia nä atä wathiä kå å rakora andå a mä ena ä rä ya kä å teti marä kå andå a William Ruto me kå no rwä mbo maragå tha andå a må ndå gwä two Raila Odinga me kå rä a Bomas nao no rwä mbo mararinga na uguo nä å ndå tå gå korwo andå makä na haria gwetä rä ra rä ngä gå gå thiä atä maå ndå megå ikara atä nä tondå nä kå roneka ti ta kå rä na green light ya matihetwo riboti ya no cio å rä kä tie gå korwo rä ngä atongoretie no maybe nä mahetwo rä ngä no å kore aya rĩndia nä mahetwo rä ngä kamweneni ka no na uguo no gwetera tå gweterera å cio nä Sakaja rathurirwo ta gavana wa gũkũ mũciĩ wa Nairobi na arakorwo agĩkĩanĩrĩrwo gũkorwo akĩrĩ we ũrakorirwo agĩtongoria na gũkorwo rĩngĩ agĩgĩtiga mũndũ gwĩtwo Igathe no ũrĩa ũrakĩrĩ namba igĩrĩ ũcio nĩ mũnini wa president William Ruto nĩ arĩkia gũkorwo agĩkinyia na mũtumia wake nĩ marĩkia gũkorwo magĩgĩkinyia kũrĩa Bomas of Kenya na kuria ndeto etereirwo na njĩra nene ya gũkĩmenya hihi mũndũ no cio nĩ tuonete mũhotani wa ikereka rĩa mbere kana hihi nĩ gũgũcokwo kuo rĩngĩ na ũcio nĩ deputy president arakĩoneka gũkorwo akĩrĩ na wagagu aroneka gũkorwo akĩrĩ mũndũ ũhoreire mũno makĩria na rĩu akĩerekeire kũingĩra kũrĩa Bomas of Kenya kana thĩinĩ wa mwaka ũcio na uguo ndagĩkorwo yothe nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩmenya ũrĩa rĩngĩ maũndũ magĩikarĩte ũcio nĩ Rigathĩ wa Gachagua na ũrĩa niwe mutirithia wake hari competition kana oro ikihitano giki kia o president na rĩngĩ no tuge rĩu maitho nĩmo megũtũteithia ndakwĩra rĩu haha tondũ nĩ tũkĩroraga nĩ tũgĩkoretwo thirikari-inĩ mĩaka mĩingĩ niĩ nĩ ngoretwo thirikari-inĩ kuma mwaka wa 2013 na nĩ tũgĩkoragwo tũgĩthiĩ mĩcemanio na president na deputy president no ni reke ngwire I cannot discern anything ndirahota ku detect deployment ya security yake kana ni different kana hihi is a little more or less ndirahota ku discern very clearly ndageria kurora uria thigari icio cia mu escort hau uguo ndirona hena utiganu munene ngiuga kuringana nie no kwa maithori marahenia kuringana uria tukionete security ya deputy president ikoretwo hau kabere ndinona hena utiganu ucio ingiuga munene kiria kiratuma hihi ngorwo ndina kiuria bado ni kurigwo kuria Raila ari I think for me that is the question itari ndirahota kumenya anja tondu tutirona mbica icio kana ni imite mucio kana hihi mekwenda kwamba kweheranira nigetha matigoke gukirieti jamu ya ngari ciao hihi makĩingĩra harĩa Bomas kurigana na mwandĩki witũ aroiga akoratuĩka nake Raila Odinga no akorwo akiuma ndagĩka yothe no akorwo nĩ kweheranĩra meheranĩra nigetha matigakirieti kĩũndũ kĩu gĩa traffic atĩ nĩ makinyanĩra at the same time koguo maheana ndagĩka wethiĩ mbere ĩyo mũndũ aheo hĩndĩ yake ya gũkinya na ningĩ again ĩkahingũra that issue ya could there be a runoff na Njoke njĩtĩkanĩre nake mũrata wakwa Raila atĩ ti wega angĩkorwo mũndũ acindĩte mũndũ ũmwe gũkorwo atĩ andũ othe nĩ wameta harĩa Bomas ona angĩkorwo tondũ he andũ maratwĩra atĩ no ũkorwo nĩ kũgeria marageria gũcreate kĩũndũ kĩa harmony atĩ hihi gĩthurano gĩatangathwo andũ othe maigue maiwa stakeholders andũ mageithanie nĩgetha monanie mbica njega kũrĩ a Kenya na by doing that gũkorwo kwĩna ũndũ wa thayũ reke njuge niĩ ingĩ prefer ona angĩkorwo ũguo nĩguo mangĩenda gwĩka kaba hihi gũkorwo kũĩkaine gĩtigakorwo gĩ kĩũndũ kĩu kĩa breaking news kũringana ũrĩa tũrakĩona thaa ici koguo ingĩhoka atĩ thaa ici Raila harĩa arĩ nĩ kuma arauma mũciĩ nigetha hihi gĩũka kũrũgamĩra kĩndũ thaa kenda ndagĩka 15 onake akorwo nĩ kũingĩra araingĩra na asetwo nigetha hihi Chebukati ĩgĩkinya na nuthu ũguo rĩ akorwo hihi akĩanjia kũheana ndeto wakiri o toguo roiga ndĩigua andũ makiuga thĩinĩ wa nenda-inĩ marauga rĩu gĩkĩ gĩthurano kĩhithĩtwo ta bangi kĩrarĩrwo mũhuko ta njũgũ na no mwaka tũmenye atĩrĩrĩ ithu tu advisaga atĩ he kĩndũ twĩtaga perception na thaa ici kĩrĩa tũrona gĩ play out gatagatĩ ka mũndũ ũgwĩtwo William Ruto na mũndũ ũgwĩtwo Raila Odinga nĩ perception angĩkorwo na perception value ni very important in politics angĩkorwo ona hihi tũtiũĩ nginya thaa ici na nginya hihi nĩ gĩgũgĩthiĩ runoff kana ũmwe nĩ akũhota na ĩkorwo ĩrĩ very close
na ngĩkorwo hihi matiũĩ tũkiuga hihi IEBC nĩ yakĩagĩrire rĩu nĩ independent rĩu ndĩrerwo ũrĩa kwĩrwo rĩu nĩyo ĩrauga ĩrarũgama na uge wayo nĩ twatherie rĩu IEBC cira wa Supreme Court nĩ wamaigire raini nĩ kũmaanisha atĩ o mũndũ no mũhaka a create perception nĩwe rĩu kĩrĩa tũkũgeria kũrora nĩ ngũrani ya ũrĩa Raila akũingĩra gũkũna ũrĩa Ruto akũingĩra of course ya Ruto no tũkohi twĩna ũritũ mũno tondũ akoragwo arangĩirwo ko nĩ mũndũ ũrarĩ ta MP kana Rigathi na no rohi na Rigathi nĩ kũhota kuona ũrĩa maramũtreat you can't miss a presidential escort ũrĩa behavior it's not your usual the elite squad is not a normal squad it has some special training koguo nĩo tũkwamba tũrore ya mbere ya kerĩ ũrĩa gũka na tũrore ngari iria gũka nacio of course you can't hire an elite squad you can no hire ngari icio na ũhaye icio ciĩtagwo limousine but icio skia ndũngĩhota secondary hihi tũrore tũtirĩ tũragĩa la a hint of intelligent na tũtirĩ tũragĩa la a hint ya athiriti ao in politics rĩmwe tugaga no rĩmwe no tũremwo gũkinyĩra mind ya tetia lele na he andũ arĩa makoragwo marĩ close mũno mũndũ ta Davis Chichi Kipchumba Murkomen agĩtweet mũndũ ta mũndũ gwĩtwo ũyũ ũratongoragia mũno Deritwa no ararĩ governor Modo MP wa Suna East Junet these are in a cohort na ndo makirite view makirite in a cohort agihota go tweet ahote kwandika Facebook abe onani no kwandikite ugatiriri ready for bombers ni kwandikite ready for bombers mathakarua riu ndirakimenya kana hihi riu no mwaka tumenye niguo gauga atiriri ona IEBC ri na ni sore muno I'm not questioning IEBC it looks very unprepared tondu gutire yothe tungiuga we are ready for bombers ona riu rora ithu ni tukuigwa riu guthie guoya guthie kou rora you can't ndungikorwo ati mundu wothe ari Wajakoya itoke Wajakoya is him and Mwaure Vine was history already ni marawinire to ni marakinyire ballot-ini koguo there's nothing we are waiting for them ni strategy no a win geria go strategize thutha wake for Mwaure aria ilafu ya ronire Ruto laracoka hau thutha hi Wajakoya lakietereire no arute ete press hau uguo kuihurite andikia mohoro ugai congratulate this one day la fata no ndutathie wira la either etereire CS kana hi munini wake Justila heo hita kindu ta PS nikio kwiraga strategies are normally very constant ucenjagia kuringana uria riera ria siasa rirathi ta notice haria guku ni kwa Raila tugoro tugithie guku ni bombers twakinya kware tugoro twira mondeki witu wambite mamwe nocio tuko tugikimenya uria maundu no notice hadu hatiraingira andu na riu ri redia no tuge atiriri riu tutigirwa atiriri kuthoma ati uria andu marathi guku ni kwa Raila Odinga koguo turatanya tukioneka tukona movement kiuma na kurigana mwandiki witu ni ati ndagiko yothe kuma riu no tukorwo tukiona nake akiuma kuria gwa Karen na kerekeire o kuria mwena wa Bomas koguo ni ihinda turia gweterera na nigetha tukione nake IEBC nake Wafula no turake mu monitor nake tukione nake arakiambiriria igongona thaa cigana ni tondu thaa icio ni thaa kenda na kenda imira haria nake nda araumira na thaa ici ni thaa kenda kurora kana hi kwila preparation niyo ya podium ya ko release he mutumia waragia before Chebukati wiho agakoragwo munene wa communication agakoragwo communication director kana manager na niokaga hindi ciothe Chebukati agiuka kurugamira podium niokaga akamihuthira na akaiga hakuhi kana ningumuonete hindi yo tuguthiaga tuguikiirie ni akumirite kindu 30 minutes ago taruria ukiuga ati taru thaa ici ri ni kuria andu munini wa president William Ruto ni mambia kuya na kamuihoko ni mona ni athi no riu kuri na ino o tugo mrugo hurugi perception le na wandu maroria iki mundu witu na ndiwe ndetono exactly ndo rakoso ri gwiciria ni ona tari necessary IEBC gwira atwarithia andu nie ndirona necessary na nie ndirona ari wega tondu ona nie njikarite ha studio maina I am not comfortable at all ndaigwa njihurite maida njitereire mara makwa na ngudi tondu ni ndirarigwa atiriri kundu guku gwikorwo kwi mundu ugukorwo ena actual shock na ngari gukana ona mena medical facilities magihota gukorwo hihi mundu angifeinte hau ni mekuhota kumutungata
tondu ni magikinyiririe muico muno gutari mundu uramenya uria kurathie you know it's better riria andu ona ngoro ni ukumera ona ngoro ni 2 hours in advance ona you know ona ngoro ndukwenda kumera teneri you can tell them ona ngoro is 1 hour magakorwo magika atia magakorwo makime tuthigikinya ati ni gutiri haturatiriha ndeto ni gukinyire thake gutire mundu wina uhoro riu all of us are trying to read it's like reading tea leaves tukigeria ku assess ati no wina deployment ya security no tari ati andu aruto ni marugamio nja hanini no amarugamia you know those kinds of things icio ti analysis ore tungena uko tugiciika thaicio guko tukiaria atiriri mundu wa cinda niki gitumire acinde tuka assess andu aria mamuthiururukiirie andu aria megukorwo frame ya bisa hari ugwa kihitithio tugerie riu maundu twagirwo ko tumuvite from this point ya speculation to a point of riu ku appreciate ati haha niho turorete na go prepare a Kenya ati mundu uyu the next steps igukoro cihana na koguo nie ndirona ari wega na nie ndigiuga ati ndimuke ni gutwika ati ndeto no ni kinyiriirio so last minute ati ginya thaici guti mundu na ika open up kaundu gaka uyu arauga atiriri is it possible nika create kaundu kau kariri are you even ready we ready kana he undu hari ono undu giano koleka ta kwina backroom kakwina backroom push and pull iragiriria uhoro uyu gukinyanira riu ega create opportunity ya speculation ya muthemba ucio kari kirathie na mbere alafu no wega tuge atiriri na riu ndiraria ndi muteti na mutarani wa uteti twanona countries ya Africa na uteti muingi kwila ngurania uria wa win na uria watwika declared nona thaici we are treading at a very dangerous time turi gukorwo tukimenya mundu uria wa win na ke declare at the same time bene ni tumenyaga atiriri uyu niwe wa win so even if they declare another different person ukamenya he there was some variant aru tuigitwo ndumaini tha kende ni gukinyera kinya agikora ira Odinga hi no hotete ola ndari arakinya agikora there are a lot of we seem to be in a confusion and you know we are less than 24 hours timeline shithire not less than 24 hours agikora polling station cia higiro 5 ure we are talking about 2 hours actually we are trading at you know olokoni turenda transparency ya githurano we can't have things that are more recipe ya kills tondu riu twitha kenda tuthie tha 10 ikinya tha 10 ri ndumaingiraga thinashara ure rwatangatha mundu thinashara he andu mari bara andu othe by the na mundu ekwenda gukorererwo kuri ari atakumenya taru andu mambirie kuinuka tha 5 tha 4 mundu agakorererwo ni the first second thing ri gutire mwena utetikitie ni uhotete I can assure you so olokoria atiriri just to cool ola gukul bururi ola kaba gigithierano maundu maya make tuga discuss after 60 days we have an allowance of 60 days kwamba no rigi ta IBC kufatire mwe ikyo kanyamuru renda-ini iheane numbers tondu rele kwagia tondu wa ni kwagi ola rere tikuheana karurenda-ini make it a screenshot they have a screen they should why and how tali irarugamire thiini wa IBC nginya umuthe ndungihota kumenya tondu wariri niona ndirahurungerwo ni mundu rutwa hotete laici ira hotete laici kuria kiambe ndiroria mundu atiri what is your source of authority what is your source ya kuga matokeo tondu rarira ndireraga ndereba wakwa atiriri ona ni gwika tarini yakwa na rucio lingamunengera na no ndihe blogger mamenyagie yuge these are tarini ya tondu hena mundu raje you've not been following my Facebook nikoretwo ngika tarini everyone seems to be an expert whereas there is a constitutional body urengagwo igoti ndia maguta marongererwo mahote gwika mathafuma na riu nginya thaici matirahota gwika kuonania kindu kirekwo nginya screen ile tuonanie ndu urahota Chebukati niagirirwo angikorwo ena form 34C amihore mbica amikie kuri ekumikia twetagirire ma protocol maya mangi because uri utahotete ithagarure ngari you know it's no itha thie mirengo eno eri gutina mundu tai na media center KK kana Kenya kwatha me haria kwaya Azimio me haha KICC so you need mundu amenye agikoria rauga ni arathi gotini uyu ungi agikungwira nake athie media center auge na ahote kwira arumiriri yake keep peace keep
come as we pursue maundu maria mathire na mbere thiini wa magoti-ini maitå na rä u rä tårona maå ndå å rä a maikarä nona å ru gä thagatha kä u ona gå kwo na ithuä twendeke tå kä å ria atä rä må ndå no twarora kwa Raila Odinga tårona kå rä a maå ndå maingä marathiä na mbere andå aingä maroria ciå maroria atä rä rä nä kä IBC tåigire å guo å ngä ra atä mwä rå rä tondå andå aingä må no me TV-inä metereire na maroria å guo tå rorania haha maroria rä u rä gå tikä rie må ndå gå twä ra kaå ndå å ngä ra mwä rå rä ria atä ithata rä rä agwiciria ingĩra mwĩroreri ũrĩ onani ndĩrageria kwĩra ndĩre atĩrĩrĩ hatirĩ bata wa gwĩ stress na kĩndũ ũtangĩhota gũ control Chebukati harĩa tũkinyĩte nĩ tũrona egwĩka ũrĩa ekwenda thaa iria ekwenda koguo rĩ hatirĩ bata wa kũgeria gũthathaũra mũno kana kũnyita mũno because we cannot control it, you let it go ũkakiuga atĩrĩrĩ reke tũgĩke atĩa reke tutiganĩrie yani ũrekie ũndũ ũcio tondũ you cannot control it kwĩragwo if you cannot control something ndugatindanĩre naguo tondũ you can only control what you can na kĩrĩa ũngĩ control nĩ expectations ciaku nĩ maoni maku nĩ actions ciaku nĩ ũrĩa ũkũreact nĩ reaction yaku maũndũ mau mothe marĩa me thĩinĩ waku kana marĩa magũkoniĩ we mau nĩmo ũngĩhota gũ control koguo tondũ tũtirahota gũ control mũndũ ũyũ rĩ tũtirahota gũ control IBC na ũrĩa mekũruta wĩra rĩ nĩ kaba kũrekia ũndũ ũcio na nĩ ndĩraũrekia ndĩũrekie tũgĩikare haha tũgĩeterere gũtangatha thaa 10 atangatha thaa 10:30 atangatha thaa 11 tũgĩtĩkĩre atĩ we cannot control what is going on on that side na haha nĩ wega twĩũrie kĩũria gĩa bata tũũrie atĩrĩrĩ kahinda rĩathirĩte nginya mũgĩkũyũ kũrũgamia mũgĩkũyũ wake tondũ rĩu mbara iria nginya mũgĩkũyũ aregĩrwo thaa ici nĩ mbara citarĩ ciake either way the ruling will go ti ruling declaration rä gũkorwo it's the first time tũrakora mũgĩkũyũ gwĩkora haceke mũno mbara ĩtarĩ yake tondũ okorwo nĩ rutwo gũtangathwo the Luo nation makwo ithuĩ nĩ mwatũhenagia tension ĩyo nĩragĩrĩra kũ build up olongeria landĩki ya mohoro kũrĩ ũguo mwena wa Nyanza nayo Raila atangazwo the Kalenjin nation will still have an issue na ithuĩ tũkĩũria atĩrĩrĩ ũrĩa twaikĩrio the Mount Kenya strategies atĩ nĩ twathanire mũno tũtiagĩrĩirwo gũkorwo wĩ thĩinĩ wa power play ũkona we also need to rethink hĩndĩ ĩyo tuge atĩrĩrĩ going forward kwambia 2027 gũtirĩ hĩndĩ tũgaikĩrwo na tension na emotion mbara ya andũ angĩ ona ithuĩ tũkwenda tũkorwo at the center of power ya mbara-inĩ ĩno tũkorwo atĩ rĩu thaa ici tũngĩrarĩrĩria mũgĩkũyũ witũ tũngĩramenya ũrĩa ahota no rĩ ahotwo tũkwĩhota kũjidefend politically na emotionally gũkorwo rĩu tũkorwo twĩ mbara-inĩ na rĩu tũreka ta twĩ mbara ya andũ angĩ na ũtũguo tũroiga rĩndĩ toguo wakiri aroiga thaa ici igua andũ matirarĩga kĩnyanda ta rĩu mũndũ uma na gatheri hau nĩ kahoreire metha ona gũtirĩ ũngĩ ndũngĩhota ona nita nĩ ndĩrarĩa ranjire nginya rĩrĩ ndemire tondũ na rĩu ndĩrona atĩrĩrĩ rĩndia ndeto ĩno yothe rĩ okay onokorwo rĩu andũ mathi that route meragwo nĩ tribal tũrĩa twetagĩrĩra Uhuru wa Kenyatta 2013 na 2017 na icio toguo wakiri auga rĩ twetereire ina Raila Odinga kana William Ruto no tũkuĩte siasa ici na go piu na nĩ mbara ya andũ angĩ ona tũtirĩ ho thirikari ona yoya ya Raila ĩgũkorwo thirikari ya Raila na andũ a Raila na thirikari yo nĩ Ruto ĩgũkorwo ya Ruto of course Martha Karua akĩrĩ hau na Rigathi Gachagua makĩrĩ hau no reke njĩtĩkanĩrie na my friend ũrĩa auga atĩ hĩndĩ ĩngĩ tũtikana kundere gĩthemba gĩkĩ gĩa ũguo twekunderia tũiga atĩ reke tũiganĩre box igana ũna rĩ atĩ nĩgetha tũikaranie na ndũrĩrĩ iria ingĩ gũtingĩtuĩka atĩ gĩkũyũ nokĩo gĩgũtũra gĩ-sacrificaga atĩ nĩgetha gũkorwo kwĩna unity Kenya ona ndarĩkĩte Facebook ngiuga atĩrĩrĩ ũhoro ũyũ wa national unity nĩ twa demonstrate twĩta gĩkũyũ nĩ twa demonstrate atĩ ithuĩ tũrĩ na andũ othe ona gwĩ gĩkũyũ kĩahũrĩra Wanjakoya ya kura kĩahũrĩra wa ũcio wa Mwaũre nĩ twahũrĩra Raila kura in fact kura atarĩ ona kũndũ hakuhĩ Mount Kenya kura iria ona Kiambu na Murang'a na Nyeri nĩ kura nyingĩ 20% of the vote koguo ithuĩ ũcio nĩ twarĩkania naguo na nĩ twa demonstrate kũrĩ ndũrĩrĩ iria ingĩ ciothe atĩ ithuĩ no tũhote gũikarania na Kenya othe nĩ tũrũhũrĩte kura na Kalenjin rĩu twahũra kura na Jaruo na Goti ti ciothe koguo rĩu game ĩyo nĩ tweherera andũ arĩa angĩ nao nĩ moe manto ĩyo ya gwĩ sacrificaga on behalf of the nation Jaruo nyorakĩonyire cirahũrire mwena ũmwe ngwĩciria haha hangĩ nao nĩ magĩrĩirwo nĩ kuoya manto ĩyo
nao magerie kuikarania na ndũrĩrĩ iria ingĩ wĩra ũcio ithuĩ nĩtwarĩkia wa nation building na national unity rĩu harĩa tũrorete nĩ gwĩcunga na kwĩrora nigetha tutigacoke gwĩkunderia tutige gwĩkunderia gĩsiasa atĩ nigetha tuiganĩre box cia andũ arĩa angĩ tondũ harĩa tũrorete no nginya tugerie kuhakikisha ati o toria andu aya ma promisete Raila nya promisete na Ruto nya promisete ati kindu giki kiretwo one man one vote one shilling kindu kiu nigia kinyanira nigetha mbeca cirongorerio kuria andu mari na nigetha urururi ruthereme tutigituika ati turutaga wira no mbeca itiracoka kuri ithui na ukaga umithio wa urutiri wira na mbeca iria cithondeka utongoro thondekagwo Mount Kenya koguo it's very very important tugithina haha kabere tuhote kusaria uria tungikorwo twi hamwe tuthina mbere na gupasu agenda ya one man one shilling na one vote ona riu ni urona kura uria cirahurirwo ati urona governor wa kundu Maina agaicagurwo na kura ngiri 20 na guku kwi MP Mount Kenya uraingira na kura hakuhi ngiri 100 ria kindu you know it didn't make sense koguo hau hena injustice na nginya rorwo whichever administration ikuingira na Mount Kenya diga shy away kupasu agenda yo tondu is legitimate guyuka kindu gitwo boundaries review tondu ni gwikwo in the next 5 years tuhakikishe ati justice ni yekika thini wa kuhakikisha ati mbeca cirarongorerio muingi o kuri uri kana wi Garissa kana wi Lamu kana wi Kiambu mbeca cirongorerio muingi na niguko kwina uigananu mwega ndamenyithio Mamaida ni arikia gukorwa gikinya kuria Karen kuria secretariat irakoragwo kuria secretariat ya mwena wa Azimio One Kenya Alliance Riverside na ugo ni kugati no makoro makiuma anytime from now na nigetha ringi makoro na makierekeire kuria Bomas Kenya na hena kaundu tugukorwo tukiuga wakiri ndaigua mugohoro wigie mugikuyu go sacrifice na nigetha ari angi matongorie no ndetu no ri yatuma mugikuyu atigwo totari utha ici pressure ya yekuori kwetha ni 25% marari Raila umenye kwina gicunje gitanakia kura na kiria kigikira ikiria Ruto kura kwina kiria kiraikirie Raila kuri kiria gitanakia at all na kuri kiria kiraikirie Ruto ndetu no ri otogwo kugite ri iratutiga tugayukanite no gutirira mundu witu turaruga kegura uria mathabu ma Kenya mahana twi andu milioni 50 andu milioni 27 nio magirirwo gwitikania na political process either ri Raila Ruto Wajakoya na mundu ugwitwo Mwaure andu milioni 4 makiuga na matikwenda ku register within the kihoto kio kia article 38 kwaga ku register kala ku register tugitigwo na andu milioni 22 gaturumo emwe hari aya ri kuringa goto tio turakimenya tana utire milioni 14 ri nio maraugire ni marenda milioni 8 remember there's 8 million who disapproved maundu ma gisiasa tigola gukinya kuga mwathanire makiuga matirenda gucagura uria marenda ni matuititwo makauga ati no nyende ku make choice na yakinya hindi makiuga matirenda ku make choice hena milioni 4 makuge they are disinterested in the political system so we are talking of 14 million against 12 million against 50 million kama mathabu macio ucoki ugia atiriri hari mugikwira tuyumiririe thuraku 80 to 90% ri hindi yo ni turagire kwiyumiria gitumi nginya hatire ona omwe witu for that years the first time mugikwira taina a major presidential candidate 97 Jido Matifa Kibaki iyo ni 97 Kibaki 2002 na 2007 Kibaki 2013 na 2017 mundu gwetwo Uhuru hindi no tutirari no mwe witu hindi no turoneka gukorwo twi bara-ini ya andu angi na ndirauga guo tundu wa riri siasa cia Kenya we organize them around regional and tribal matrix gutingikoragwo hindi othe mugikuyu aria ririo yatuika negative ethnicity no moka tumenye ati ona tribal ici ciothe the way ungirora public international law tukoragwo na state na nation Kenya is not a nation Kenya is a state to donation ni ria aragia rũthiomi rumwe na culture ni imwe ta Gikuyu now we have Kikuyu as a nation for you to capture state power uthio kenderia nation iria ingĩ interest utukanite na ruriri ruria rwaku ruria rugutuaga gitonga kana munene wako
ugacoka kauga ati ithuĩ tũgĩkũyũ twendete kahũa na macani nĩ tuoya ũmwe witũ gwĩtwo Lydia nĩ athiarĩrie ndũrĩrĩ ingĩ gĩthii la cukari na iria ingĩ in a competitive and democratic process kuma hau wa marĩria magwĩtĩkĩra rĩ uga form state nĩguo ũhote gũ proper interest cia mũgĩkũyũ na cia ndũrĩrĩ iria ingĩ gĩkũyũ nĩkĩrakungio uge mũno yoka nĩ process ĩyo tũkareherwo strategy na narrative atĩ wa nĩ mwathanĩte mũno wa nĩ mũkerona ũmwe wanyu mũngĩreherwo rĩ ndangĩmũteithia na nĩ ĩgalago yarĩ iria yakua mũkerwo rĩ nginya ũmwe wanyu rĩ na nĩ strategist o andũrĩrĩ ici ingĩ magoka maka deploy kana maka deploy narrative ũgĩkũyũ kauga atĩ no ũmwe wanyu akorwo arĩ ho ndanamũteithia na ũmwe witũ akĩhe Lydia wĩra aumĩte gĩcagi gĩtũ hihi gĩa Kora rĩ radio la to muhaka ndĩmũkinyĩre ona ndĩ Nairobi na korwo acoke kũrĩa ũguo tondũ nĩahetwo CS ona anyite ciana 10 citware pilot thutha wa ciana icio 10 tondũ cikagĩa mbia gũtwara ndege nĩ kũrĩhagwo wega no cikanyita 10 that's how rũrĩrĩ rũ progress aga ti atĩ rĩndĩ ingĩra ũguo atĩ ũkĩandĩhĩre nyũmba ona thirikari nĩguo ndĩraga andũ ira hwaĩ ndĩngĩkũrĩhĩra nyũmba kana kũgũrĩre ranji thirikari ti mũndũ kĩũmbe their policies allow the government operate my sister akoretwo na thirikari-inĩ no akwĩre mbeca cia thirikari ti ciake thaa ici no uge nĩ akũhe ngiri thirikari ndũngĩthi kũrĩa treasury ũrutĩrwo ngiri 10 ũheo there must be procedures na tondũ wa procedures icio rĩ reke wanyu akorwo arĩ hau o itemi rĩrĩa kũnyita rĩ nginya gũkũrehera kĩrĩa gũkũrehera to mwaka akũrehere no arehere neighbor wakwa neighbor ũcio nake wakwa no benefit through we so rĩkĩrakinya handũ through a political system tũgakungio wara mũno na tũrakungio wara tũrĩ aingĩ hatirĩ thĩna gũkorwo tũrĩ aingĩ kũrĩa Zimbabwe rĩ they show the majority they make decision majority rule political decision are made by majority ilo ti decision ya kĩbiacara gũtirĩ mũgũnda tũrarĩrĩria kana wendia wa ngari kana cia kambuni nĩguo twandĩke ũhoro wa merit it merit on majority ũguo no mwaka tũcoke ciaca cia ethnic majoritarianism tondũ ciaca citũ nĩ cia gĩkabira nĩ cia regions tũrĩ hau niĩ ndarora ndĩrona tu kũndũ kũrĩa no gũtukanĩre gũtirĩ na njĩra tondũ tarĩu hĩndĩ ĩyo gĩtũngĩrona andũ magĩcangiria makiugaga nĩ ithuĩ ndĩreciria nĩ gwetera metereire Raila nĩkĩo ũrona gũtarĩ na movement kũrĩa Bomas short of gũkorwo nĩ gwetera metereire Raila nĩ kĩũndũ kĩu kĩratuĩka hihi hena ngucanio ya muthemba fulani irathi na mbere nĩtũkũiguĩte kahinda rũcinĩ ta kuma na kaũndũ ũguo kamũcemanio ka IBC commissioners hamwe na diplomats ndirakĩmenya atĩ nĩkĩ megũciragĩrĩra no nĩ hakiuma na kaũndũ gũtuĩka hena ima na kariboti ka mũthemba fulani na kariboti kau nĩ karehire nĩgegũkĩaragĩrĩrio ndirakĩmenya harĩa makinyirie ndeto ĩyo na ningĩ riboti icio tũrakiuga ndũngĩmenya kana wĩ right kana wĩ 100% kana nĩ ma kana ti ma na nganjia kuona hihi karĩ guo ta hena kaũndũ hihi karandire atangĩkorwo hihi nĩ Raila wetereirwo which is reasonable atĩ nĩ mweterero nake hihi agĩtwĩre kĩrĩa gĩtũmĩte agĩcererwo wothe no akorwo hihi nĩ wetereirwo kana akorwo hihi ngucanio ĩyo no ĩragĩthiĩ na mbere behind the scenes na gĩkorwo Raila wetereirwo no mwaka twetereirwo tũrie etereirwo karwo hotani etereirwo hihi nĩ rano you see they also nĩ maratũma tũ hypothesize mũno na gũtũmĩra a lot of assumption tũtiagĩrwo gũkorwo tũgĩtũmĩra assumption cia ũrĩa wahota na IBC nĩ kwenda yerwo 30 minutes before matangathĩte tũngĩraciumire maũndũ maya Thursday Friday Saturday muthenya wa mwisho wa kwasium ĩngĩrarĩ Saturday hwainĩ kana Sunday na tukĩmũrĩka ũhoro wĩgiĩ rĩu ndĩrĩtuĩka tũraria ta rũrĩrĩ na thaa ici oko maũndũ mothe mahutĩtie niĩ no ndeteire no njuge ũhoro wa mũgĩkũyũ na no tuge maũndũ mĩhang'o yothe nĩ ĩrũgamĩte ũguo ka na Lydia tũngĩcoka thutha hanini rĩ tũiga kwĩna andũ arĩa matanathurana maraikarire mĩciĩ na kwa rĩngĩ tũtiũĩ nĩkĩ kĩratũmire mage kumĩra kũrwo ũndũ tacio nĩ maraumĩrire thaa ici tũngĩra this confused ũhoro ngĩrĩ mũthiru tondũ kura cingĩrarĩ overwhelmingly in favor of tuge mũndũ ũmwe as opposed to ũrĩa ũngĩ he ka argument kara presentirwo nĩ Jeremia Kioni na ngenda gwĩciria hihi no ndĩkoerere arauga atĩrĩrĩ atĩ he andũ mona ngucanio ĩno ya Uhuru na Ruto rĩ
macoka mathikiriria argument iria ciho cia utongoria uria wiho na kwina other reasons ta ni argument yakwa rari economy ni ratumite andu hihi maremwo hihi ni kumirira ari angi makarakara hihi matirona ta mena stake thiini wa governance ya bururi koguo makarefrain na makeherera uhoro wa kuhura kura no gacoka ngaigua Jeremia akiona ngona that is also an additional factor ati he andu monire nie ndikwenda kuingirira haro eno aya ni matwiro na aya ni matwiro na kuringana na ithuiri reke toherere githikiriku reke ari angi matuanirie ciro riku reke ciro yo tuanirio ni andu ari angi mekutuanirie kuhe ari mehereire yani ngwatere he ndeto yo ni ari tuhai reke nyi ndeheria argument ini yo koguo ngona in addition to issues cia economy ri ira ciratumite andu matikaimira ri hena acio marakiugire agikorwo eno ni argument ya Jubilee neno ni argument ira heano ni munene wa bururi kira tumatigathure Ruto koguo makona hihi to mautu Kenya maragethurire Ruto makona handu hani thure Ruto ri na ndagirwo buhaha nderwo maundu meri matatu ndaigua ndagia ngunyerere reke njeherere ndigatuike ri ndeka athia nije ndagitwara ruriri mwena uria utagiriire wacha ni jiondoe gwicira ni hari ona category ya andu ira decide ugu wakini wonu waku ni uriku na twiha tha ici ri ta mautu Kenya twiha na ndiwe o uria gukwanira rathugo tutigitwo mwena uriku wabere we also need to bring another discussion tukiaria horo wa Mount Kenya tuyuria atiriri na no wega tukaroraga history koragwo ni otago prophesy future politically 2007 ri hindite lori mundu gwitwo William Ruto ari chief agent wa mundu gwitwo Raila Odinga na before twike chief agent area role aplayaga nene yari no wari kingmaker wa Raila Odinga. You remember the Pentagon ni yari one of the strongest political machine gufomwo unathie kana kwikia makira kinyeire Pentagon ni yari ni athoreke tondu origin yari na igitugi kana representative wako theory atiri andu aya mage make handshake mugikuyu angikorwo atigitwo ha that's another we also need to look it from another angle atiri uri na redia ni akugwetana ni kindu ndiragwetie ndiratariria andu hwai muno ri ndirameriria atiri Raila awin uko it's a Raila presidency Ruto awin uko it's a Ruto presidency every president has his own inner cohort kana tuga kitchen cabinet na ingi muno uria turorete history ya siasa not unless history will be unfaithful makoragwo mari andu aria maragia rurimi rumwe Kenyatta ari Bioko Inange mundu gwitwo Moi ari mundu gwitwo Bihot Makto aria Kibaki muirari wa kuria Meru nio merire Kibaki girimitiere moyu mwandikaniire la Raila aca lo ikarire giti riu na muthaura ikarira giti wega if we have one of these people to kore tutigako thiini wa kitchen cabinet ni hari ariri kahwaini ri nyumba ici ni cikola kanyamu getagwo kangazimbo no muthie kangazimbo mukathoma ka magazine mwe ngwenda kuga mugikunda kanyamu ndola aca mugithoma kangazeti kana ka Bible hamwe mukauga ati uria ru maina kihumo ri ru ari marehire kura cigana okohi mwena wa Raila makiurigwo ko kwa Ruto makore ai ru aya ri matia twathire miaka 35 tungikora discussion icio ri tuko twikorete tuko tutigitwo haka tuko twihata mugikuyu so we also need to broaden the discussion in case there is a handshake between the two of them koguo no there is that possibility tondu tarutha iciri tunyitanitio ni tondu ao marieri na toguo ruo mundu to wakiri aroiga tu 7 mari roho marieri tunyitanitio roguo theire wa reke ngwire nona andu acio raigua metagwo kitchen cabinet acio macoreire hindi ya Kibaki magicorera Raila agreement na MOU ire yajirie haro ire nene muno twanakorwo nayo Kenya athuri aria marehire story yo mari ina sako ya Uhuru Kenya ya Mwai wa Kibaki gikwire umuthi ona Raila Odinga angioya giti giki Inet Orengo na Badi na andu acio nimegwika kindu gitagwa consolidation ya power tugithie
within the first 5 years mabe manyite jeshi mahakikisha ni manyita treasury mahakikisha ni manyita intelligence wega manyita dockets icio macinyite macoke ni gugukorwo na within the next 3 years kindu gigwitwo contracts cia commissioner meho ma independent commissions no mekwenda penetrate how manyite mahote consolidate koguo the political arm ya government whichever will be igukorwo consolidate hinya na riu ga speculate ati thirikari ya Raila for example ikienda consolidate ikwenda kurora atiriri na haha ndirathi na haha kabereri ni kura iriku ingienda guikara nacio na ni iriku ingienda kuongerera iguru wa iria ndi nacio na no ukore riu hagakorwo politically igakorwo a very relevant na very easy kuya mundu taruto na kumuongerera tigiti ni uriku wa 2027 ito ni ukona atiriri mundu uyu ri tungikorwo twi hamwe ri hatiri ndutanga njai ona ni giguthie na ihenya ona giguka gikirikite ihenya ito na tungikagia mundu ungi ithue within Mount Kenya tukuhota gukuria na ihenya na akorwo ati ni ahota kuingira na nduriri iria ingi na ni agia na witikiriku not just within the mountain ni agia na witikiriku ona kuria kungi hihi tukoretwo tukirota kura ta Naroko riu ugakora ni ukukora hihi haria turorete ni tukunidi ku act we need to act fast nigetha tugerie gwibanga nigetha tutigekore 2027 tukiremwo ni ku discuss maundu na already actors acio haria thiini ni mona uria tweka tondu turera Raila ni haicite kirima tukamwira ni tukumuhe 50% tukamwira ni kuona aga 60% certain counties na niwona uria hathie na niwona ona andå arĩa maramũsupportaga onao nĩ twamagoithia ona andå arĩa soldiers ake including mũndũ ta Kĩraitũ Mũrungi Meru ona rĩrĩa twahũragĩra Uhuru Meru nĩ yahũragĩra Raila kura na ona icio nĩ ateri ta rĩrĩ rĩu koguo nĩ mũndũ ũgũkorwo akĩũria kĩũria na andũ ake nĩ megũkorwo makĩũria kĩũria koguo atua gwĩka arithmetic yake ya consolidation mwahenirie rĩu agĩtua gwĩka consolidation yake ya 2027 ahota kwaga kuona partnership itu fruitful to uria hihi partnership na mundu ungi ikorwo fruitful alafu ni wega tumenye uria siasa cioparitaga yatuga political one on one ati ungithoma ibuku ritagwo the Machiavellian the Prince by Machiavellian augaga after king aingira kindu kia mbere amba gwika ni ku destroy all the kingmakers and all the kings in waiting tondu acio ni challenge nene muno ni challenges na nigukuhe history ta maita example ya maita ta matatu wona Odinga father kana fafa wa Raila Odinga athondeka Kenyatta at some point Kenyatta no mwaka ni amuthukirie na waririka raugirie ati akira muthuku you can never be advanced than the master eritwa tongorie aga sacrifice tondu gukola Kenya arenda guka gwithugunda agioka kinino Charles Jojo niwe watuire Moi ukwari president remember they changed the constitution akiuma nake akiuga gatiba gatigucenjio no rio koya ni Moi aikara hau 81 82 ona ugire niwe wari thiini waku mundu gwitwo Raila Odinga you remember the Kibaki tosha kuingira ogwo the ina cabinet ina cabinet na kitchen cabinet kira mekaga they make ogwo my sister uga consolidation of power they make another center of power inside the presidency iria utakiota kumiona ndire gatiba-ini ndire watho wanaigwa gugituika ati hegite gitagoro gatiba-ini gukorwo wi murata wa president you end up being very powerful ta mundu gwitwo David Murathe you call shot na gigatiba you are not defined gutire kindu wiho koguo gakora o uguo ungithie the year 2007 2008 kingmaker uria wateteire Kibaki kwa giti ari the rights of andu magwitwo Martha Karua Martha Karua gieteania kwa deputy prime minister ahirwo gitigia minister by then kingmaker onge wari holari king in waiting dari William Ruto Raila had to destroy him tondu wa siasa cia 2012 mundu gwitwo Uhuru wa Kenyatta tondu wa exit strategy yake na interest na maundu macio he had to destroy Ruto politically tondu ari king in waiting na niwe wari kingmaker wake 2012 na 2017 koguo agikorwo mugikuyu ari kindu ndagwete ha muno mugikuyu hindi no araji position ile ari kingmaker koguo either of the camp cia wino no kone Ruto athondeka ina cabinet yake ya mundu ta Murkomen mundu ta Sudi maota higwiciria itungirehe mujaruo hi mujaruo ni aroleka he is more loyal
ndari na oloko ena pathini tugirio tugirira ndagikorwo agibangira ndari na hamu ya gucoka power-ini aya manyitagwo ni heho ya power makambia go strategize so uri guthurwo muthi na ehitithio after 2 months tugaga wa gain power waigira paini the next strategy deploy ni retain in the retaining of power you start bringing other powers, you start consolidating other power kurehe andu angi and you start preparing another kingmaker waku ko tungikorwo hi all the area ro kuhotania kuhota to destroy to kingmaker ri muko tuko twi handu hariku na twerirwo witu ndatuteithagia na tukiro ni twathana muno Lydia murigati ni ta murugatirire mugiku aga kwimenyerera kuma umuthi twina tension ni tondu wa mundu gwitwo Raila na mundu gwitwo Ruto no tutiui rucio ruitu rugakorwo hana atia na tugithiaga na mbere na kwaria no wega tumenye tuone uria andu mathite na mbere na gweterera guku ni Eldoret uria tatwikirire othe tuone Eldoret ya maundu maikarite Bisheno ni ya kuria Eldoret kwina Bomas ni sawa kwina kuria Eldoret kwina kuria kwa Raila Odinga maundu maikarite uguo koreire muno no kuria Eldoret Jonathan wa maraina metereire muno makiria mena mathigi na metereire kuigwa obvious metereire kuigwa Ruto akianiriro na nituko tugithii nginya kuria mwena wa Bondo mwena wa Githumo mwena wa Bondo tuiguria kana tuone uria kuo maundu maikarite na tuone nao andu aku metereire mundu gwitwo Raila Odinga na njire hana te tugo turiga ni mathabu tondu mugiko ndi tugethie mwena uriku tondu gutiri no tuthire kwa rigathi kana tuthie kwa matha no tuthire Nyeri na Kirinyaga no ya uikarite na in fact ona aka fere juge tataruriri Ruto aingirari ingi advice na ihenya muno rigathi a create kindu gigwitwo political office agerie muno go consolidate leadership ya Mount Kenya atongoria aria magwa on the way side ati ni oru no haria siasa ciao hihi citanatwarana wishes cia community agerie muno kuona uria angi create platform ya camaraderie na platform ya andu kwanja guciririra maundu ma Mount Kenya macemana gikogo na micemanio hihi arangorwo ni maita matatu mwaka na akorwo hihi akihoete rutho kuma kwa deputy president nigetha matigakenjie ngucanio cia hapa na pale no importantly ni ati if he also wants gukorwo ena relevance na nigetha kirima gitigaikio njathini wa thirikari ino no ginya a consolidate onake leadership yothe ya Mount Kenya nigetha power yo thutha wake ri agakorwo ena thauti hari uguo hamwe na DP akahota kumira andu akirima marauga marenda na nigetha ona gikinya 2027 akorwo ekindu gitagwo indispensable so he has to make himself indispensable nigetha nakio kirima gitigakorwo gikundera Martha Karua nake ni ingira haria na ingira tari na mundu orono umwe wa Mount Kenya nake ni ekondo acarie strategy uria ego consolidate ndikio kana ni akanini kegaya aya magwa ekugeria one hihi macaririe iturwa thirikari ni mahote kurugirira handu a Sabina andu ta Peter Kenneth atongoria acio a Kioni nigetha nake ajie go consolidate na mwena wake acoke acarie independent aya maregerio na independent na twa matoto tunini nake akorwo na political office very strong ajie gwika atia go consolidate nigetha onake agithina haria daga lose power ahote gukorwo irrelevant na age gukorwo dispensable tondu haria egukorwo agi compete na mundu gwitwo Kalonzo Musyoka in terms of riwona gukorwo na say thini wa ka boardroom karia kanini tondu riu Kalonzo nyara delivire na nyara kana na block vote nyoni arahatire andu othe aria maramupozaga kuria ukambani na in fact ara extend reach yake ginya miena ya coast gwiciria he kundu kiama giake kipenetrate muno ni kwale kana ni Tataveta kuri gwo bara kuri ikamba ringiri korwo andu aguka aga ni kwale na Tataveta ku ni arogota ite cigana ona kogwo onake Martha ni kwenda gukorwo a very alert dagatwike an irrelevant person akorwo she's just seen as a technocrat haria tondu ni eguthii uguo agiteaga power kogwo she must immediately finish line kwatangathwo uguo agonera iro gutangathwo Martha a create unit ekuhota kumuteithia kuruta wira ucio na hakikisha ati ni a create sita gwatia pillars onake ituge cia uthamaki wake onake nigetha hihi onake angenda gukaruga mari
akorwo ena ki akorwo ena backup agithina haria ke na ndaga waste time gutikoragwo na time andu bona ta miaka 3 tari mingi ukaiga atere ketamba tutayira miaka 2 arafu mwaka wa 3 wa kana ri rito kwa we gutikoragwo na time na noni ruto ni acanukire tene na akemenya iye tora ihau munjaraga njeterere ni mukagora mbere koguo ona ake ndageterere in a disrespectful and undisruptive way one uria angihota nake ku consolidate ni aheo gaturwa kanene muno gukora deputy president na ni agire ndagire no gute power agire no ku gain more and more and more agikinya 2027 ri akorwe powerhouse ona Kenya hota go flex politically biseshi wakiri iratuonia tugicoka no tugucoka thiini wa ndeto yo na tuyurie kana ni possible oguo hau wakinya wakiri biseshi ri turona kuria sugo ikuihurite kuihura tutige na bomas tondu magarukanite maita meri na no ore tuigirwo ai boyo I think ira confirm ule gukwirite kuroneka kwina lack of preparedness na waya ukorona ya kinya matha mangi gutangathwo there seems to be some under coercion and duress going on you no ko hypothesize tondu ko li tukwiritwo by tha igiri tha ithatu rutongoretie ndagire na duress gutingire la duress already you have told the public ola ile retigera ola ria marago push la duress ni maretigira to you cause recipe ya chaos na riure ndungisa still celebration furori maita meri turorete tha die tha ya kurigwa ni tha cigana turorete tigitire 14 ithie tha 10 na handu ha gukinya uhoro uyu utirio nginya rucio kwaria ma igikinya 5:36 ri uhoro uyu wa giti ndukoleke ta hindi ya kibakire we better suspend gutangatha andu makome rucio kole tha 2 kana tha 3 ri uhoro cio ugitangathwo tundu mathaa no marathira no rore deployment for no mareka very tactfully no marongerera thigari makaongerera nona blue icio ci hau ni ciongerereka pio they almost now triple uria mai makiambiriria-ini ni macoka mongerera dikana acio ni AP kana ni GSU acio mena uniform ino ege combat ni mongerereka just notice that deployment has increased na ni maracoka magatuma angi makarugama ILZ ni icio ni uramona so deployment ni rathi gwe iki adjustagwo na tugetirire ona ruhonge rwa intelligence they also have a big role to play tondu le joiro ruone roi intelligence ni menyaga maundu acio mamenyire Wednesday na ni umenye atiriri ona Chebukati ari independent ri he doesn't enjoy all privileges intelligence no mwako mamenyithe niguo nao mahote gwika intelligence ya ground ni magirekereirie kamuhuhu ira guikagia ruendia umenye haria rurikiire niguo tumenye which are the hotspot ni gukoroleka kungioneka ngui depending no urahota no urahotwo niguo deployment yambie tutigekore riri tutigekore tugithitukirwo ate kundu gutari kwarwo igwe hi ni example dia ya igwe taru ni gwatangathwo tha 11 na nuthu ni kwambia bara thamburu na ili sense ri mutira classify ite thamburu ni hotspot but ni korarila there was some sort of serious division down there no ala koguo ni mangiikitie muhuhu intelligence ikoragwo iri ni ogereirie horo ucio ni ikagia ka intelligence taru ni mwe igwe kiuga president arathi kundu ikahe andu thiko igiro gacoka kaigwa ni atiria to ni meka ground intelligence ndio tureka ndio tureka gasiasa turamba gutuma kindu gigwitwo advanced team cigamba cigathi cikarora riera oguo ni program citumagwo hindi yothe makwena guku ri kuhana uno mutigoke divert muge mwathie kundu kungi nona koguo ni tungikirwo intelligence area tungiuga ni credible igwe no urahotwo tuone ni kukwambia ogu tugitangatha goru kwambia gwikwo deployment tu wa kuhorereria ngui na hindi ogwetera nginya 6:30 uge na ihe kundu utekite ground intelligence na go classify toto ikora handu haceke muno ndirakenerera undu uyu ona hanini tondu ni ugu create kindu gitagwo riri tiko manage anything can happen ni ugu create kindu gitagwo riri weterera muno ri ningi ti wega tondu ira create riri ko toy ko tari sure tucoke haria hakivu itue hakugathira ona nie dio ona nie dikio we because if you're sure and you're certain
kugothoguo 301 he was supposed to be on that podium akiheana result ile atwira ni araheana ni akarura mathaa kuma thaa 9 nginya thaa 10 ni akarura nginya thaa 10 nginya thaa 10 akarurire ri ni agane kwamba kuinuka ri akarurire thaa cigana kaenda guturira na kiria na anxiety kaenda guturira thaa 10 ni akarurire ujumbe iri kuma thaa 9 nginya thaa 10 na uguo turaki expect any time from now tondu ni thaa 10 ikirorete ati ndiki gitumire ongerera ithaa riu rimwe hihi ngwiciria no mehaririria tondu akiri ni arakiuga oro mehaririria na ngwiciria no mehaririria maragithie na ira ni family ya William Ruto na tunawezekana ati no twage kuona no twage undu no age ku happen muthenya wa muthi there's a high possibility wa lomo tumenye he's still within the legal limit. Secondly, we don't know what is happening between the wa backroom ithe turolo haria mbere. Secondly, no mwakomenya githurano kia bururi wa Kenya gikoragwo na interest nyingi muno to interest ya muingi tinie nawe la lady ala mwithikiriria la mwiroreri even the international community. You know, Kenya is security politically, socially, economically, strategically mabũrũri manaja. Remember ni turahetwo nginya kanya ga guikara kuri go thiini wa security United Nations Security Council. Remember ruhonge rumwe rwa United Nation rwa UNEP we thiini wa bũrũri wa Kenya ririkala ati ririkala ati the new ambassador wa America ira araumaga kuhakuĩ thaa 8 na thaa 6 nĩũramuonaga na nuthu ekũu tondu na America nĩrenda kũmenya nĩkĩ kũrathiĩ na mbere koguo no uge hihi hena opposition hihi maũndũ marathiĩ na mbere na akorwo hiyo na international community onao they also have their interest both personal and their state interest koguo no wega tukahota ku understand the way uteti operataga na uria maundu mathia na mbere na gwiciria muthenya umuthi ni ria andu mambia he maundu mundu ekaga atekumenya agacoka undu ucio kamuhit later tondu ni how to hindi ya campaign ni igwa mundu ugatiriri ni tutige kugucania na miario tutige kurumana okorwo ni Raila ukahotana agamba guthie Githumo direct okorwo ni Ruto ukahotana akamba guthie kuria mwena wa Eldoret na tungiona andu acio tigane hau turanyita mbica cia kuria mwena wa Githumo ungiona mbica cia kuria mwena wa Eldoret ni kuga ometereire mutongoria wao no inyuĩ riu no tucemania andu kahoro tuhure ruhi riu ithuĩ no tũmacangirie magi celebrate mundu wao and that is the reality ya utongoria ati riu ithuĩ tura play kindu gitagwo second fiddle thĩinĩ wa game ĩno na ti wega gukorwo you're the most populous community thĩinĩ wa bũrũri mucoke mutuĩke both in number and financial muscle and even in terms of education attainment and development attainment mucoke mutuĩke ati riu ithuĩ turathaka thĩ ũguo ta bahasha it's not right. In fact agikorwo he ũndũ wa ni convince ati kĩũndũ gĩkĩ is wrong ni kuona ati celebration we are not stakeholders ati andu a Eldoret nĩo maraigua ownership ĩyo ati na andu a Githumo na gutikanagie hindi ngina nie ngwiciria I'll dedicate myself in the next 5 years to the cause of na nie nikio ndajirie gikundi gitagwo ari aruriri Daughters of the Mountain ati ungirora preamble ya kiria giatumire twanjie Daughters of the Mountain ni kuga ati we believe in the right of the Mount Kenya community to organize politically in order to be able go the haria methaini na ko grab na go collect the rightful share ya andu akirima o indo iria ingi cikigayagwo. You know, if you look a preamble itoguo ni gutwa twamiandiki, that was the intent tondu ni turathie handu tukageria ko break down kana ko tone down identity ethnic identity ya ari na ariu a ruriri kugeria kumonia identity yo is not as important reke twambe tutigane nayo reke tukorwo turi a Kenya, you know, reke tukorwo turi a Kenya no hakinya ni handu ha resources tondu bara yakagwo itura-ini kundu mai menjagwo kundu itura cukuru cithiagwo ni ciana matura-ini mathibitari makoragwo matura-ini koguo mungiremwo ni kugucia indo matura-ini gutiri hindi mungicoka mutuike ati ni murarugama ni mukuhoma and politics is the art and science of grabbing power so that you can taking power so that you can be able to determine how resources are distributed because resources ile cikoragwo cienini na keki o uria kiraitu murungi auga keki ya bururi ti o hiki mundu ndetagirwo
no nginya ukire uthi wĩre gacere gaku riu tuonetio atiriri ati tuikare tuikare na hari uguo ni tukureherwo keki ke tuikare please andu a Kenya ikarai hau muikarite na haria thutha MC ni eguka na keki ni kumurehera keki ni tukumigaya wega ni turamuhakikisha no inyua bai ikarai thi ni tukumurehe horerai ni tukumure riu hatiri undu tocio na no nginya riu tugithi na kabere first of all immediately tuhakikishe twa consolidate backing kurigana thirikari ri gukorwo iho nigetha aria me hau thiini ta mathakaru kana Rigathi Gachagua matikage hinya wa gwitia indo citu cia Mount Kenya no tugithina karia kabere 2027 we must be ready gutire hindi gikugitwika the most populous community atina ina resources na utongora tukoragwo naguo ati ni tureka kindu gitagwo ni tura place second place thiini wa siasa cia bururi wa Kenya. In short kira rauga atiriri Mugikuyu hindi ĩngĩ ndagakorwo arĩ cheerleader in a power game. Muthako wothe tũraria ũhoro wa mahinya ma thirikari na distribution of resources. Hatirĩ na thĩna muthako wa mũbira tũtirĩ na thĩna no tũcangirie ũrokorwo ti amwe aitũ marathaka. Ũhiki wa mũndũ nĩ tũgũka na tũcangirie na tũine firirida. We'll firirida but you never firirida in a power game. Atĩ gĩthurano rĩu tuikarite haha uguo ithuora tutikomete twina redia haka kwi thiko ithatu operating between bombers media goito urekora kuri uraikara gwaku nyumba na tarin center cia media center wakora nyumba uramikara mathaa manini muno gukinya gwithamba guka so we will no longer be a cheerleader in a power game na mugeko ni amenya uria power game ihana. Power game ni uria ugaga etagwo the late Charles George aya na example kauga atiri imwe taia urute nyama fridge utini unengere kanyau ucoke ugerie gugatunya no getikire no wakane so we are handing power today kala hiria gigutangathwo but we are not sure igatucokerera ri we want ola tutineka evaluation which is a shorter route ya fago tucokerera which is a longer route you see na ni trolli ati ola gite kia deputy president ri defined no gikorwo gikindu hatari no gitugo kindu useless uri ona aya marokire ri ni mararehire ginya ma prime minister what if modo decide to empower prime minister muno ageria kwa isolate na ni makiheo kindu gitagwo riri template hena ri kindu gitagwo riu example prime minister heo ri prime minister ucio tucio ni ethnic na tribal agoka empower na distribute resources uria my sister auga ruriri-ini rwake ithuiri tugwikora twiha wakiri kure ndumoga atiriri anyu mutwira uhoro wa ruriri kure ndu mauga uguo thi ogimera atia tukwaria uhoro wa ruriri ginya ng'ombe cicoke mucii tondu wa riri siasa citu ri tucibangaga na ruriri na kindu gigwitwo region ni uronire tukigeria gucibanga na hasora umuthi ungirio ni hasora igana maraikirie kura ndungimenya it's not a defined constituency it's not a political constituency it's not like uria gikuo gikagia ki homogeneous block na turamenyithio Kalonzo Musyoka ni arikia gukorwa gikinya kuria Bomas of Kenya no ucio wakorwa gikingira hau tugetere confirmation tumenya no ucio na ugo ni kuga Kalonzo ni akinya ugo ni kuga ringi anytime from now no tuone Raila Odinga nake magikinya mena matha na kuragitwika mari thiini wa secretary dikuria marakiaria no na ni kuona mundu gwitwo Kalonzo gite kiria kihetwo ni kiu wakiri arakiaria uhoro wake ya prime minister na ni arehe kura nyingi na prime minister ucio ri arone kola role ciake ri ni ta define niguo kuragira ugoria atiriri riu twageririe kurehe constituency ya Hasora Nation kunina ukabira dina work we still voted along our tribal arithmetic ugiaroka na maundu ma bangi na kugaga bangi kila bangi erakelia andu bangi ola ndungimenya ni andu igala a bangi kala aria marakelie maraike in fact ni arathire lower expectation ya Kenya ingĩ ona gwatuĩka lower push gĩthurano yalo lakini aranyitaga ri ukola truly there was no such an existence of such a constituency tutinahota ri na 27 tutirona kana twina plan ya kuhota ri kinya gender card day na play ri
reke tucoke makabira maitu tutiaria uhoro wa makabira tuhure mundu turaria uhoro wa makabira tondu na ni wega mugikuya nyite niguo tukola distribution ya resources tuhote kujidefend la tuoya power ni tuguteithia makabira maya mangi na kiria mekuragia nakio na ningi gutiri mundu non tribal gukira mugiko yani korwo ni kuri non tribal no metari andu ara community ta tribal ta iria ingi mugikuyu ni ungikona bemwe in terms of kota guikarania na nduriri ingi atakwiyenda muno koguo tutingihota gukorwo tukigeria gu practice tribeless politics thiini wa context where aria giothe iyo niyo siasa iria marari horo wa namba cio ithio tuigirira citu makaigani ni turabuli tondu tungika uguo ri ni tugutuika swallowed tondu onao matitikirite guthaka tribeless politics o megukorwo makigucia na kwao no ithu tugukorwo tukiuga atiriri Kenya tuko pamoja sisi ni wana Kenya wote no tuwikare tarure turi hau ri redia nigetha wongerereri turonire na tribal ni ku analyze ria maundu mahana turonire Mukalenjin yarahurire Ruto Mukalenjin turonire Mujaruo yarahurire Raila no mugikuyu nginya thaa ici ri twina guoya turoiga atiriri ni ithu turatumire maundu ma mahaneke na tithio turari giteini mugikuyu rona twigite hona ithu na tukiigagwo tondu thaa ici ri aya turageria kuria atiriri asa turagikirie 23% aka 25 kwi Raila agema kuiga ati asa tiga ni ngukuyu ri Ruto atagikire thakura irie nacio no bado ni na fear ni tondu hare tura position and which fear is valid tondu we are in tarugera kura cia Nairobi ira cirahurirwo ri he mundu turacira nake ira tukarora atiriri ungerora kura cia igatheri na kura origine ni hina cia Esther Passaris na andu aria angiri kura iria tano na ni kura cia ndurire iria ingi ndanona kura icio tondu andu aria angi ni megucagiria kwao na matingiona mundu wao hau baroti-ini urathi gutuika ni akamwene matingiona mundu wao urathi gutuika governor mamutige hau matingitikira niranyita koguo ri na nikio urona ni aronire favor na ona tukiugaga hihi ni araki attract a certain neutral vote ya Nairobi and pretty much kira kiramupushire over the edge ni andu ara hihi maravutagira mundu ta Sifuna makona he ni tukuona Sifuna na tukuona Sakaja witu katukira kigwata tutige gitemetha iguru nyorona koguo riko ndoiga ati we can tutiri hindi tungi operate na neutrality ya ethnic identity aria angi matetekirite tuthie the same path ndamenyithio mamu wa ni nyina wa Ruto ndamwona hau ni ucio no ni arikia gukorwo agikinya na ni ndiamenya kandi ire yagithakwo muthe no ni saa tuthi atiri ni ma protocol taru ngirora ona family gwiciria kirona kiria kira take time ni briefing kana makiganite hihi hena briefing ire ko riri he briefing ire ko family he briefing na he security maranewo aya maraingira ndirakimenya what it means no reke tweterere tuone tukiigwe uria tukwirwo no gwiciria heka briefing athi na mbere hau reko gwiciria kara take time ona kutungetagirira Raila akingire guku also ungikiona mundu akiuma nyumba akamba guthie secretariat ri ni kuonania ndai na ihenya ria muthemba fulani ria gugikinya bomas na riu wagire ucio wa ihenya niguo mundu atangikimenya kana ni comfort enayo kana ni ganja riu ningi ukarigwo no mwaka toyoria atiriri speech irandikitwo igire ya victory ya concession kwa ila speech ya Ralo you also need to tell people tugetire ni tore thondeka speech ya gatatu ugete in case of Ralo ukwira andu toro speech ya victory ri le akuhotwo tio ya Ralo iri kwira andu ya Ralo you need kwira andu atiri ni ndetikira muthie na mbere tugucoka maturai tugoine matura-ini tukila uria mweyume na twi hamwe you also need to convince boto yaku nonire Uhuru ya murutire off guard thini wa cira wa Maraga completely he had nothing to say are shocked he was nothing to say no are shocked muno ithuothe tondu kanyita ona rifarari ngirwa ati uria kurathi guthie nginya ona dietikagia I think ni ndamenyire about 1 hour before I mean nobody could believe it ni ndambira kurugamia ngari ona mwena-ini wa bara tondu twarutite wira muno wa gucokia thirikari iyo ucoke gwete githurano kiu ni kiateanirio tukirigwo he kai guthiaga ati na nikio turuga ona kuri uguo Mount Kenya ri ungirora uria Ruto na Raila andu marama viewaga
maramaviwaga like two evil, but they had to pick a lesser evil. Gutire umwe wao urakinyitie wendo uria twathurire nayo Uhuru 2013 na 2017. We need to be pragmatic, eh? Ungirora tako polling station area Uhuru aikagiria kura ya mutumo. Hindi no kuroragio nginya ona thaa 11 na nuthu thinacara andu matiakinyite. 2017 andu maihurite bara thaa 9 Kiambu. Thaa 9 thaa 10 makihuaga biriki toto no mwe witu. Hindi no twathia tugathura tukauga ati tutio no mwe witu na he uria twendete kuri uria ungi. Nona na ndendeto ona ke ndari na witikiri na wendo kuri uria twendete umwe witu uria twendete umwe witu either in the name of Kibaki kana mundu gwitwo Uhuru. Nikirora atiriri mugikuyu hela advantage ye nayo ori ugatangathwo mugikuyu ndarila ahota gukiuga ola ndila kioto gia kurwa. Of course eke maikanie nako riola ndirarwa la gutiro no mwe witu rariho advantage ingire gutire mundu ngihura mugikuyu tondu gutire mundu ngikiuga atiriri ati ithuĩ twacindwo tondu gikuyu gitina tuhe kura gutire kundu twanaikia kura. Okay, mathire maya meragwo ri either way ni twari hathire wa mundu ro gutire mundu twari hathire wake ithuĩ ta gikuyu tutikahutio ni mundu tondu ithuĩ ri turahurire kura kundu kuo we urendaga kiasi fulani turakunengerire gikondo urehangira ri riu ithuĩ ri tugaturia kiuria in fact ora turenda atiriri turombaga kuriumira ngundi ri tutirenda biashara citu tikumira kwina ithuĩ 30% ire wendaga ni turakunengerire turauga atiriri na riu tutire no ndogo ithuĩ turauga atiri biashara citu citikahingwo twi mugikuyu na tutikende gukuinvolve na ini rango cigukorwo ciho na nikio ndiraiguire ndaigua ningi ndagia kieha ndaigua Jeremia Kioni ni ributhikagiriria muno ningi auga ati Raila tondu ni ekuingira ri ati kurigana nake akiuga hindi iyo ati Mount Kenya ni twagika uria tweka tumenye ni twetwara ku ni twetwara opposition na riu ni tugukimenya uria hathiaga ndirakiuga atiriri ona gikorwo gikuyu ni giakihurira kura kuria giakihurira UDA nyinga ingi gukira iria ciakihurwo kwi Raila ri ndungituika ati riu ningi ati purpose yaku ni gu punish gikuyu ta community ati tondu ni giahura kura uria kiahura is their democratic right as Kenyans ku exercise mahure kura kuria mekwenda kuhu ndungima punish especially twaririkana legacy ya Uhuru wa Kenyatta ati Uhuru gutire kundu a develop atana development kuma Githumo nginya Mombasa nginya Western nginya kuria kungi nginya Thamburu gucoke gutwike ati mundu no oke atwira tondu kura cia gikuyu ciathie undu fulani ri ati riu koguo ni mukumenya uria muikarania na thirikari ri wika atia andu they are entitled to development na ndagirwo no gutwika ati siasa mbaya maisha mbaya to uria Raila uria akiugaga Moi akiugaga no magatumenye atiriri ola Raila ikira turi ona share citu thini wa matha tondu matha hari uguo lowi no witu koguo ri gutire ndunginjira tondu we wila right nene kambuni-ini tondu ndina tushare tunini kana wila tushare tulele wa mbere ni ati tugukorwo bado twila tuigithitie na matha na riu kuma hindi oloko hi parliament tugukorwo hi majority me mwena wa opposition mwena witu andu witu megukoma no makatumenye ni turaigithirie 25% hari matha hari Raila layo ndigatugiria twitie kiria kigiitu no akiri mukigithia 25% turare compare ginya mundu ta Kalonzo Musyoka no le atindete akiuga ni fatie giti giki aya gutire kindu magoka ndaki na ni tutahura muhuri undu ucio ni tondu Kalonzo eke tutare kura ona ngore mena ni arehe bungeri ni twagirwo ni gutara kura cia o presidency tondu kuria ri giti kimwe kia iteithatu cia Kalonzo ri no gikorwo ni giti kimwe kana ni kura nona kura ici turaneanire tondu turarianga 1.8 kana kindu ta kiu let's compare kura cia Kalonzo ni cigana no kore citu cie nyingi ultimately in terms of numbers gukira ciao gukira cia Kalonzo koguo citikarorwo ati o uguo tucoke Kangazi Borio tiriri wari na mundu 2013 wari na mundu 2017 tucoke tuge ati ndino twaragia na kameme gutugaga atiriri kura ciaganitio Kalonzo arehaga substantive numbers na ithuĩ twarehaga decisive numbers koguo agithie kuga ni arehire kura na ithuĩ tukamwira atiriri kura citu nicio cia decide we no arehire kura nyingi tutirarehe na muturite nacio ithuĩ ri tukoretwo iho 2017 na 2013 ri you have never brought a decisive vote ithuĩ turarehire kura iria iratumire Raila atuike president okonya ugituika so we also have a right kodi me kiria ki
kĩgĩitũ kwĩna pathways ciganona whether whichever candidate wins ona angĩkorwo twĩ handũ hakunderu hanini gũkĩra harĩa tũngĩakendire gũkorwo rĩ hatirĩ na options ciĩkuo na options icio nicio ciko need kuactivatewo community ndĩkahomerere na ndĩgaikare atĩ yugĩte atĩ tũtigane tũtere mĩaka ĩtano no nginya every advantage that can be gained in every way ikorwo ituĩke pursued no mũhaka strategist amount Kenya na miena mwena ũrĩa ũkũhota makorwo marĩ very fast gũcoin new strategy tũtigane nacio na gũcoin new narrative ati tumenye uyu taru Kalonzo no uge ni ora decide we be able to coin new narrative ya kuga ati ithuĩ turarehire decisive niguo tuhote ku me counter in the interest ya guthiola mbere tugifaita no yongioya tukiuge ndangĩrakĩhotire tigane ithuĩ koguo twĩ handũ hega either way ruto oya rĩ no mũka tuge atirĩrĩ your path to presidency was Kikuyu na Kalenjin 50% itũrĩ koguo gũtirĩ ndĩ ũkiuga atirĩrĩ you want to kweheria mwe the path of the presidency yari iyo na kĩraira oya tuge atirĩrĩ in terms of the decisive vote path ya presidency decisive vote yari ya Mũgĩkũyũ na nĩ twakwĩrĩte atirĩrĩ already nĩ ũkoragwo na 46% na icio nĩ together na hamwe na ikamba na citigũteithagia oya gĩtĩ 2013 na 2017 you know these are political realities na rĩu tũrĩ tũrarehire 4% nĩkĩo wakĩramũkĩra na tũrĩ ithuĩ twagũkua rĩ na ithuĩ nĩ tũrenda kĩrĩa kĩgĩ na tondũ okorwo nĩũrenda gũtuona wega na tũgũtũrora wega tuongerere ĩgakorwo rĩu 53 rĩ you must also keep us safe na tuikaranie wega tondũ ningĩ no mĩaka ĩtano ogoti ũguo tũkiuga nĩ kambuni we be able to withdraw shares citu kuri othe twake kambuni ĩngĩ twanjie twake kambuni tu na tuigire shares ciothe no menye rĩrĩ Mũgĩkũyũ angĩkwenda 5.7 rĩ ko nĩ Mũgĩkũyũ ararũgamire etherere tũngĩ rĩ you be talking of 8.1 tarure nĩ mũraria wega mũno mũkauga strategy ambĩrĩria immediately no nĩ turonete andũ arĩa makoretwo makenyita itĩ iciga fulani makoretwo makiuga nĩ ithuĩ twĩ wathani na tutikorwo tukiona andũ aingĩ me very willing nginya consult na ki niki kinatuma wone maruta ma gucenjia rita rĩrĩ na arĩa maite makuga atirĩrĩ ithuĩ tia mwĩraga hĩndĩ wenge mũkaga gũtũigua reke njuge actually kĩrĩa kĩa gũithia Jubilee Mount Kenya nĩ kũrega kũigua matiraiguaga mũndũ ndũngĩrerire andũ meho ũndũ ona ũmwe tondũ nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũthoma gĩthomo kĩnene mũno na gĩthurano especially kĩrĩa gĩekirwo Naikuru kĩa MCA kĩrĩa gĩekirwo Juja na kĩrĩa gĩekirwo Kiamba na BBI no na BBI muskumire ya skumona guo nigetha ona ikinya ga approval rating ya kindu 30-40% Mount Kenya ri it was also very telling ni twagirwo ni kuoya lessons icio na tucithome na nyinda nathie micemanio mingine tukaheana feedback ici no ugacoka ugakora ningi andu maki default back to setting na ukarigwo kai tutarenda ku succeed kana niki hihi kiratuma gukorwo kwina thina wa muthemba ucio na twakorwo andu akwigutha githuri muno na muratha uyu wakwa ni gukwira actually ati ungikorwo wi mundu wa strategy na ungikorwo wi mundu wa gutarana taru nyiri goragwo ndi advisor wa minister ungikorwo ugikarania na andu in a way ati nduraigua matu maku ni uhingite yo ona ndungiteithia mundu uria urageria guteithia koguo ungikorwo wi mundu wa kwiyamba na kuona ati we ni uyu uri ureka na gutire feedback ungirwo ni mundu na uri urenda niguo gwika anyway we niwe wina mbia anyway na we niwe wina hinya anyway koguo ri ni ati mundu ungi arakwira ni ukoraga ni ukuremwo ona ni guteithia mundu ucio koguo ithuĩ ona position ya tukoragwo hindi ciothe gakoragwo open gukoragwo kwi open hindi ciothe ona mundu angikwira kindu kiria utarenda kuigua ona hanini undu ni undu nginya urakũrakaria nginya ugatuma uigue uru ngoro no nginya ugaikara na gutukwe open ati mundu ucio ni ati aranjira tondu waigua kaundu kau ke he mundu umwe ukaigua ringi haria umenye kau ni kaundu wagire ni gupay some attention na ni hagire ugi ucio thiini wa centerpiece ya strategic adora maika strategy cia Jubilee na strategy cia hihi ona tukiuge campaign ya Azimio ndigukiuga muno tondu ndikiuwi muno no Jubilee no ngwire
ati ni hagire ugi ucio na reke njuge go hope tondu ndirakiguire makiuga here and there ati ni me ku reflect na magerie go take lessons ya maundu maria mahititie na magerie ku open up tondu he ningi kaundu twekire tari murango twahingire hari oguo ati gatuka ithu ni twekwo ithu ni tugaga mundu agutha gutharaga dino horo gacicio he mirango ere gacicio niki urenda kana ati urenda kuga ni tukurira thimu ndiu gukaga ona access ona gu penetrate information nyokuririkana nginya marua maria kangata andikire ni kuigua akundereirio na akaritoherwo ni feedback ino na akamenya ati munene wa bururi ndarakinyirwo na information iria imwagiriire na akenda muno kumuteithia agathia akamwandikira marua ni wonire reaction iria yamukorire ni undu wa marua mau and marua mau ma kangata is an example of exactly how andu aya itu mara respondaga to honest feedback nida andu manetana nginya maritwo magetana oketo ati wewe mole yani any kind of feedback waheana itaratorana hihi na kana narrative kare andu aya meha thiini marendaga magakwira weri nironekana we anga we mundu wa UDA we kana we mundu wa UDA ni wanja gutwirania maundu wa tutaenda kuigua riu kurai na kiundu kiu na go hope ni ma take lessons and in fact let me tell you the surprising thing ni gikuhigura WhatsApp yakwa andu a Jubilee aria maragoca mwathani ni gukena ni undu wa Jubilee kugwa ni aingi muno na maragoca mwathani tondu maraiga matharau kindu kiu kiraigwo kwa kia matharau na kiburi kiundu kiu ni kirari kuona andu ni makenete muno consensus andu ni marakena muno kaiga kuleni ujeuri yenu mukuli ujeuri yenu ru ukakona kiundu ta kiu so it's good ha turathi na kaferere andu ma adjust hanini tondu ngingenda guguteithia kabangara gutandeto oria cihana ngahota ku internalize na ngona gucenjia uria ndireka atia nigetha hote ku respond na muingi uria urenda tondu gutingituika ati mugathe wa bururi akiingira president endetwo ni andu othe a Mount Kenya kuma rugongo nginya kianda na ati agituika ni kuma ati andu Mount Kenya na Uhuru me no ati matire mwena omwe na ena strategist na niwe niare in all gutire kindu atari na gucoke gutuika ati ona in fact it's a huge indictment he andu aria mararanaga system ino ya Uhuru tondu muoya president wajire approval rating ya 90 almost 100% muyoka kurikia nake na guku kianda arahotirio kurogotera Raila kura 20%. That is a problem that na murari kuona murari na besha na murari na uthamaki na murari na power. It's a huge indictment na gwiciria ni magiru ni ku reflect hanini makione how they can change tax if they even have any kind of say going forward. Na ke Uhuru wa Kenyatta ri tondu ni mutongoria muge na ni mutongoria iri twendete ni nyendete Uhuru wa Kenyatta muno ni njui ni ekuhuthira ugi ucio Ngai amuhete kuhota ku chat a path forward angihota gucokanira na andu ake ni ekuhota gututeithia ona tugika agenda no turaiga ya gucokaniria ruriri in readiness for the next political season. Thank you muno makiria turathi na mbere na gwicira hatwe na radio mathea na twe na wakiri wa Rungu Mwangi na kiria gitumite tuikare haha ni gukorwo twiriro ni nayo ndagiko yothe cia mariro cia thakuriruka na thaici ni tuninite ni tuma ha thaa thita koguo na thaici ni thaa 10 na ndagika cigana ni thaa 10 na ndagika 20 wa rungu na muthuri muraka kijana etago andugira njuria atiriri mutikirore kana Chebukati ari oku kana apira gugithi matiroria kala ni turumite kanyamu niyo ndaigua marario wa Chebukati na niguo guko ni kugire ngara niguo twirarikia no advice rimwe ni tuheana gekaga kwoyo sometimes we advise informally na formally oguo la hakira turaheana you are advising informally wala ru magiro magiturire kugire ngara guko mere matumakiria taru ni nyambanie na wahatha ithina sara cia ruci na no kiona thaici ni thaa 10 reke twetie subsidy ya kanyamu kana ka subsidy kidogo wakiri niki uruna basically una tariki kirathi na mbere ni tuikarire andu ha muno thaa 10 ina ndagika 20 na riu ni githomo kiriku wa Chebukati era gututhomithia maybe kuringana na woni waku
Chebukati aratũthomithia atĩrĩrĩ, politics is what it is. Ngwĩrire atĩrĩrĩ, gĩthurano gĩkĩ ũrĩa tũrathiĩ na mbere rĩ, it's 70% politics, it's 30% technicality. Koni 70% technicality, 30% politics, agĩtangathire tene. Technicality citikoragwo na maũndũ maingĩ mũno, gũsolve maũndũ ma technicality makome mahũthũ mũno. Rĩndia laruta la thirikari akũra maũndũ ma thirikari ma technicality gũsolve nĩ ihenya. Call boss akaruga the decision is agreed. But political decisions, they are not agreed or fall. Kĩndũ tũngĩaria atĩ tuge ai ndetĩkĩra rĩu maina kĩhumo no agathara itũra rĩrĩ na akahũrĩrwo rĩndia no ahũrĩrwo tuga maina no gũtongoria. Politics is a tradition of conflict. Koguo there seems to be some backroom conflict. Either normal conflicts or a diplomatic conflict, but there are some gole kahe ũndũ ũrathiĩ na mbere. Either figure nĩ cirekirio, they have not gone the way expected. Either figures are not adding up. Either or probably the process probably has been scrambled. He maũndũ maingĩ mũno magĩkorwo magĩthiĩ na mbere no twetereire tondũ either way olaga gũtangatha ũmũthĩ no mwaka gũkorwo kwĩna statement ĩkũheanwo nĩ IEBC. But for me the most telling thing is Raila Odinga's absence thĩinĩ wa Bomas. Na ngona ĩkandirikania mũthenya ũrĩa Azimio la Umoja ya sainagwo haha KICC. Ngaririkana Kalonzo agĩcererwo. Anga nĩ acererwo gũkinya mũcemanio andũ makoiga Kalonzo nĩ aroka. Na gũgakorwo na kaũndũ kau ka Ngai tokorwo ndegũka. Tondũ rĩrĩa angĩagire gũka nĩguo hatangĩakire gũkorwo akinyanĩrĩirio ũrĩa menda. Ũcokerikana hĩndĩ ya ku name running mate. Uririkane nĩ hetereirwo mũno nigetha muonanie mbica ya unity me hamwe ri ningĩ Kalonzo agĩetererwo mũno kana nĩ aroka ningĩ Gideon Moi agĩũka ningĩ agĩthiĩ arafu ningĩ Kalonzo nake agĩũka nake ndokire agĩthiĩ kwanĩrĩra Kinyamuku magĩthiĩ na Gideon Kalonzo Musyoka Center magĩthiĩ kwaria maũndũ mao na kũu. Koguo ngona ta also hena muskumo munene wa gukorwo hena that political presence ya actors aya eri haha Bomas tondu Chebukati akiandika press invite eyo andikire akimiandika ũguo na kumisaina akiuga media please come provide coverage at 3 p.m. nie kumenyaga uria areka. Koguo the technical work as he's saying is concluded. So he has the number, he knows what he's supposed to guthoma, but the political end of things is not settled. The political maneuvering. The political maneuvering is not settled. Now that must be what is they are trying to streamline as they proceed forward. Gwicia no wona Nyoro akinya hau governor Nyoro na no ginya korwo he handu aima tondu ni acererwo akinya past 3 o'clock. Ocokio notice Kalonzo ni agikinya he andu tutakionete andu tumenyerete kuona andu ta Peter Kenneth andu ta Murathendi gwicia ndimonete guku guo thiini gwiciria ndionete mundu ta Gideon Moi kana ndimuonete haha thiini. Of course Martha Karua ndakiriho. Family ya Raila ndimionete andu ta airitu aria ke eri hari uri urari campaign ni muno very strongly. Anga ndimonete it could be that ni tarorete wega ko I'm not very sure. So tumaundu ta tuu ni turanyonia is there something the technical work could be done, but the political there's some political end they are pursuing that is not yet concluded. Tareke tuge twasum kwena kana tuge kwena muhotani wakiri na thaici ri William Ruto Bomas Kalonzo Musyoka ni principal thini wa Azimio Bomas Raila Odinga nake athie Bomas kono Chebukati ugikati au niho ndirakwira igire na press statement nyume go nyumira hau go rutha no mwaka tumenye tundu ginya there is not even the smallest hint no hotete na aya hino makoma menyete what I know the intelligence is aware, the assumption of office committee is aware. Ona media ni moe ni kuhitha marehi ona aya ni moe ona maina nio twila representative wa media hako tukire hano ubora tokwira ubora matiga gutararira matigire gutararira no mugathorekiera ali uburaga tokwira tothondekeraga kinjia tuge ubure mehia mako
tweke ungurani ha atiri twambanirie na inyuĩ haha na rĩu kĩũria kĩrĩa mũrori agĩkorwo akĩũria rĩndia kuma no ko Chebukati nĩ agũka kuma thaa thita actually kuma mathaa-inĩ ma thaa ithano fununu igĩũka nĩ tũrĩkĩtie maũndũ kana nĩ hĩndĩ tũrahũra bathi nguo mwĩharĩrĩriei nĩgetha tũgĩe na mũcemanio kuma thaa ithano thaa ici nĩ thaa 10 nginya kĩgĩ tension Ora tare guthira kirathire ta kae kuongerera kirongo. Nginya tare day one. You know, as if you are at the beginning as opposed to at the end of this process. Ni maigire andu muno tondu nginya ni ngurete ambassador wa America hau aikarite thia gatha thita. Ona ingige hariria nigetha njuke haha ni ngumuonete. Riu gaki imagine mundu to cio agiuka Bomas ri ni gwiciria ati ndathie kuria ngukorwo hihi guikara ithaa ko makoragwo nginya na mathaa mao gwiciria American ambassador ngiciria he mathaa matangikiria in one place ni undu wa security dynamics koguo ma ambassador magikinya haria thaa thitari ni meku anticipate ndigwiciria ati undu to cio no take more than 4 hours ugitara kuma thaa thita thaa mugwanja thaa inyanya thaa kenda thaa 10 I can assure you hatiuma na expectation on emwe andu magikinya haria ati uhoro uyu ni gukorwo ugikiria thaa 10 ugikinya thaa 10 na nuthu tondu matiagire gukorwo me hau past a certain period of time ni undu wa security koguo haima na intent ya gutangatha for sure thaa icio thaa kenda uria utaramenyekana ni atiriri kuma thaa kenda nginya thaa ici ri niki kirathie na mbere koguo ndrona tari ke bahati baya ndrona tari andu acio othe gukorwo nginya mari thiine wa Bomas tondu tariure turugo ingie players marangethanagira na magetana ciugo na maundu ta macio magathie na mbere wakiri ni kwirehe mundu hihi kwi mundu onire ka press release auga he reke ndikinyia kana we urona tari ki tugaga atiriri siasa gutikoragwo na coincidence my colleague ni agukwiragwo in politics there are no coincidence gutire mitino ti ure umaga hao gathi ugakorera mutino gutire mundu ekuria na mutino twari uhoro wa ma agikorwo mu Kenya ni areka mathabu ari 2 bedroom agakoya calculator agakomari these people have machineries aya ni moya-ine they know commissioners there there are different stakeholders you must inform stakeholders uria tangike inform hi aretagira skill ni mu Kenya but remember there were very key and strategic stakeholders ta ambassador wa USA ndugioka hu kumuthitura andu marwage hau hau wale ngero certificate kana andu matunyanage certificate uria tolaga cia bunge na gukwira le certificate igataruranirwo you cannot do that in front of such digital ni o ma invite no mwaka o mundu gutire mundu ihari uguo by coincidence that's the first thing if it's a coincidence then it must be a very super orchestrated coincidence kala kro hi he game irathakwo na ni ndirona tugithiathio uguo mathaa mangi ndirona oria andikia mohomeragwo mahinge kibari kiao turokanire rucio mathaa ma gukinya andu merwo atiriri oya ikibari kianyu turokanire ki turokanire rucio na kwanja ola andu merwo mete rucio expect no activities public activity utuko kura ni cirekire go verify koguo la riu andu no makiambire maume Bomas ndungirara kugieterera rucio urehe mutumia ucio nyina wa ruto kuria guothe auma ucoke mwire ainuke atakumenya ura kurathi na mbere Chebukati no amurehe that is the question no tondu they sit to yokurete tondu hindi rugo roige invite ona ndukimwite ordinary Kenyan ndungituiga githemba giki na ni utwirire nyo gutwira election result you know he released a statement not and everyone arenda guthi kuoya certificate ire niki kingituma utwire nyo which also send a very bad precedent hari bururi wa Kenya ati kugite gwatangatho amwe ni maraugureria ni maragiria gukuhiriria Chebukati kumutunya certificate borithi me hau totokola tweka uguo if we do that we cascade maundu macio hari muiki na giko euru muno ona hindi ya Kibaki na Raila tutiakinyaniria hau Kibaki aheirwo horeire airagithi thogothogo iko na riu hindi rola riu andu ni gutunyana certificate ku ukora ginya ni kwagia thogothogo urera andu amuiki atia meguku thi ni kana hena metha yuma haria gatagati na ndi kuria twarirwo nyora miririkana ego thagathagairwo haria uguo ikayekirwo indaihu icokire yatwarwo ku na Chebukati aima haha ndakaje gutuhe story athie direct I'm the winner
yani ndakaje kugatirire the 2023 election you know this is his last speech as a commissioner for the last I don't know how many years ahota gwiciria hihi atiriri this is my last moment in the sun all the cameras I was born I don't know how many years ago it is our moment in a village all the of publicity anyway shirore aje kugatiriri the IEBC if you may recall the history the preliminaries let me tell you how toko ona nino guikiga kwenda arikie oka haria podium-ini arikiela yeye uria idire and the winner of the 2022 presidential ndakaria ciugo ingi of the 2022 presidential election is arikie anene certificate bisa ihoro horo uriki what we are doing haha studio turageria gukena na tukenie mwiroreri tugerie ku reduce tension tugerie ku reduce anxiety na tutarite tugo la turaigwa turauga atanga la ihenya uria irire ragwa ndari gweri thike we want zakare rauga atiriri nie ma ni drafil uria mukoretwo kundu kunenie ate ora kabathie town ni magoro ora kabangire kirerere there's a friend of mine aranjiraga the best thing ya gwika tha ici ika undu uria wendete ko wendete gutega thamaki kuyeheria psychologist niguo kuyeheria hari kiundu giki ona ntureka ya tondu twendete siasa nicio turakereriria la turashika with a lot of fun tutuga he mundu ini ri kugora uyu mundu wakwira ndarite so we are doing it with a lot of fun we want to make these analysis look very interesting niguo ola mo Kenya ari haria guo ola kelo afford gutheka amenye ithu twi guku ri probably we were even involved in part and parcel of ohoro na lui tutire la hard feelings ore ko gwetore we give post analysis lokiro matokoro tukiugia tere murumo andikire tugenda ndewe raira kana ruto ana mundu andikire Facebook gatere ati ithuĩ ati kia tangathwo mundu auge bue mwenene ohoro mume ngoro ndanga gicindirwo ohoro mume na thina mbere na maisha koguo mundu acarie piro gia tangathwo uguo ngoro ni raigwa wina kiundu thiini waku ugire bupiro iyo thokeri urekira kiundu kiu gikumite ngoro no thina mbere na maisha koguo what are we expecting wakiri haya githurano turarikirie nikirikirie gutarwo tha mathaini ma rucini na tha ici ni ithuaya riu ni ona de was tondu na thimu yakwa ndire ithire charge riu ora ndirarigwa andu niki marauga ala ni ungituhete hi riu niki mwirite ora kurathi na mbere hadithi na riu aredia ni tukire ka post analysis tu no pre tukire mbere ya Chebukati niki muhete ndeto nyinga ingi yagituhete ohoro riu kaje thimu yakwa ni charge kire kana kuri thi uria tukuga ohoro wa kiura kiu ni atiriri tura expect of course kire tura expect ni andu maigithie thayo uria mathiete la mbere gweterera la wa mbere turete orio gutangatho tuge outcome ni ithatu it's clear no it's either Raila Odinga atangatho it's either mundu gwetwa William Ruto there are no miracle or magical ka chances ati mwaure kana waja kwa ni magutangathwo that one tutingitumira time kumi analyze wakatatu turete hihi githuro gikilo githie run off koguo depending on those the expectation kana outcome we'll be able now to reframe kana tukona post analysis kuringana maundu macio okorwo wacagurwo of course he windu ya guthie igoti-ini okorwo hihi ndagwitikira la toyo tu lo concede na higo kohela civil society kala hi mundu kala hi society renda kuguru kindu twitaga jurisprudence kala watho witu yage on tukuheana period ya 14 days ĩrĩa mũtongoria ehĩtithagio we be able kuheana scenario icio na hi ũrĩa kwĩhĩtithio rĩu nĩ tũgũcoka rĩu tũkĩrore thirikari yake ũrĩa gũform thirikari ideology ciake irĩkũ manifesto yarĩ ĩrĩkũ what are the policy yararũgamaga nacio we know Kenya ti bũrũri wa ideology mũno but the fact there was a manifesto no mwaka hi thondekerwo policy loko moke thondekerwo policy cia implementation tugayo leo ideology ya mundu ukirora debate ya kuri gatagati ka Rishi Sunak la trust ino ya debate ya gitekia prime minister you see ni marugama ideology ole aroka ideology ya tax na kamerumia muno kaugala gutingirengwo tax turu bururi ni ukuhara an ideology which is not a populist ideology it's more of a policy kwa tuka tukiroga maundu macio mothe
na tugithio la mbere na analyze na go strategize until 2027 ngai agituiga oguo o tugitindika muturire thank you mukiria turathi na mbere na gukimonitor kuria mwena wa Karen uria maundu magiikarite na thaici ogari othe yahituka mundu agacuthia tekorwa nginya ndereba no na turario horo wigie Lydia turario horo wigie atiriri andu ni maraingirire turona abunge maingira tukaigwa mundu asari muamri akauga atiriri my competitor niwe kawega nini ndetikira ni expect ka urota kau kuria ringi bombers tukoro tukiona ringi amarangenagira meti onoko me gukoro mari othe mauge ni turatitimuranire but I support you when we waniriru dirona magitikira at the top level tondu already dalili ni cionekete cia andu makigeria kuonania ati process yo ndirari justifiable na ni undu wa gukuhaniriria muno ri mundu ni ukorwa akiona atiriri ingihota guthi gucenjia decision ino kana final call ina ekone Chebukati ndina chance ya gukorwo di president tondu after all mundu uyu ri ajira na kura nini muno na tondu ndiramenya riu haria weaknesses ciriri na ndiramenya haria strengths ciakwa ciriri ndina mwihoko ati kinyamu giki kingigwa ri I mean ndina chance ya gucagurwo koguo ngona there is that hena mundu koguo tuguthie kuria gwicio kune KICC mundu gwitwo Jackson na nigetha tukigwe tunatari press conference tuthikiririe toke an agent baba kana Raila Odinga crime scene is because as Kenyans were busy waiting for the outcome of this election, the members of this commission, we believe led by Wafula Chebukati himself, were busy tampering and tinkering and manipulating those results. We know that they granted access to strangers to manipulate the results of this election. Wafula Chebukati has run this process in a very opaque manner. He has deliberately avoided even displaying the results of this election to the Kenyan public. It has created unnecessary and untold anxiety amongst the Kenyan people. We ask the Kenyan people to remain calm. We know that they are entitled to much more better than what this commission is offering. We shall continue to hold Wafula Chebukati, the National Returning Officer, together with the Commission IBC, to account to the people of Kenya to deliver a free, fair, credible, verifiable election. The people of Kenya deserve nothing less. Thank you very much. I will now give it to my colleagues. And lastly, because my colleagues have indicated, lastly, may I say that the results, whatever they are, as we do not know, whether they favor us or they don't, those results have been held in a very opaque manner. We are saying we want to see them. Once we see them, we would want to verify them. Once we verify them, we will be able to know and to tell the Kenyan people, because a result that is not verifiable is not a result. And therefore, that is our and the chairman had actually assured Kenyans that he will run this process transparently, which he has not. Is the party chairman a party leader, presidential candidate coming here? I will not take questions for now, but we were not in a position to ask our party leader to come before we actually verify the results. So the first step was to verify the results, which we have not been able to do. Yes. Can you tell us about the irregularities? Yeah, I think that's enough. That's enough. Thank you very much. Thank you muno makiria netona cio ni ucio ni ari agent wa Raila Odinga na chief agent ucio ni chief agent wa Raila Odinga na nitwakeigwa tuma ona ni nyuma njurie ma chief agent meko tondu muno ri ngerari dikidiki na andu cio tutire turamona tona mundu wa chief agent wa Raila Odinga
na twaigua toka na mateta wakiri tuli kuigua mateta tugaga atia thiini wa macira maya manyu tondu twaigua toka na mateta uhoro wigie result iti iramenyekana atia uhoro wigie credible election maundu ta macio mothe Obere mundu ari gukana mateta hi ni kuga matokeo hiria tura anticipate no kuidaretikania namo na hihi logically na uri hina na tukihuthira common sense gutire hindi ungigeregana na matokeo marakufavor koguo ni kuonania hi matiretikania namo wabere makona hi matina heo kanya ga go verify kana kuhitukira matokeo macio na mahi magakiuga magia na time ya kume verify either it's on their favor or on the favor of their competitor magakiuga hi step ile makuoya muno hi ciri cia guthie igoti-ini koguo gwiciria statement yo no tukeiria kumetaura koguo ni statement ironeka tera tuhe gaceceni uria hi kurathi na mbere kuri uguo hi no ko hi ni kwagia la back crash ora kwari kunyitanu kwagia hi na back crash uria kugite hi ya verifiable hi ya marenda gutangathwo na hi ya marenda go verify that the slightest ungiota ku analyze na hi gukorwo hi ona hihi ni makiaga hi gusaina form 34C no mo chief agent ya misaine na hi mukoro hi ona Chebukati hi araki mahe time ya go consult hi niguo moneke kana makumi sign na hi agi consult yo lake mawakiri make in a way that ni mago sign result icio kana form yo ni kumanisha mwena omwe donetikira na matokeo macio niguo ru agia direction hi agiote gwikira guka kwira mwingi so I think uguo tukugaga there must be an existing backlash between Chebukati na hi murengo wa Azimio na hi murengo wa Kenya Kwanza if they are confident nio mahota na o backlash yo la push and pull hini agitangathe tondu hi the final tally ni reketie na eno ikira hi gukigeria gukiuga gutwekela verification no muhaka hi agitreat miene yo na ira twitaga neutrality o akiroraga time area ena yo muthi tondu uria tugie gutingitangathwo na nduma na muno constitutional timeline ya muthenya wa rucio turire thiku mugwanja cirathira na lede tuka kuriwe tuona orogie maundu ni tamambia gucenjia inawe Chebukati tuturamuigwo tuigwa ile statement from IBC ni tuigwa makiuga moka na mateta mao haha ona tuona haki na orekina makiuma nginya nja wa bombers masoka statement eno iratwira atia tungikorwo turi andu akwaga kuhithirira maundu ri reke njitikanirie na my friend uguo auga ati indications are that Azimio ndiri na gite giki as at now tondu matingietikira kuga githurano ni kiuru kiria o enyewe nio macindite tondu riu gikumaanisha kai mwagicinda githurano murauga gitirari kiega njoke ngwire atiriri he thimu ino wiragwo ya yuga ona githweri usimtukane mkunga na uzazi ungalipo he kaundu agweta na akarongoreria direct he chairman wa IBC who is the returning officer wa the presidential election na ndari aramitangatha auga atiriri ati hena scheme atiriria andu aria angi othe marari busy magitara kura ri Chebukati ara collaborate na competitors ao gucenjia na kuinterfere na githurano na kuhe access andu acio kuinterfere na results iria ci system ini ya IBC koguo already ni urona ni take already an abrasive position against the commissioner uria wagi gutangatha mucidi wa githurano giki icio ciothe cikahe indication that hihi githurano giki thaici haria turi gitiri mwena wa Azimio gitiri mwena wa Raila njoke nyongerere njugi atiriri no kiongagirira tuna Ruto aikarite goko kuma kuma thaa kenda na ringi mundu akiuga basi yakorwo no okire muhotani kuma thaa kenda na muhotani no thia bombas ndagikiandirirwo agikorwo fula ena umati ako ni mundu taruto no hotani ringi mundu akiagi uguo akiuga atiriri ni agikiandirirwo already tondu ginya Raila rakira arakinya reke njuge it's true ni agirwo kumwa na gwiciria no uguo tukugaga hena ngucanio na nigukuweteire haimana mucemanio wini
kuringana na information iria tuhotaga guikorana nacio hapa na pale ni hauma na mucemanio cio ni he report igirirwo metha iguru na report iyo ya raise certain issues na nigweteire issue imwe iyo ya IBC gutuika ati Kim's kit tallying number cia umiriri wa ahuri akura citigutwaranaga na iria ci form 34A tondu he Kim's kit imwe citaretaraga sikihurithia kura koguo mucemanio cio ni ugire ngucanio na reke njuge ngwiciria ngucanio ni githire na mbere ikithiaga extendaga hihi yatuma Chebukati apostpone kuma thaa 7 nginya thaa 9 arafu ningi kuma thaa 9 nginya thaa 10 arafu nyona ningi ni thaa 10 rorete thaa 10 ni mena ndaratangatha no ngwiciria riu haria ari Chebukati ni a decide gwika uria agirwo ni gwika tondu tungithie into a constitutional conundrum ni egutake kindu gitagwo personal responsibility tondu ni ahetwo hinya ni katiba ni ahetwo hinya ni electoral laws ciothe kurikania na githurano giki gwicira no wonaga hinya uria returning officers makoragwo naguo ona haria constituency ni ona haria polling station ni koguo hinya wa returning officer ni hinya munene ni arahota go take decision akaiga ni results kuringana uria ndina cio nicio ici nicio ndiratangatha mundu wina thina ni athia koria mathakome kuri ugo judiciary mena ndwara ngi menake otherwise ni ndingihota gucenjia kura ici ndingihota ndingihota ku resolve dispute at this level tondu kura yo ndingimecenjia then on top of that jugi atiriri uhoro wa kuga ati this vote is not verifiable no dispute very strongly he mundu ucio wauga uguo ucio retwo chief agent tondu form icio 34A ciothe cie systemu-ini ya IBC cie poto-ini na form icio ciaikirio between muthenya uria kura yahurirwo immediately gugiuka gukira muthenya uyu ungi rucini form icio hakuhi ciothe cia report-ini ya IBC na nikio urona hagite hinya munene muno wa gukorwo hagicenjio na agents enyewe ni megukwira aria makoretwo me bombers ati ni harari na hinya muno gukora ati form iria iroka na returning officer 34A hamwe na form area ina agent wa Azimio na agent wa Kenya Kwanza gukorwo ati form ciao 34A cikiregana hatirakoragwo na incidences cia muthemba ucio nyingi ona in fact digwete ona emwe so meaning nyamu iria ya uploadirwo ni Kims immediately kura iria 700 tondu tikiraga 700 police station riria ciarikire kura icio ciatumwo gutiri hindi ciahotire gucenjeka na nikio nginya thina uria rakoragwo naguo kurari na thina wa tabulation 34B you only detect a problem with 34B because you have 34A so ni gwiciria horo wa verifiable ni is a bit difficult kaba mundu uge datarite kana ndahotete ku download kana ndahotete kurikia or something no dagiuga it is not verifiable na ningi the physical form 34A cienyewe cienyewe iria cirakiukire na returning officer ciothe ni iracokirio bomas turiro hau lady ari wakirire he mukenya ungiuria atiriri agikuru Chebukati nioi free no rahotanire githurano giki na ndirekirira nganja I'm just asking na question otoguo turathi na mbere na gu question tondu tukiwe kuma thaa 9 thaa 10 na imwe riu agikuru Chebukati ringi maybe wakiri socially dion ni undu riku cio ngigiriria korwa gitangatha tondu thaa ici ni atoire expectation na TV ni twetereire wabere he need to be very cautious tondu wa bururi ni turoraga history na history ria turoraga muno no tangathio ithurano ni ya the year 2007 no mwaka ugerie ko intervene muno nginya mwena uyu ungi kana hi mwena uria wahotwo uhane ta wetikirika kana hi ono sign form iyo niguo form 34C hi magiete magithi gotini that the first thing secondly bila stakeholders process no mwaka wabe mathikire before twaitua koguo olokorwo he mwena uratangatha uhotete rori utahotete the fact me no mwaka wa act la decorum titoria kivoito aktaga kauga ati I don't even know ati no athie nginya tangathire mutiini kana in a military ship boat ni a military so lo mwaka for the purpose of avoidance ya maundu maya gugaku haunt either politically kana legally kungikorwo hi bururi no ekora ngoi-ini na ndu gwikora
na wikore at the center of it kana cira thie Supreme Court ndugekore hihi ora shtakio no ihitie ria gukorwo ndwaheire andu kanya you treated people unfairly koguo no mwaka agerie na ngora hi mathaa matatu mana ni kugeria kumaiguithania kuma-convince mukoretwo na fomu icio cikoretwo ci haha chief agent anyu makoretwo meho nginya igakinya ni magutangatha matasainite akorwo it's there on record na ikorwo ni evidence ati ni ageririe kumahe time ni ikarire nao they were committed that were convicted but his hands were tied tondu wa constitutional deadline ya rucio ni gigoka uguo la nginya ni akuhota ugie ati ni akuga agitangatha ati ona ari uguo matana kuiganiire ni ageria kwaria nao nigio nginya gugithii kuri uguo ririkana ahota kwitetera ugitwara petition presidential petition mundu ri uthitangaga niwe na IBC ri commission ugathitanga uria wahota president na ugathitanga deputy president elect wake koguo nake he mehia mari agacukirwo ari in person na hiya riu ringikorwo ni mwe tuthikireirie hihi ahota kwirwo na it was an issue of hihi igwe na retoka na issue ya procedural the procedural was waregire guthikire administrative action illegality na irregularity ri ukorwo hini gwoka na kiundu gia the procedure was not used ya kukumerana na masaine ni kuma marauma manikana ni kuingira maraingira ni mabia kuroneka kuri andu maraingira angi makiumaga ino ruti ni kuma ni yakuma kana marauma ngwiciria ndeto icio cio ciari tuhira andu na ngwiciria ore tugwika no tukorwo tukimatiga kuria Bomas hanini atwirore uria kurathie na mbere no tukigutha gikombe kia mai ni tondu kuoneka atiriri ta turuma hatha inyanya cio no reke tukutha gikombe kia mai guku ni Bomas of Kenya maundu maria marathie na mbere twetereire muno kuigua uria ndeto ino igukorwo igithie na mbere na kwigariura na muno makiria muhu hapa na pale for 34C yo niyo form iria ringi yagirwo kukorwo gicainwo ni ma agent yothe nigetha ikorwe gikenirwa hana wathikirio mwena oro wothe mena version yao iguru rigie uria kufatie na no utarekete ona na ndeto ni tukorwo tugithii na mbere na gukimiaria o to uria ndeto icio gukorwo igithii na mbere na kwiyumiria twetereire Wafula Chebukati na nigetha akorwo akianirira no muhotani na nigetha naguo bururi ukorwo ugithii na mbere fata no kugia no kiriririo hanini na ithu gutire kundu tuthiete turi haha na nigetha undu othe urahanika tukorwo tugikumenyithia maundu ta uria magitari. Kenya wote simama, simama, wewe shujaa simama. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama,
simama, Wakenya wote simama, simama, wewe shujaa, simama, Ukabila ni mbaya ndo maana na upinga, shujaa namba moja, nchi yangu nailinda, napenda amani, upendo na haki, tumetoka kwa giza twaishi kwa mwanga. Wanamuziki ni shujaa, walimu wote ni shujaa, madaktari ni shujaa, na wachimba migodi ni shujaa, wavuvi nao ni shujaa, wanariadha ni shujaa, wachezaji wote ni shujaa, bam 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 ni shujaa, wewe dereva ni shujaa, na boda boda ni shujaa, kama maboga ni shujaa, askari nao ni shujaa. Uongozi maana yake uongozi ndio uwezo uliopewa na watu wa kuwahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. uongozi watoka wapi? Uongozi watoka kwake Baba Mwenyezi Mungu, Kwa wateule wake aliyewateua kuwaongoza watu kwa mapenzi yake tangu tupate uhuru. katika nchi ya Kenya. Tumebarikiwa sana Kupata viongozi kwa busara sana, watoa shukrani, kwa Mwenyezi Mungu. nasi wananchi Kenya Sote tunalo jukumu la kulinda nchi yetu, na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake, ya kujenga nchi. nasi wananchi Kenya Tunalo jukumu la kulinda nchi yetu, na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake. ya kujenga nchi. Kenya ni imara, sote tunajivunia. 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 Kenya ni nchi nzuri sana, lazima tuilinde. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tusikubali wachochezi waiharibu Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Wananchi wetu wa Kenya tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote tujenge nchi yetu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tuungane na viongozi tukijenga taifa. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tuungane na rais wetu tukijenga taifa. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia.
Uongozi watoka wapi? Uongozi watoka kwake Baba Mwenyezi Mungu. Kwa wateule wake Aliyewateua waongoza watu kwa mapenzi yake. Tunasonga mbele watu wote, tunasonga mbele watu wote. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Eko jamhuri, eko jamhuri, Sote eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. eko Eko jamhuri, sote eko jamhuri, eko eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. mikoa yaenda mbele, wilaya zaenda mbele, tarafa zaenda mbele, nchi yote yaenda mbele. Eko jamhuri, eko jamhuri, Sote eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. eko Eko jamhuri, sote eko jamhuri, eko eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. mwaka wa 64 Kenya ikawa jamhuri, mwaka wa 64 Kenya ikawa jamhuri, wakoloni wote wakarudi nchini kwao. Kenya iko huru, Kenya Kenya iko huru, huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Kenya Kenya iko huru, huru, Kenya iko huru, Kenya Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. uwezo ni wetu sasa, tunao uhuru kweli wa Kenya, wajifaisha wananchi wafurahia. Kenya iko huru, Kenya Kenya iko huru, huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Kenya Kenya iko huru, huru, Kenya iko huru, Kenya Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. serikali yetu imbioni, serikali yetu imbioni, tunafuata mwendo wetu Kenya wa harambee. Heko Eko jamhuri, eko jamhuri, zote, eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. heko Eko jamhuri, zote, eko jamhuri, heko eko jamhuri, Kenya yetu yaenda kweli twaenda mbio, Kenya yaenda mbele, heko kwa elimu twaenda mbele, matimabuni twaenda mbele,
Sisi sote wananchi tushangilie. Eko jamhuri, eko jamhuri, zote eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Eko jamhuri, zote eko jamhuri, eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Mikoa yaenda mbele, wilaya zaenda mbele, tarafa zaenda mbele, nchi yote yaenda mbele. Eko jamhuri, eko jamhuri, zote eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Eko jamhuri, zote eko jamhuri, eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Mwaka wa 64 Kenya ikawa jamhuri. Mwaka wa 64 Kenya ikawa jamhuri. Wakoloni wote wakarudi nchi kwao. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Madaraka ni yetu sasa. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Madaraka ni yetu sasa. Uwezo ni wetu sasa, tunao uhuru kweli wa Kenya, wajetawala wananchi wafurahia. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Madaraka ni yetu sasa. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Madaraka ni yetu sasa. Serikali yetu imbioni, tunaendelea mbele. Serikali yetu imbioni, tunaendelea mbele. Tunafuata mwendo wetu Kenya wa harambee. Eko jamhuri, eko jamhuri, zote eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Eko jamhuri, zote eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Tuzidi kuenda mbio, sote tuende mbio, tupate maendeleo, nchi yetu iende mbele. Eko jamhuri, eko jamhuri, zote eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Eko jamhuri, zote eko jamhuri, eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Kweli twaenda mbio, eko Kenya yaenda mbele. Kwa elimu
fanya naipenda. Kenya nchi yetu. Tunajivunia Kenya nchi yetu, kweli yapendeza, kweli yavutia. Tunajivunia Kenya nchi yetu, kweli yapendeza, kweli yavutia. Oh, Kenya yataitoza, itailinda, maisha ni mapema. Tazama porini simba anguruma, kifaru yu pale na ndege wa anga. Tazama porini simba anguruma, kifaru yu pale na ndege wa anga. Oh, Kenya yataitoza, itailinda, maisha ni mapema. Ziwa la Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto hiyo ni ajabu. Ziwa la Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Itailinda, maisha ni mapema. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Oh, Kenya yataitoza, itailinda, maisha ni mapema. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Itailinda, maisha ni mapema. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Itailinda, maisha ni mapema. Na wananchi wote ni sawa tu,
wapenda ugali na sukuma wiki, na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Kenya ni nchi yangu, Kenya ni nchi yangu, milele na milele. Naipenda Kenya kwa moyo wangu wote, nitaishi Kenya maisha yangu yote. Naipenda Kenya kwa moyo wangu wote, yangu yote. Mimi ni mwana Kenya, mimi ni mzalendo, naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya. Napenda amani, umoja, undugu ulio hapa Kenya. Nitaijenga, nitaitukuza, tayari kuilinda. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni muhimu sisi wananchi zionyeshe uzalendo wetu. Mimi ni mwana Kenya, mimi ni mzalendo, naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya.
wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni muhimu sisi wananchi tulinde zetu pamoja, zionyeshe uzalendo wetu. Mimi ni mwana Kenya, mimi ni mzalendo, naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, 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 kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya. Napenda amani, umoja na undugu ulio hapa Kenya. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Si muhimu tulinde zetu pamoja, zionyeshe uzalendo wetu. Mimi ni mwana Kenya, mimi ni mzalendo, naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, 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 kuona maendeleo ya nchi yangu Okay. As you can see, we are part of the commissioners in the IBC. We have conducted the 2022 general election, and we have ensured that we have improved the standards, and we have ensured that we have consistently communicated what is happening.
We have partnered with all stakeholders, and we'll say it for a fact that as the Commission, we have done a good job. But some things need to be put out there. As you can see, the four of us, we are here, not at Bomas of Kenya, where the result is going to be announced, because of the opaque nature of how this phase has been handled. We therefore cannot take ownership on the results that is going to be announced. However, we have an open door that people can go to court, and because of the same, we urge Kenyans to be peaceful, because the rule of the law is going to prevail. Thank you. Why can't you take it? What's happening? I said because of the opaque nature of this last phase of the general election, and we are not able to take ownership of the results that will be announced. We are going to give a comprehensive statement, but this is from us, the four of us, and again, we urge Kenyans to keep calm. There is an open door that people can go to court, and the rule of law is going to prevail. Thank you. What do you mean by people can go to court? Some of the forms 34A have not been verified by the Azimio. What is not happening? We have said. Have you just come? Commissioner. Yes. Commissioner. A recap, because we are not going to take questions. Agreed. We will give a comprehensive detail of today's. I have said. When is that likely to be? They want a recap. There are people who miss. Yes. We are saying we have upped the standards of election in this country. We have step by step faced the challenges that have been there. At the same time, we have ensured that things are running despite everything else. Now, we are not at Bomas of Kenya because we cannot take ownership of the results that is going to be announced because of the opaque nature which these results have been handled. We'll give details of this opaque nature very soon. Why are you doing this now? Why are you doing this now? Let me go. Naam. Oh yes, ugo niguo maundu magiikara mwirori toguo rakiona thiini wa TV-ini yaku ni ati riu ni kwagia na githagathago horo wigi moimirira ma giturwa kia president thutha wa makamishina kamiti ya KIBC gukorwo makigwikana maita meri makamishina na makorwo makiregana na moimirira maria Chebukati atanyitwo gukorwo akianirira na moiga ati matingiheana waragania na uma kana utheri wa moimirira macio na acio ana
na nä makorwo makiaga gå caina form 34C nä rä a ĩbatiĩ gũkorwo rĩngĩ ĩkĩonania moimĩrĩra ma gĩturwa kĩa president no akorwo agĩkĩhotana. Ũguo nĩguo maũndũ maikarĩte mĩario ĩyo twakorwo tũkĩigua na vice chair wa kamĩtĩ ya IEBC na nĩ kuga atĩ kamĩtĩ ĩyo rĩu nĩ ĩroneka yahũkana maita merĩ, makamĩcina atatũ makorwo me mwena ũmwe na acio angĩ ana makorwo meikarĩtie kando. Nĩ kwagĩa na gĩthagatho kũrĩa Bomas of Kenya na kuria twakiona nginya andu twakiona gwakigia na ngucanio nene na atongoria amwe makorwo magĩkĩrutũrũrwo kũu thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya Bomas of Kenya na makĩaria mwena ũrĩa ũngĩ makamĩcina ciana nĩ makorwo magĩkiuga a Kenya makorwo magĩthingatithia thayũ na makorwo magĩkĩũria arĩa matekũiganĩra na moimĩrĩra macio makorwo magĩthiĩ nginya igoti-inĩ. Ndeto ĩrĩa tũgweterera rĩu kũigua ũrĩa maũndũ magũkorwo magĩikara. Uguo nĩ kuonania rĩngĩ Wafula Chebukati kuma na moimĩrĩra au makorwo akĩanĩrĩra na nĩ twakorwo tũgĩkĩmuona hau na auma nginya kũrĩa Bomas of Kenya na kwagĩa kana hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na gĩthagathago rĩu twacoka tuona ningĩ nĩ akorwo agĩkĩeherio kuo. Ũyũ nĩ chief agent wa Raila Odinga na akorwo agĩkĩeherio kũrĩa Bomas of Kenya tondũ nĩo marakĩregana na kwanĩrĩrwo kwa moimĩrĩra marĩa magũkorwo kana mabatiĩ na maratanywo gũkorwo makĩanĩrĩrwo nĩ Wafula Chebukati. Nĩ gĩthagathago kĩrĩa gĩakorwo gĩkiumĩra ihinda rĩrĩ kũrĩa maabitha ana IEBC makorwo makĩregana na moimĩrĩra ma gĩthurano, moimĩrĩra marĩa mabatiĩ gũkorwo magĩkĩanĩrĩrwo kwa ihinda rĩrĩ na moimĩrĩra marĩa mabatiĩ gũkorwo makĩanĩrĩrwo. Gũkũ nĩ kũrĩa Bomas of Kenya na toguo rakiona andũ magĩikaikania nĩ njikaikanio gatagatĩ ka mrengo wa Raila Odinga na gatagatĩ ka arĩa manyitaga mbaru William Ruto na rĩu nĩ kũrũĩrĩra. Ũguo nĩ ta kuga rĩngĩ tũtigwenda gũkorwo tũkĩanticipate mũno makĩria no tũkiuge atĩ Wafula Chebukati kuma na moimĩrĩra au makorwo agĩthiĩ kũnengerana na moimĩrĩra marĩa tũngĩkiuga rĩngĩ matiragĩkenia muoho ũmwe wa kĩũteti na muno makiria mwaho wa Raila Odinga. Hau kabere nĩ tũiguire ndũmĩrĩri ĩgĩthomwo yegemainie na andũ a kĩama kana mwaho wa Azimio makĩregana na moimĩrĩra kana makĩregana magĩũkĩrĩra Wafula Chebukati kumana na ũrĩa kũratuĩka maugire arakorwo agĩtwarithia na mbere ndeto ĩno ĩgiĩ gũkorwo agĩkĩcokanĩrĩria na kwanĩrĩra moimĩrĩra. Amwe marathing'ĩrĩria na gũkiuga atĩ makamĩcina acio toguo akĩona maragĩthing'ĩrĩria na gũkiuga atĩ ndeto ĩyo ndĩnatirithio kana ndĩnatwarithio na mbere na njĩra ĩrĩa ĩkĩagĩrĩire. Ndiũĩ twakinya haha ũrĩa gũgwĩkwo no nĩ kuonania nĩ mbica ĩtakĩrĩ njega na nĩ mbica ĩtangĩgĩkenererwo ĩgiĩ ateti kana atongoria. Na mũthenya ũmũthĩ aingĩ arĩa tũrona magĩikanĩria ngundi gũkũ kana makĩgucania nĩ atongoria na rĩngĩ no tũkorwo tũgĩgĩtanya atĩ a Kenya matigũkorwo makĩrũmĩrĩra gacĩra gaka nĩ tondũ no gatwerekerie njĩra ĩtakĩagĩrĩire. Na ũguo nĩguo maũndũ maikarĩte na ageni akwa matirĩ maragĩthiĩ rĩngĩ no tũgũkorwo twĩna kanya ya gũkorwo tũgĩkĩaranĩria igũrũ rĩgiĩ gĩko gĩkĩ twakorwo tũkĩona gĩgĩthiĩ na mbere kũrĩa Bomas of Kenya. Nĩ gatagatĩ ka nĩ ũhotani kana kĩhĩtahĩtano gĩkĩ kiuma kĩa hakuhĩ mũno makĩria kana nĩ kĩa hakuhĩ mũno makĩria gatagatĩ ka Raila Odinga na William Ruto na ũguo ũmwe wao nowe auma akorwo akĩanĩrĩrwo ta mũhotani kana akorwo matigĩkinyĩtie threshold tũngĩakorwo tũgĩkĩrwo. Na macio nĩmo maũndũ marĩa twetereire nginya thaa ici na tũgwetereire Chebukati akorwo agĩtwĩra igũrũ rĩgiĩ maũndũ maikarĩte atĩa. Na rĩu ndirakĩmenya ũrĩa gũgũkorwo gũgĩikara no nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩaranĩria na ageni akwa nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩona ndeto ĩno ũrĩa ĩrathiĩ na mbere na kwĩgariũra na tũkorwo tũkĩũrania tũgũkorwo twĩha ta bũrũri tũgũkorwo twĩha ta bũrũri. Na rĩngĩ Lydia no nyende kũigua woni waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩgiĩ maũndũ maya tũrerorera kwa ihinda rĩrĩ? Reke njuge ũndũ wa mbere nĩ ndaigua ndagĩa na ihoru nĩ kuona andũ mahetwo wĩra wa commissioner ya IEBC makĩyeheria ona matangatho matekĩtwo. Njuge ũcio nĩ ũndũ is one of the most unpatriotic things I have ever seen in my life. Ati gũtuĩkĩte atĩ mũndũ na ndarĩ na evidence a provide, ndarĩ na kĩndũ arehe ũguo kĩndũ kĩngĩnyitĩka nĩ mũndũ aige nĩ ma no arehe ũhoro mũkinyanĩru. Aima aiga atĩ process ĩno ĩrarĩ opaque na IEBC yenyewe nĩ ĩkoretwo ĩgĩkĩra form 34A internet-inĩ na andũ othe makahota gwĩtarĩra. Hatangĩkorwo hihi hena numbers citaramenyekana ndikuona ũrĩa angĩcoka kuga thutha wa ũhoro atĩ hena opaqueness. Arabu njũrie opaqueness ĩno rĩ yanjirie Tuesday kana yanjirie Wednesday kana yanjĩtie ira kana yanjie ũmũthĩ? Opaqueness yanjirie ha? No njoke ndirikania Kenya
ati ma commissioner maria mongereirwo mana maya mokire kuongerana na aria angi mari ho atatu ma commissioner maya mongereirwo mana macagurirwo ni andu aria marari actors a politics eri mari a Uhuru Kenyatta na eri mari a Raila Odinga. Acio eri a Raila Odinga ri umwe akinengerwo njoho na muiritu ucio wona akiaria hau wetagwo urari vice chair ari former chief of staff wa Ali Hassan Joho kuria Mombasa County hindiria agicabaga kuguo ofisi ya Joho. Kuguo ni ngwenda ni urona riu thina wa gwikira andu mena mlengo fulani kana kuoya representatives a political actors na kumekira thiini wa IEBC commission tondu riria ithurano ciekwo na mwena umwe waga kugunika a commissioners tacio aria mekirtwo commission ni undu wa ni politicians kana ni political contestants ni urona ni marahota kuyeheria na magathi ku advance arguments cia mundu uri kurugamaga handu ha kurugama na kihoto gia commission. Aya tudiro hau wakiri warungu tukimurika oro wigie commission ria matikite sides ni gukoretwo kwina mihuhu otoguo regrade aroiga ni ati makamishina ya othe mugwanja makoretwo o mundu ari na mwena uria aranyita baru wa kiuteti koguo gu safeguard interest cia mundu oro wothe ni horo wa ma ni ngwiaria tade political analysis njugi ati no uria ngukwirite in fact ni no gukela ndirakela tondu predictions cia no jirathi uria ngugite ina mwikaniria wa good ngwiria ati ni 70% politics 30% technical ni tuonele ni gukoretwo in fact mundu wothe ni oya ati commission ya haria ta yagayukana ugikorwo he aria mari mwena wa William Ruto he aria atele na aria hi marokire makioneka muno ta maji position kiru gigwitwo Azimio na itrajire tondu uguo agweta in fact we wa shape discussion yelo wega ati siasa ni interest ni interest hari we ni interest hari radio ni interest hari yo na interest hari mundu othe ngona mundu othe utari na interest hari gi siasa hela gathira tuga there two constant maundu meri matacenjagia siasa interest na betrayal koguo ni kwagire nginya infiltration thili wa kiru gigwitwo commission ya IEBC oya tukugaga Nikita Rushevelu ria wali prime minister aracaugiria ati andu aria mamataga muno kana aria mafata muno ni aria mataraga kura ti aria maikagia kura koguo ngirora ati ti othe mageragia kujifashion kana kuringiriria hari uguo ha uria utaraga kura mutari wa kura tondu wa guikenda ikia na inoka gutwira kana higo ugitaha mai he uria utigagwo na kura icio we waikirie kura ndagika 15 ucio akoretwo na kura icio geka uguo for the last 6 days koguo cio no mata ugakora politician ni ma investaga muno na kindu gigwitwo aria mara account vote muno iri commission ya IEBC na ni gukorwo ndi fair will be fair ti mwena omwe miena yothe heifuku ritagwo rigina as a political strategy kindu gikienda twarie muno twi TV ile but also rigina is also a political strategy to really power you are looking at the end result urenda wingire ho ngurire ni uravenja kana urenda kugia ngumo na mwadanire titahi maundu ma kanitha urenda guthie iguru kana hi biashara guthondeka mbeca so there are a lot of strategies are deployed some are even dirtier than uria turona ndagure he for ginya goons moraga na ballot papers na ballot boxes ginya gikaga gutarwo koguo uria turona ni ati kumanisha ati IEBC irari ngayukanu muno it's so sad hari andu othe IEBC the seven commissioner muno matongoretio ni mundu gwitwo Wafula Chebukati munini wake na commissioner yangi whereas we have tumatigire independence yao tukamahe billion for in fact we should not even tukoto ya Kenya let's play our interest ufuata tete gututeithia muno nie de biashara yakwa de wira wakwa have a profession bururi ungihurira ucio le ngari allergic ati but we need to ask ourselves hali atu turaheire billion 40 tajira ugithaga 40 billion la billion ici 40 ri andu milioni 8 matira umira ku vote imagine githaga ukiria turona lio tha ici ali andu turaheire 40 billion andu mahetwo gitiri kuri uguo bomas gwikelia nginya mundu othe oraila ni mbiri ya Kenya nginya karwimbo kaura uga tondu bakirikutitwo ku uroba gatoria atiriri cost ya githurano Kenya
vis-a-vis the result we are getting, especially harĩ presidential election. Andũ hani akwenda harorwo muno. Rũrora nĩ meherania atatũ nĩ matigwo aya na ndwe hiyo la kaima ukahimatangathe wa ũngĩlakia tangathe. Rĩu rĩ maũndũ maya mambia gũ cascade harĩa Kenya. Already ona ti ateti. Kola ni ateti mara hold pressure. It's normal. These are political strategies. Donald Trump ni ugaga yake Joe Biden akauga yake. That one is obvious. You can't blame on any politician. Entitlement yao. Na hĩndĩ turona commission aya megũkũ bombers ni matigwo aya kĩreo nĩ hĩndĩ mara hold press. Ndĩronania mbica njega la harĩa thomi na nginya international tũtirorania ta turakora tuhitukũra reke ta tuthiĩte gĩthurano kĩega twĩna independence ya commission na turorania nginya o enyewe matire independent rũna karigwo ona independence ĩno twamaheire rĩ lao enyo na matire independent gwakorwo hihi hela gathĩna na niĩ no hoirie atĩ gĩthagathago gĩkĩ gĩtikayũkio nĩ Kenya no njĩre mũ Kenya ĩno ti bara yaku tigana na bara ya commissioners tigana na bara ĩno ĩngĩona ya William Ruto na Raila ũrĩa ũgatangatho ũngĩ ena haki ya gũthiĩ igoti-inĩ no kĩgarũro no cokerio bara ĩrĩa yaku nĩ ũrĩa gũcokereria mũtũrĩre bara ĩrĩa yaku nene nĩ ũrĩa kũigithia thayũ tũgĩrwo tũhingũre macukuru maitũ Thursday nĩ tũtige ikuola tension ĩrĩa ĩra-build tũtige build tension nĩ tondũ wa gĩtĩ kĩa andũ erĩ koguo nĩ kũhoya Kenya bara ĩno ya commission andũ mamĩkerere ta ũrĩa ndĩramĩkerera in fact kuma ũmũthĩ I'll study how that commission area ikagala gebe what was the strategy could it be maybe could it be to kahewa kilini ati could it be ona makamisi naya tutima uthuraga me ati mena lengo ya serve Kenyans makomena nitoro ore turona ri that is yona kinganiriro ri 4 divided we have 4 and 3 ona weri ugiuga no ahota aya ni magayukana wafula ni agitangatha koguo ni kuga tutikwa avoid guko tugithie supreme. I'm being very categorical here that my problem is with the 4 commissioners who have walked out. Niĩ ndigwĩka kĩndũ gĩtagwo false equivalence. Tondũ ndũngiuga atĩ just because nĩ marehetwo hau nĩ political actors, you know, atĩ othe mara react the same. No. Tutige kũ lose focus haha ya form 34A. Form 34A rĩ ĩna numbers ĩrarekordire system-inĩ. Ndĩrenda kũria Cheruri atĩrĩrĩ, korwo ena conviction ate numbers iria ci tabulated ni wrong ri uguo niguo angeuga no okana githweri kiingi na githungu kiingi na ciugo iria arahuthira ni kuga atiriri opaqueness no ndarauga atiriri ati hena tabulation inaccurate kana mundu urathi gutangathwo ri ndahotete arahuthira githungu na githweri kiingi na agacoka akaiga atiriri ati ni tuguthie tuikare thi tucoke tumurehere a more comprehensive statement meaning ekwa bari guthi guikara na ndora mamutumire guthi wika press conference iyo mathiru maruganie propaganda ya heari maturehere. It has to be very very clear to Kenyans that game iratha kone Cheruri hau na commissioners acio ana ati ti game a clear because right this minute ni agiatwira atiriri ati Chebukati arenda gutangatha mundu tahotete Chebukati arenda gutangatha mundu uria namba citaramu favor ati Chebukati ni acenjetie results cia githurano uguo tiguo arauga ndarauga ati githurano tikihote ndarauga ati mundu uria hotete tiwe Chebukati ara announce araria githweri kiingi na githungu kia opaqueness na nikio ndiroria atiriri githurano giatuika opaque tha ici kana irai kana iyo kanari tondu ithui uria tuwi ni ati form 34A ndio msema kweli ati all results at the polling station are final na kuringana na uria andu marekaga verification haria bombers gutire agents maratwirire ati form ire rokire na returning officer the physical form riu tigene ĩyo ya Kimskit form ire rokire na returning officer physical ya ringithanio na ire iroka na agent wa UDA ri na ire roka na agent wa Azimio ri cirakoragwo cihuanaine so ngori atiriri opaqueness ya jio mothe kana ira kana iyo so she must really just reflect on what she is doing na soranie kana nyareka odo patriotic. I hope that oriareka ni odo wina kidu there's a foundation to it but I don't see it as at now and the language ni ditamuthatha urire the language she has used is a very vague language. Okay, it's very vague. Ari horo wa opaqueness. She did not dispute the numbers. She did not dispute the winner. So on that basis, gona
the storming out of those 4 commissioners is something that will require a deeper interrogation. Wakiri wonu waku ni uriku iguru rigienda tondu riu andu aya ari ni kuga ati tiga maundu mothe mauma mega nginya riu haha twakinya the last minute kuri makamisi naya ni magayukana twina tatu na twinana na okay uhoro igie do you kana guga o either side maybe uhoro igie siasa uti mwana utare na se tondu ni gukoretwo kwina miari ukoretwo githie na mbira gukuruhania andwana na mundu fulani ningi ni koigwa aya nao ni twakumakurania na andwana riu ri ona niki twetereire niki twetereire kuma riu twota ko twi ihinda-ini riritu na uhoro wa the Supreme Court of course ni gukorwo ri difficult muno ona international riu umenye olorio kuhotwo gutangathwo ti mundu wahota riria twitaga majority it was too close to call koguo wa mbere ola kolo hitukio la kwa eshira legitimacy political legitimacy ya kuigatuika charity ya president Uhuru wa Kenyatta 27 that you have taken over a very divided nation. Secondly ola kafahidi ya 2017 gwire uhoro wama now the divide is outright ndio kurikala hindi wenge tiga akombe weherie la kieherera akithira bururi wa America hindi no tureoria nginya makiruta kindu gigwitwo pressure na maginya maka encourage mundu rotahotete athie igoti-ini kire ngiuga ni ati we are being treated to what I would call political interest na political strategy from both side gutire mwena utaratheka gi siasa ici siasa okay gutira ni nigetha tuko tugethie Bomas na tuigue nake deputy president uria agukorwa akiaria Mungu twaomba uhilinde Jumuiya Afrika Mashariki tuwezeshe kuishi kwa amani tutimize na malengo yetu Jumuiya yetu sote tuilinde tuwajibike tuimarike umoja wetu ni nguzo yetu idumu jumuiya yetu.
One. One, two, check 1 2. Check 1 2. 1 2. Microphone checking. Check 1 2. Check 1 2. Check. 1 2. Singing with the voice, please. Oh yes, guku ni kuria Bomas of Kenya, kuria maundu makorwo makiana ta mathongoma no cio no Wafula Chebukati ni arikia guka. Uyu niwe muikarigite wa kamiti ithurano ka IBC na niwe uragitanyo cio niwe uratanyo gukorwo agikianirira we na CEO na commissioner giomwe niyo makorwo magigitigwo me mwena umwe kado na waciage makamishina makorwo agithie mwena umwe kado na gukorwo makiregana na uria Chebukati agutwira tutine ate Chebukati ekuga ni tondu no makomishina cio magi gutiri ndu makorwo makiuga tiga kuga ati ni maregana na meri ya Chebukati agukorwo akireha na uguo kire tugwika no guthikiriria tuigwo uria Wafula Chebukati agukorwo agikiariria muingi kana bururi thiine wa mwaka uyu wa Bomas of Kenya. Aya ni andu a Kenya Kwanza ni marikitie gukorwo ni mahorera ni makorwo ni kwahorerio guku Bomas of Kenya na drona tando Azimio makorwo makirutururu nanja na uguo thaici ni Kenya Kwanza iri thiine wa giikaro giki. Uyu ni ole sapit imwe kwa imwe tuthie nginya thiine wa Bomas. The nation has been anxious, but we want to urge all Kenyans, let us now put our anxiety aside. The Bible says the end of a matter is better than the beginning. We want to urge the country to remain united. We have families to look after, an economy to grow, children who will go back to school. We want our nation back. Let us all pray together. Heavenly Father, here we stand before you as a nation of Kenya. We have always seen your hand of mercy, looking after us, watching after us. Even when we push ourselves to the brink, you always know how to lift us up. Lord, we want to ask you that you'll guide the nation of Kenya today
as we are going to hear the announcement of the process that has always been on. And Lord, when we hear the outcome, our prayer is that you'll keep this nation united. You'll make us find our being and love one another and care for each other, for we all belong together. None of us is going to go anywhere. We will remain to support each other and grow this country. We commit, oh God, all those who have been leading us to you in their various formation, that you will bless them. And as the election has come to a conclusion, we know there are those who have lost. Lord, we ask that you will help them as they come to terms. And even those who have won, Lord, help them to be magnanimous in their winning and embrace everybody. For they have been given an opportunity to lead those who voted for them and those who did not vote for them. So, Lord, bind us together with cords of love that cannot be broken. Enable us, oh God, to emerge out of this, shake off our dust, and march on and build this great nation. Lord, for the exercise ahead of us, we commit the chair and the commissioners before you, and all of us gathered in this room, that your will prevails, your presence overwhelms us, and this nation, oh God, will not go to the drain because you reign. This is our prayer in the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. We have walked the journey of ensuring that Kenyans get a free, fair, and credible election. It's not been an easy journey. Right now, 2 of my commissioners and the CEO are injured. And of course, they are being treated. We have staff who have been profiled. There's a staff returning officer in Bakassi West who disappeared while on duty. We have staff who have been arbitrarily arrested for no reasons. We don't know where they are. Some from this National Tallying Center. But we have a constitutional duty to perform. And that's why I stand before you today, despite intimidation, harassment. I took an oath of office to serve this country. And I've done my duty in accordance with the Constitution and the laws of the land. And I feel proud that I've been given this opportunity to serve Kenyans. This, of course, will be my last election to preside over. And for those who will come, we have prepared for you what the Constitution envisaged from us, an independent electoral commission. So I just want to thank the staff of IBC, the soldiers who braved insults, harassment, and delivered right from the constituencies to the counties and up to the National Tallying Center. I want to thank stakeholders, state and non-state stakeholders who have worked with us on this journey, and more particularly the members of the diplomatic community and the religious leaders who have been keeping vigil at this center for the last 3 days.
They have been here throughout, 24 hours a day. So Kenyans came out and voted on the 9th of August, and these are the results of what the will of the Kenyan people reflects. These results are in the public portal. The same results which I'm reading here are the ones in the public portal. So there were 4 presidential candidates. These are the aggregated results. Odinga Raila, total valid votes, 6,942,930. And this represents 48.85% of the votes garnered, and he achieved a number of counties the candidate attained with at least 25% of the total valid votes cast is 34 counties. Ruto William Samoei, number of valid votes, 7 million. Thank you. 7,176,141. This represents 50.49%. And he achieved the minimum number of 39 counties at 25%. Waihika David Maure, number of valid votes in figures 31,987. That represents 0.23%. Number of counties with a minimum of 25%, 0. Wachakoya George Luchiri, 61,969. Those are valid votes. Percentage of votes cast 0.44%, and number of counties with a minimum of 25% attained, 0. So, in accordance with the law, the Constitution and the law, I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the President of the Republic of Kenya under the provisions of Article 138 of the Constitution in the presidential election held on 9th of day of August 2022. And I'll proceed to sign the certificate. I invite the President-elect to come forward and receive his certificate.
njema kwa Wakenya wote. Tume huru ya uchaguzi na mipaka isiyoegemea upande wowote, inayodumisha demokrasi Kenya. Kura yako ni siku zako za usoni, chagua uongozi utajivunia. Jihusishe na upige kura. Inaleta mabadiliko. Chagua uongozi ulio bora. Ewe mwananchi mzalendo. Ni tume huru. And of course, the president-elect had a running mate. Rigathi Gachagua is the deputy president-elect. Thank you. I invite the president-elect to make his remarks. And thank you, Kenyans, for having a peaceful election. Thank you. Thank you. Thank you very much. Asanteni sana. Your Excellencies, Ambassadors, and High Commissioners present, Your Lordships, the Bishops, and members of the clergy in the Republic of Kenya, my good deputy, Rigathi Gachagua, distinguished members of the Independent Electoral and Boundaries Commission, led by Chairman Wafula Chebukati, fellow countrymen and women, good evening. It is a wonderful evening, and I want to thank God that we are here this evening to witness this momentous occasion as the people of Kenya restate what is in Article 1 of the Constitution of Kenya, that all sovereign power belong to the people of Kenya. I want to thank God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded this election. I know that there were predictions that I won't get to the ballot. There were predictions that we won't get here. But because there is a God in heaven, we are here. And I want to, in a very special way, say and confess that without God, we wouldn't have been here. My gratitude also goes to the people of Kenya, the millions who listened to us, the millions who participated in our campaigns peacefully, the millions who turned up to vote for us on 9th of August, and the millions who have waited patiently until this announcement has been made. Specifically, I want to thank my fellow countrymen and women because we have raised the bar in this election. Jointly, we have raised the bar. This election was much about the issues than
the ethnic configurations that have always informed our elections. Gratitude goes to the millions of Kenyans who refused to be boxed into tribal cocoons. I am a very proud Kenyan this evening that the people of Kenya have raised the bar on us who are seeking leadership in our country. Not to sell our ethnicities, but to sell our programs, our manifestos, our agenda, and our plan. Let me also say right at the start that in here and in this election, there are no losers. The people of Kenya have won because we have raised the political bar. I want to say that the people of Kenya, led by the 14 million who stand up to vote, are the biggest winners. The hero of this election is the IEBC, led by Wafula Chebukati. I say this with conviction that the IEBC amazed all of us. With the results in the public portal, all the servers were open. And everybody, all you needed is a simple calculator, and you would have the results. I want to congratulate the IEBC for raising the bar. And I want to say, without fear of any contradiction, that one Wafula Chebukati is our hero. Soft-spoken, but firm. And I want to tell you, Mr. Chairman, we are very proud that without informing any one of us, you put all the results from all the polling stations on a public portal where any Kenyan could access. That became the game changer in this election. Let me also, at this point in time, thank our partners, the religious leaders, who were part of this process right from the beginning. For the first time, we saw religious leaders spend time at this Starling Center and prayed for this process. I am sure their prayers will not be in vain. I also want to thank our development partners, our diplomatic community, and all the observers who came in their thousands to be part and parcel of the process right from almost 2 weeks ago to its conclusion in this auditorium. To all of them, I tell them the people of Kenya are eternally grateful that you took your time, valuable time, to watch over this process so that the right thing can happen. I want to thank my worthy competitor, the Honorable Raila Odinga, for a campaign that we all dwelled on issues and we
try to sell an agenda to the people of Kenya. I want to promise that I will work with all elected leaders and all leaders in Kenya so that we can fashion a country that leaves nobody behind. What the people of Kenya have done, they have assigned us responsibilities. There will be those of us who will be in the executive, but there will be those of us who will oversee what we do in the executive. Both responsibilities in government and in the opposition are important for the people of Kenya. I want to promise the people of Kenya that I will run a transparent, open, democratic government. And I will work with the opposition to the extent that they provide oversight over my administration. Let me also, at this point in time, acknowledge my boss, the President of the Republic of Kenya. His Excellency Uhuru Kenyatta, who has worked with me over the last 10 years in various forms. And I want to commit to the people of Kenya that I will build on the foundation that President Kenyatta and I put together and take this country to the next level. I want to promise all the people of Kenya, whichever way they voted, that this will be their government. I know many are wondering, especially those who have done many things against us. I want to tell them that they have nothing to fear. There is no room. There is nothing. There is no room for vengeance. There is no room for looking back. We are looking into the future. I am acutely aware that our country is at a stage where we need all hands on deck to move it forward. We do not have the luxury to look back. We do not have the luxury to point fingers. We do not have the luxury to apportion blame. We must close ranks and work together for a functioning, democratic, prosperous Kenya. I want to thank the members of my team, starting with my wife and family, and many other prayer warriors in Kenya. And I want to confess that I have been prayed into victory. It is not our effort. And my team knows. We were working against the odds, many odds at that. But I must confess that it is God who brought us this victory. I do not want to mention the
the many people, many friends who have been part and parcel of this journey. Many people have paid huge sacrifices for us to get here. I want to promise them that their sacrifice will not be in vain. I and my team and I will work very hard to make sure that we don't let the sacrifices made by many Kenyans, we don't let them down. I am very confident that this country will come together and we can move forward as one united, democratic, and prosperous country. I want to ask our religious leaders from across Kenya to pray for us and to pray for the unity and prosperity of our country. I will not want to say more than that because I will be making other statements in the course of time. But let me say to all of you, thank you very much for being here this evening to witness this very historic, democratic occasion that moves our country to the next level. And let me thank my very able deputy, Rigathi Gachagua, for the sacrifice and the commitment he has demonstrated and the hard work he has put in, together with all our teams, Musalia Mudavadi, Moses Otangula, J.B. Muturi, Mr. Mutua, Amazon Kingi, and all. Let me not go down that route because I will disappoint some people because that list is very long, especially the men and women, members of parliament who were elected with us in Jubilee. And they have paid a heavy price for us to get here. Ladies and gentlemen, waheshimiwa, let me say, I owe you. You are great people. The sacrifices you made, withstanding the many incidences of blackmail and threats, I want to tell you, you have earned your place in the history of Kenya. Because today, we're going to form a government together to serve the people of Kenya. So with those many remarks, let me say to all the people of Kenya, I give you my word that I will work hard to make sure that this nation moves to the next level, is united and is prosperous. Asanteni sana. Tuishangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda.
Kenya nchi tunayoipenda. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata Kenya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki. Kenya makao yetu ni nchi ya kupendeza, kamwe hatutaiacha, kamwe Kenya hatutaiacha, kamwe Kenya hatutaiacha. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Tumeapa sote wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Kenya ni mama yetu, tena ni baba yetu, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Sitaiacha Kenya nchi yangu, sitadanganywa kamwe na wageni, wala sitapotoshwa na wabaya. Sitasaliti Kenya nchi yangu, wala wauaji mtajinga. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, taifa letu tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani.
Yes, gatho cia mwanya thengio muno makiria uguo niguo maundu magikara kwa ihinda riri ndagika nini thiru munini wa President William Ruto ni arikia gukorwo gikianirirwo ta muhotani hari giturwa kia president kuria Bomas of Kenya ni mwikirigite wa kamiti ya Wafula Chebukati. Leo tuthie mwe kwa imwe nginya kule Uasin Gishu county Uasin Gishu kule Dan Wanga abite hemana nigetha tukorwo tugikeigwa naguo muingi uroiga atia Dan Wanga imwe kwa imwe maundu maikarite atia ku. Niwega muno de county ya Uasin Gishu na muthenya uria munene ukoretwo gieterwo no ta gukinya thiini wa county no ya Uasin Gishu kuria niwe munene niwe president wa bururi niwe William Ruto aota kwirwo niwe president muthenya muthenya agatangathwo ni IBC na thutha wakwa ni andu makenete muno thiini wa county no muno magweteire Ruto akirwo niwe president andu majirie gukinya haha kuma thaa 2 cia kiroko na nginya magweteire maigue matangatho macio ma ati niwe Ruto niwe president wa bururi uyu noguo ni ikeno na gukungwira kuria kurathie na mbere haha o mundu akienda kwaria akienda kuonekana TV-ini uria arakungwira uguo mnyamaze kidogo mnyamaze akoro ndukota kwaria na amwe ao aria mahotete gwikinyia haha mahote gutwira uria mahotete kuigua. Haya, uweze kutuambia jina lako ni nani na siku ya leo umeweza kusikiaje? Kwa majina naitwa Isaya Nyaundi. Natoka Uasin Gishu. Natoka Uasin Gishu. Nimefurahi matokeo ya rais wetu Ruto. Sikuwa naona hii siku ikifika. Tumeteseka kwa muda sana. Kwa majina naitwa Nashal Serem. Tunafuraha sana kwa ushindi wa Daktari Honorable President elect William Ruto, na sisi hapa Uasin Gishu tunaomba amani. Tunashukrani sana, tunarudisha shukrani kwa Mungu, na yote haya ni furaha tu. Ukiangalia kila mahali watu wamefurahi. All over Kenya we maintain peace. That is the only message I can tell you, but we are very happy. Congratulations our Deputy President William Ruto, who is now the fifth William Samoei Ruto. Thank you very much. Tunashukuru sana serikali ya Kenya. Tunashukuru Chebukati kwa results ambayo ametoa ya kuonyesha Ruto ni mshindi. Kwa hivyo sisi ni wakaaji wa Eldoret hapa tunafurahi katika yale vile Chebukati alifanya haki katika Kenya. Sisi tunataka amani katika nchi ya Eldoret. Wale wako Eldoret tunahubiri amani na tunafurahia kwa ushindi wetu ya Bwana Ruto. Mimi natoka Tarbo, naitwa Joseph Serem kutoka Tarbo, Kaptebe. Kwa majina naitwa Shadrack Koech, mkaji wa Eldoret. Leo tunafuraha isiyo na kifani kwa sababu matarajio yetu imeweza kutimia. Pia nataka kuomba wakazi wa Eldoret na Kenya kwa ujumla waweze kuendeleza kudumisha amani. Na pia nataka kushukuru Bwana Chebukati kwa sababu uchaguzi ya leo ameweza kuendelesha kwa njia iliyo safi kabisa. Mungu awabariki. Niwega muno na twina uria warugamaga MCA na gituo kia UDA thiine wa Huruma arauga agwire ni undu wa gusupport Ruto thiine wa Huruma. Uguo ajiria na marito rwaku twire uri uraigua. Twegoko town ya Eldoret na ni njitagwo Rusi Shomba MCA wa Huruma ward na ndirarugema ati na gite kia Huruma na UDA ticket no ndiragwa tondu wa gusupport Ruto. Rau guko tuko na furaha sana because Yuko live, piga picha huko. Kameme. Kameme iko live. Kameme wamechukua. Unajua naona washachukua sio sikili watu wa live. Okay, sawa, acha nione. Kameme hawayuko.
Oh yes, ko ni mwana wa Usingishu, nekithaini wa kaunti wa Usingishu, Dan Wanga ni mwandiki witu. Na no wakiona gikeno kiria kiihurireire kuria mwena wa Usingishu, ginya akarewo gukorwo akihunia ndoaya gukorwo rigi makihota kuona mic na nigetha makorwo makihota kwaria. Ni gikeno kinene muno makiria thutha wa Chebukati gukorwo agikianirira ati William Ruto niwe uhotanite igiturwa kia o president na kura iria akorwo agikiuga ati ni kura milioni 7 na ngiri magana mugwanja ngiri gana rimwe ria mirongo mugwanja na ithathatũ na igana ria mirongo ina na imwe kuma kule gwa Singishu ndenda tukorwo tukihariria nigetha tukorwo tugithie kule kaunti ya Nyeri imwe kwa imwe tukorwo tukinyitana mwandiki witu wa Ngugiria nake uthiite na mbere na gukiamba hama mwena ucio na nigetha akorwo agitumenyithia maria marathie na mbere na gukiyumiria turathie na mbere na gwethana na andiki aitu thiini wa matura-ini matiganite nigetha makorwo magitumenyithia maundu uria marathie na mbere na gukigariura na makorwo magigitumenyithia uria ringi makorwo magikigwa thutha wa William Ruto gukorwo agikenirwo ni Chebukati ta muhotani thiini wa giturwa kia president Raila Odinga akirikana gutwika na baigire na ciri na kura milioni 6 ngiri magana 942 na magana 930 igicunje kia 48 gaturumo 85 hari igana. Na ugo niguo maundu makorwo magikara guku no Usingishu mbica ici urona ni cia imwe kwa imwe kuma kule kaunti ya Usingishu kuria andu mekinyitie na njira nene o toguo rakiona gukorwo magikungwira uhotani wa William Ruto guku ni thiini wa kaunti ya Usingishu na kuria muingi wekinyitie na njira nene gukorwo magikungwira uhotani uria wakorwo gikianirirwo ona gukorwo ni gwakorwo kwina ndugamano ndagika nini irikitie kuhituka thutha wa makamishina gukorwo makigayukana maita meri no Wafula Chebukati akorwo agikirugama na kuga ati we no nginya twarithie na mbere wira uria hokeirwo kuria akorwo agikianirira William Ruto ta muhotani thiini wa giturwa kia o president imwe kwa imwe kuma Usingishu tuguthie nginya kuria kaunti ya Nyeri kuri Wahu wa Ngugi nigetha nake akorwo agitumenyithia uria maundu maikarite kuria kaunti ya Nyeri. Wahu wa Ngugi ko ni ranjigwa imwe kwa imwe nguru gikunengereria mwaro na nigetha ukorwo agitumenyithia maundu maikarite atia kuu Nyeri. Nĩ ngatho Maina wa Kĩhumo gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra kaunti-inĩ ya Nyeri na nĩkuo mũnini wa president elect kana ũrĩa wagĩkorwo agĩcagũrwo ta president William Ruto Rigathĩ wa Gachagua aumĩte. Ũũ nĩguo maũndũ makĩhana kwa ihinda rĩrĩ. Mawĩra mothe nĩ mamba kũhingwo gũkũ Karatina andũ mambe makũngũiye na makenerere ũhotani ũyũ wa Rigathĩ wa Gachagua. Ihinda rĩrĩ atongoria nĩ marageria kwaria na mũingĩ no matingĩhota gikeno kiria kiri guku renda Maina wa Kĩhumo nĩ ngũgeria kũnyita mũndũ ũmwe kana erĩ arĩa gũkorwo ndĩrenda gũkorwo ngĩaranĩria nao magĩtwĩre hihi Maina wa Kĩhumo Rigathĩ wa Gachagua aciarĩirwo gũkũ kaunti-inĩ ya Nyeri kana itũra rĩrĩ rĩa Mathĩra na ta ũrĩa maũndũ maikarĩte gũkũ ũguo nĩ ukirego Maina wa Kĩhumo muingi na atongoria aria manyitaga mbaru mũhũ wa UDA matinda mambĩte he mahoteri-inĩ gũkũ taũni-inĩ ĩno ya Karatina nĩguo gũtigĩrĩra kana gũkenere mwogo ũyũ kana ũhotani ũyũ wa Rigathĩ wa Gachagua. Ngũkorwo ngĩnyitanĩra na mũndũ ũmwe kana erĩ Maina wa Kĩhumo arĩa ngũkorwo ngĩaranĩria nao magĩtwĩre hihi maraigua atĩa ona thengia wa gũkorwo makiamũkĩrĩte ũhotani. Maina wa Kĩhumo ũguo nĩguo maũndũ maikarĩte gũkũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra. Maina wa Kĩhumo mũingĩ ndũrahutĩka nĩ gĩkeno na tũgakĩhoka atĩ atongoria onao marĩ o gũkũ atongoria ta gavana wa kaunti ya Nyeri Seneta wa Matigori ũrakorirwo
Socio no wahu anguge uria thiete na mbere na gukiamba hama kuria Mathira kaunti-ini ya Nyeri na toguo rakiona andu a kuria Mathira nimeyumiritie na njira nene kuria marathie na mbere na gukungwira uhotani wa William Ruto ni tondu uhotani wa Ruto ni uhotani wa Rigathi na uria niwe mutirithia wake hari giturwa kia munini wa mutongoria wa bururi. Koguo ni gikeno mari nakio kinene ni tondu ni makiwe riu njamba yao nayo ni akorwo ikihotana na ni ati riu kuma umuthi no gukorwo ari deputy president kuringana na rianirira ria IBC muikarigite Wafula Chebukati guku ni ku county ya Nyeri maundu maikarite uguo ni ndakorwo gikuruza kore county ya Uasin Gishu kuria nakuo maundu makihana olo ta uguo andu meyumiritie na njira nene magithie na mbere na gukungwira uhatani uria wakorwo ugikianirirwo ndagika itari kuraihu ona wahundiraigwa arageria gukorwo agikimariria na agakiremererwo ni tondu wa woige wa andu aria mari na gikeno kinene muno makiria makirugaruga makiri na ndohio kuma thiini wa county ya Nyeri ni tugucoka ndagika itari kuraihu nigetha nyambe thie kuria county ya Kirinyaga guku nakuo Wainaina wa Kiari ni mwandiki witu ni athiete na mbere na gukiamba hama na tugukorwo tugithie imwe kwa imwe na nigetha tukorwo tukinyitanira nake akorwo agitumenyithia uria maundu maikarite koguo imwe kwa imwe Wainaina wa Kiari akorwo ni rajigwa ngoro gioka kuriwe ku mwena wa Kirinyaga nigetha ukorwo agitumenyithia maundu maikarite atia. Ni Wainaina wa Kiari turacanania nake arona kiaroiga arege kuria Kirinyaga ndaraigua wega ni tondu ainegene andu na uguo niwe turethana nake na nigetha akorwo agitumenyithia naguo county ya Kirinyaga maundu maikarite atia. Ukiririkana Kirinyaga ni kuo mutirithia wa Raila Odinga arakiumite Martha Wangari wa Karua na reke tuthie kuri Wainaina wa Kiari atumenyithie maundu mahana atia. Wainaina wa Kiari maundu maikarite atia ku mwena wa Kirinyaga. Ucio Wainaina wa Kiari guku ni kaunti ya Nyeri kaunti ya Kirinyaga na ndirakiona kwina nginya ngari ya msafara iri yathie na mbere magithite rwimbo gukiruthia guku ni kaunti ya Kirinyaga kuria tweterire Wainaina wa Kiari akorwo agitumenyithia maundu maikarite kuria Kirinyaga na tukorwo twikigwa maroiga atia kumana na moimirira maria makorwo magithie na mbere. Kiri mutongoria wa bururi muthure niwe ndagitari William Ruto na mbica cia gukinyira ni ati mbica ino kana gugikungwira kwa aikari ya kaunti ino ya Kirinyaga makiambiriirie o kuma riria agitangathirwo ni muikariri giti wa kamiti ya ithona mihaka IBC Wafula Chebukati na niguo andu makiambirie gukirumuka kaunti ino ya Kirinyaga magigithie na mbere na gwikungwira uhotani wa ndagitari William Ruto uria marakiuga ni uhotani wao maragithie magithiurukaga guku tauni-ini ya Kiruguya kuria magithie na mbere na gukiina cikigie Ruto magikiugaga ati hihi kura yao ndinaikoyo na turukina aria makiri hakuhi na nie reke tuikorwo tukiaraniria nao hihi magigituhe mawoni mao na magigitwire hihi niki maraikungwira muthenya wa umuthi maitu tukorwo kiri hakuhi na nie ukwambiria na ritwa riaku na hiyo gigitwire atiri niki giki murakungwira muthenya wa umuthi Jitago Esabaire Kirinyaga itura ria Kirinyaga Kiruguya ni turakena muno ni gukorwo mutongoria witu ni turamuthurire na arahituka ni ekugitira uhoro witu na Ngai ni gutukuria ithu arimi anini arimi a kahua arimi a macani ni turakena tondu ni egutukuria handu hanene twina gikeno kinene muno na Ngai ature Ngai. Thank you muno baba tukwireria ro haha nawe wambie na marito maku na hiyo gitwira ati muthenya wa umuthi tondu murakionekana mwina ikeno niki giki murakwa mugikungwira hari ndagitari William Ruto no tukungwire muno makiria ni undu wa uhotani wa Ngai na mbere gucokeria Ngai ngatho ni undu wa gukorwo kioneki kiria tukoretwo tukiuririria kana tukiuririria ni atucokeirie na muthenya ucio wa mweri 9 kuringana na andu othe meruteirie Kirinyaga makiuga ni William Samoei Ruto na Wilbaro bottom up nigetha bururi witu ukure kuma na thi twambatite na iguru na ni kuonania ati ti kwiro andu a Mount Kenya ti kwiro merago uria megwika ni decision ya mundu o mundu agetwira we mwene no ti kwiro ni undu ati mundu ni mutongoria kana mundu ringi niwe ugaga itua ria Ngai na muonere wa Ngai ni ngurani na muonere wa mundu wa thi uguo riu ithuĩ ni turi akenu muno especially guku Kirinyaga
nä gå korwo atä wendi witå nä å bingä te na å rä a Chebukati nä eka wega må no nä kuonania atä kä thurano kä u kä rarä na waragania o ta å rä a koretwo tå kä rwo o må thenya atä nä gå gå korwo na kä thurano kä a waragania no må thä nä o twetä kia atä kweri Kenya barä akinyä te nä kå rä te kä democracy na twacokeria Honorable Raila Odinga ngatho nä gå korwo nä etä kä rä te atä nä etä kä rä te nä må hote nä etä kä rä te. Thank you muno ucio nä muingi wa kaunti ya Kirinyaga ahi magithii na mbere na ukiruta maoni marĩa tũkorwo tũkĩaranĩria na wa muthia ũkĩambia na marĩtwa maku na ũgĩtwĩre nĩkĩ kĩmũkenetie ta aikari ya kaunti ya Kirinyaga mũthenya wa ũmũthĩ kuma na gĩthurano kĩa mweri wa kanana. Wa marĩtwa njĩtagwo John Mũriũki Mũrĩithi kana Kenda kuma Kirinyaga kaunti kũrĩa wandi-inĩ ya Kambare. Mbere nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũguo tuona mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ twagĩa na ũhotani ũrĩa mũtongoria witũ William Ruto tũtũra tũmũmboyagĩra na rĩu ũmũthĩ nĩ atuĩka mũtongoria witũ wa bũrũri wa Kenya. Koguo twĩna ũndũ wa kwĩrabĩra Ngai na kũmwĩra nĩ wega na ona andũ arĩa matena thuro tũramaboya tũgerie kũnyitanĩra o ta ũguo mũtongoria wa Kenya auga William tuthie na mbere tunyitane tutwarithie Kenya itu mbere. Thank you muno ucio ni muingi wa kaunti ya Kirinyaga hi magithie na mbere na gwikungwira uhotani uria marakiuga ni uhotani wao kuma kuri Ndagitari William Ruto hari ngwataniro ya Kenya Kwanza gwikora magikiyukia uhotani githuni gia mweri wa kanana magithie na mbere na guthiruka tauni ino yothe ya Kirugu ya kaunti ino ya Kirinyaga magithie na mbere na ukina nyimbo cia ukigosha mwathani makiugaga uhotani ni wao kuma kaunti ya Kirinyaga yagucokerie mwena waku wa studio. Oh yes, thank you muno makiria wa inena wa Kiari ucio ni mwandiki witwa inena wa Kiari no ria wikuria thiini wa kaunti ya Kirinyaga kuria rathie na mbere na gukiamukira maoni matiganite kuma kuri aikari ya Kirinyaga na aria marathie na mbere na gwikungwira kumana na uhotani uria wakorwo gikionekana kwi William Ruto imwe kwa imwe ni kuo Murang'a twethe mwandiki witu uria nake akorwo agitumenyithia maundu maikarite atia kuria mwena wa Murang'a na nigetha tukorwo tugikimenya guikarite atia na ndirakiona mwandiki witu Alfred Maina ni hindi arathie na mbere na gukihaririria na nigetha akorwo agitumenyithia uria guikarite. Ici ni mbica cia imwe kwa imwe kuma kuria kaunti ya Murang'a kuria no aikari kuria Murang'a manyitanĩire na aria angi guthie na mbere na gukungwira kumana na rianira ria korwo rikianirwo muthenya wa umuthi na ria korwo rigitua mundu gwitwo William Ruto muhotani thiini wa kihitahitano kiria kirari kihio muno makiria na kiria marakuhaniriirie na gicunjĩ kia 48 gaturumo 85 na gicunjĩ kia 50 gaturumo 49 ni kihitahitano akiuma kia hakuhi muno makiria na kiria difference yakio yuma kura kindu 233 na 111 go na rianira riu ria kororikianirwo ndagika nini muno mathiru ni Wafula Chebukati na uria ni muikarigiti wa kamiti ya ithurano ya IEBC na commissioners aria makorwo makigayukana maita meri na twakorwo tugikimona makiruta ndumiriri yao na makorwo ringi makiregana na moimirira maria magukorwo magitangathwo ni Wafula Chebukati na thutha wa ndagika nini tuona kuria Bomas of Kenya gukigea na githagathago na tuona nginya andu ta mangikania ndwara ta mangikunya na haha na haria no thutha ucio twakorwo tugikiona andu amwe wa Azimio One Kenya makiuma na makorwo magikiehera thiini wa Bomas thutha uria twakorwo tukiona andu akuria Kenya Kwanza makiingira thiini wa Bomas na makorwo magieterera mundu gwitwo Wafula Chebukati uria hatari kuria maregu oka na korwo agikianirira William Ruto gukorwo agitongoria na gukorwo agikinya gicunjĩ kia 50 gaturumo kana gicunjĩ kia 50 na kura imwe na ningi akorwo agikiuga ati hahoro wigie counties auga ni arikitie gukorwo egwateire county makiria ma 39 uguo niguo maundu maikarite na turenda gukorwo tugithie thiini wa county ya Murang'a ndirakiona ona riu nduma ni ta ingirire koguo Alfred Maina athie na mbere na gukigeria gugietha utheri na nigetha akorwo agigitumenyithia uria maundu magiikarite na nigukorwo gikimwetha ndagika itari coho na nigetha akorwo agitumenyithia iguru rigie ndeto ino yothe ta uria ithiete na mbere na gukigariura ni mbica cia imwe kwa imwe urakiamukira kuma miena itiganite ya bururi na kuria munini wa president William Ruto aranyitagwo na baru na njira nene aria marathie na mbere na gukungwira uhotani uria wanirwo ndagika nini ni muikarigite wa kamiti ya ithurano ya Wafula Chebukati na ni thutha wa wetereri munene muno makiria tukira kuma thaa thita na tuguka thaa thita riu tugicegene kaundu kana ihenya na ni tweterera kwa hinda riuma inene muno makiria nginya riu muthenya kana nginya ithaa riri turaria uhoro wario thaa ici
ndagika nini tu thiru ndagika nini na iria ciakorwo igikeiga William Ruto ta mutongoria hari kihitahitano kiria kirari kihitahitano kia hakuhi muno makiria kana kihitahitano kihio muno makiria hau kavira ni gukuriga niki kirathie na mbere ringi ni andu ni makinyitie 50+1 kana niki kirathie na mbere ni tugocokera githurano kana uikaratia na ru gwiciria kumana na mateta maria twaigua mwena wa Azimio menamo ni turatanya ringi ni magukorwo magigitengera kuria magotini no kuringana na Wafula Chebukati leo mundu uria wathurwo kana president elect ni mundu gwetwo William Ruto imwe kwa imwe ni twakorwo ndagutwara kuria mwena wa Singishu no akorwo kiona uria aikaria mwena wa Singishu makorwo magikenerera uhotani uyu imwe kwa imwe ndakorwo ngigutwara kuria county ya Nyeri kwe wa Huangugi na no akorwo gikimenya maundu kuria maikarite kuria mwena wa Mathira na imwe kwa imwe twathie Kirinyaga kuri mwandiki witu wa inaina wake arie na maundu notaguo makiuma twathina mbere na gukiriunga thiini wa county itiganete muno makiria tugikimrika uria makorwo magikiyukia uhoro wigie itua ria mucirithani itua ria muikarite wa kamiti ya IBC Wafula Chebukati kumana na kihitahitano kiria kirari kihio muno makiria na ndiye kana Alfred Maina ni arakejigwa na nigetha tukorwo tugikigwa uria maundu maikarite ndrona andu makenete muno makiria akoria thiini wa county ya Murang'a andu makenete muno gikeno kinene ona magakorwo magithie ka nginya mwandiki witu ndira tukorwo tukinyitanira nake na no akiona icio ni mbica cia uria maundu magikarite ucio ni mwandiki witu Alfred Maina uria uragenda gukorwo agigitumenyithia uria maundu maikarite kuria thiini wa county ya Murang'a na nitugukorwo tugithie kuo imwe kwa imwe na nigetha akorwo agitwariria na akorwo agitumenyithia uria maundu magikarite kuri nginya guhita kuhatikana kunene muno makiria ndumano wayo nayo ni KIGERI na gwiciria uhoro wigie Wafula gukorwo agikianirira ndagika igithiete uguo niguo akiima andu aingi ringi kanya ga gukorwo ringi magikungwira uguo niguo maundu maikarite William Ruto gukorwo agikianirirwo ta muhotani na kura milioni 7,176 na 141 nake Raila Odinga akorwo agikianirirwo na kura 6,000 kura milioni 6,942 na 930 otoguo ndiragikwira ni ati difference gatigati kaya marieri ni less than 2%. Ni difference nini muno makiria ni tondu William Ruto akinyia to 50%+1 korwe ikiuma rigi makiria maugo ni magiakorwo magigititimurana no ri kuringana na gatiba ni 50% +1 no turathie miene tiganite tugithie na mbere na gukiarania na andiki aitu aria mathiete na mbere na gukiamba hama kuma miene tiganite ya bururi thutha wa wetereri wa ndagika kana mathaa maingi ona thiku nyingi omuthe ni thiku ya gatandatu kuma hindi iria twaingirire thiini wa ithurano-ini na hindi twakorirwo tugithie ndeve-ini muthenya wa Jumaine ni thiku ya gatandatu omuthe muthenya wa rucio niguo uma muthenya wa muthia Wafula Chebukati ke watho gukorwo agikianirira moimirira manu uhotanite hari giturwa kia president na riu ndeto iria twakorwo tugikiamukirania ati muthenya wa umuthi no tugire Wafula Chebukati ni akorwo agikinya deadline yake niria ahetwo kiwatho igie gukorwo akianirira muhotani mbere ya kana thutha wa thiku mugwanja ni twakorwo tugikiona andu matiganite kuria Bomas of Kenya matongoretio ni William Ruto na family yake mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua na ariothe makoretwo ringi makinyita itemi nene muno kuria gwa Kenya Kwanza iguru rigie na gikeno kinene mokiuma nakio ni tondu wa uhotani uria wakorwo ugikianirirwo nake William Ruto ni akorwo akiranira ati ni gukorwo agithie na mbere na gutwarithia bururi muthingi ni uria wareirwo ni president Uhuru Kenyatta na ni akorwo agikiuga ati we ndagukorwo akirora thutha ni tondu ringi wa andu aria makoretwo mate kwenda korwo akiyukio tongoria akana ni tondu wa miari ire koretwo igithie na mbere na kwario no ni akorwo agikiranira ati we riu agukorwo akinyitanira na andu aria angi na nigetha mathie na mbere na uhoro wigie waki wa bururi riu kiria gietereirwo ni gukorwo tugukorwo tugikimenya uria mundu magukorwo magikara na kana ringi mundu gwetwo Raila Odinga na gukorwo agikiheana ndumiriri yegemainie na uhotani uyu kana gukorwo gugithia atia tumenye kana ni gukorwo agitikira kana hihi ni magukorwo magitetia uhotani uyu reke tumbe tuthie kuria county ya Murang'a kwe Alfred Maina ni mwandiki witu kuma county ya Murang'a na nigetha akorwo agitumenyithia uria maundu magikarite Alfred Maina kwerwo atia thiini wa county ya Itang'a.
tũroka kuma ĩmwe kwa ĩmwe kuma kaunti-inĩ ya Murang'a. Tũrĩ kuonete thutha wakwa hena arũmĩrĩri aingĩ mũno arĩa makinyĩtie handũ haha nĩguo gũthiĩ na mbere gũkũngũĩra. Na thabarĩ yothe kuma mwena wa Mũkũyũ kũingĩra nginya Murang'a taũni tũrĩkia gũkora andũ aingĩ mũno arĩa marathiĩ na mbere gwakia mĩaki barabara-inĩ, arĩa angĩ makĩinaga, na nĩ nyĩmbo ciotũrania na angĩ tũkora haha taũni atĩ magĩkũngũĩra ũhotani wa William Ruto. Tũigue kuma kũrĩ we mama karibu haha harĩ K24 twĩrĩ twĩra kuna we ta mũikari wa Murang'a-rĩ gĩkeno gĩaku kĩhana atĩa? Niĩ njĩtagwo Flora Watĩrĩ, nĩ mũikari wa Murang'a town. Nĩ tũcoketie ngatho mũno nĩ ũndũ wa Ruto kũhĩtũka, ona kũmweterera mũno, nĩ twatire tũmwetereire kuma ro thaa ithano, na rĩu nĩ twakena mũno nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tuona. Nĩ twamũhoera Ngai maũndũ make mathiĩ magĩrĩte na manenehete. Nĩ tũcokia ngatho igũrũ gwĩ ngavana witũ Kang'ata, na nĩ tũĩ maũndũ mothe rĩu nĩ makwagĩra, indo nĩ cigũcoka thĩ, itũretereire mũno nĩgetha cicoke thĩ. Thank you very much. Kuma kũrĩ we twĩre hihi we ta mũikari wa Murang'a na wĩkĩte nguo cia rangi wa UDA, hihi twĩre we ũraigua atĩa? Thengio mũno, hamarĩtwo makwa njĩtagwo Mwangi wa Mbogo, na niĩ ndĩ mũikari wa Murang'a, na nĩ tũkenete mũno 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 nĩ tondũ wa Ruto kũhĩtũka, nĩ tũretereire mũno na nĩ twatinda mũthenya mũgima, na nĩ twaiguire ũru mũno hĩndĩ ĩrĩa twonire kũrĩa Bomas gũkiuma mbara, nĩ twaiguire ũru mũno. Wahotwo ĩtĩkĩra nĩ wahotwo na Thengio mũno, hamarĩtwo makwa njĩtagwo Ngũgĩ wa Mbũrũ, na nĩ twakena mũno nĩ manĩra mau ma Ruto, no nĩ tũkũria aregania aya aitũ metĩkagĩre tafadhali gwĩtĩkĩra maumĩrĩra, tondũ rĩti rĩa mbere mararega maumĩrĩra na nĩ gĩconoko kĩũru mũno kĩrĩa tuona kũrĩa Bomas, tũtikenda kuona ũguo rĩngĩ. Hihi no twĩre hihi njĩra yothe ya ithũno ĩrahanaga atĩa? Njĩra ĩyo ĩrarĩ free and fair, tondũ kĩndũ gĩothe IEBC ĩrekaga nĩ ĩrekĩra thĩinĩ wa public domain, atĩ Mũkenya wothe nĩ kũhota kwĩyonera, na nĩ tũrathiaga nginya ithuĩ online tũkona ũrĩa maimĩra marathiĩ magĩkĩragwo o mũthenya o mũthenya, tũrĩ akenu mũno. Thengio mũno. Hihi twĩ kuma kũrĩ we twĩre twĩra kuna we ta mũikari wa Murang'a-rĩ ũraigua atĩa? Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Virginia Wanjikũ, ũrĩa niĩ ingĩenda kwĩra andũ maige thayũ, twĩruta ta mũtongoria ũyũ witũ, nĩamu despite ona gũkorwo amũkĩtwo nĩ atongoria kana arĩa marakoragwo kĩama kĩmwe, nĩ akorwo ena kũmĩrĩria, ũguo tũkwĩhoya tu okorwo mũndũ nĩ ahota etĩkĩra na akorwo akĩiga thayũ. Nĩ ũndũ ũrĩa ingiuga nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa William Ruto kũhĩtũka, tondũ nĩ tũrakoretwo twetereire mũno, ona mbara yoka tũratũraga tũhuturagia andũ ũtukũ na mũthenya. I salute you Ruto kabisa. Hihi atuĩka president maũndũ maingĩ mũno megũta gũteithĩka kuma gũkũ Murang'a. Ego nĩ Alfred Maina kũrĩ studio. Thengiũ mũno makĩria Alfred Maina, ũcio nĩ mwandĩki witũ ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩa kaunti ya Itang'a kũrĩa mwena wa Murang'a, agĩtũtarĩria igũrũ rĩgiĩ ũrĩa aikari a Murang'a makorwo magĩkĩiyũkia kana magĩkĩamũkĩra ũhotani ũyũ wa William Ruto mũthenya wa ũmũthĩ. Ũmenye no ndagĩka nini mũno makĩria thiru twatinda haha na Warũngũ Mwangi na Lady Amathea tũkĩgeria gũchambua ndeto ĩno tũkorwo nĩkĩ kĩraria kĩrĩa kĩngĩ, nĩkĩ gũikarĩrio ũguo, nĩkĩ Bomas kũgire na gĩthagathago kĩnene mũno makĩria kuma na ciama cierĩ kana mĩaho yerĩ ya kĩũteti, nĩkĩ Wafula tanera mũndũ ũrĩa ũhotanĩte no mũthia wa ndeto nĩ twaigua gwakorwo kwĩna njikaikanio kidogo, na thutha ũcio twakorwo tũgĩkĩigua ndũmĩrĩri ĩrĩa yakorwo ĩgĩkĩrutwo nĩ Wafula Chebukati. Na ngwĩciria tondũ ndĩrĩ wiki thĩinĩ wa studio no wega tũkorwo tũkĩaranĩria na arĩa ndĩkĩrĩ nao, ngwĩciria kuma kĩanĩrĩro tũtirĩ tũraria, kuma kĩanĩrĩro tũtirĩ tũrakĩaria. Reke nyambe njiguĩrĩria Mathea ũrĩa gũkiuga igũrũ rĩgiĩ marĩa twakorwo tũgĩkĩamũkĩra na William Ruto gũkorwo agĩtuĩka nĩwe mũhotani, na nĩgetha tũgĩethaga andũ angĩ regions na nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ thĩinĩ wa matũũra-inĩ. Ũndũ ũrĩa wangenia mũno nĩ imina ya Chebukati. Arũgama hau ndanonania wasiwasi o wothe, daima ona na ũndũ atĩ ũguo wa ihenya, aima relaxed, aiga we nĩ atĩ responsibility ya kũreo aratangatha, auga makomishona make already he maria mathi thibitarĩ, aiga CEO thibitarĩ, no aiga ena confidence atĩ namba icio agweta no cio namba iria aikĩirie a Kenya harĩa poto-inĩ ya 34A, na akiuga ena confidence na namba icio, na niĩ nĩ ahe assurance na niĩ ndĩna confidence atĩ gĩthurano kĩu atangatha nĩkĩo kĩagĩrĩire.
koguo niĩ ke njuge ta Mũkenya nĩ ndakena atĩ gĩthurano nĩ gĩathira ona niĩ ngũria o ũcio aikaria Mũrang'a atĩ mũthamaki wa bũrũri ta wa Kenya tondũ tũrĩ a Kristiano hakuhĩ 85% mahoya ma Kenya nĩ makinyagĩra Ngai na atĩ thauti ĩrĩa maruta ya kuga ũyũ nĩwe mũtongoria ũrĩa tũrenda thauti ĩyo nĩ thauti ya Ngai koguo ingĩũria mũndũ wothe oke amũsupport no na Uhuru wa Kenya ta harĩa arĩ angĩkorwo no agerie kuona ona andũ a Mount Kenya kũrĩa marĩ acoke mwena ũrĩa andũ ake marĩ nigetha Kenya ithi na mbere na gũtherema wakiri ukiuga ati igururiye maundu maya ni tuona uria gwathie na mbere na uria kwagĩa na githagathago kuria Bomas twacoka tuona Wafula Chebukati na aikorwo agikenera ringi William Ruto akenera William Ruto gukorwo ariwe wahotana thiini wa kihitaitano giki wabere ni ketwambia la congratulate his excellency William Ruto ici niwe president elect legally of course maundu siasa lo cigũgĩthiĩ na mbere gũkĩũria ũhoro wa political legitimacy ĩrĩa ĩtangĩtũma mũndũ ndagatongorie gĩkorwo mũndũ nĩ aheo certificate rĩ na tuga kĩwatho ũrĩa wĩna ũigĩrĩrĩki wa gũtangatha mũndũ ũrĩa wahota nĩ mũndũ gwĩtwo Chebukati agĩkorwo ndarĩ ho deputy wake na tondũ akiuma ho rĩ ndĩrenda kwamba gũkũrengũra hanini na nĩgetha tũthiĩ kũrĩa kwĩ Francis Wawira nĩ ngũka kũrĩ we wakiri na ĩmwe kwa ĩmwe tũthiĩ nginya kũrĩa kaunti ya Nyandarua koguo Nyahururu nĩ kũrĩa Laikipia na nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩnyitanĩra na Francis Wawira kũrĩa agĩtũmenyithia maũndũ maikarĩte atĩa Francis Wawira mwaro nĩ waku ndirakwamukira wega ĩmwe kuma gũkũ mwena wa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia na mũingĩ wa gũkũ nĩ ũkĩrĩtie gũkorwo magĩkena na njĩra nene thutha wa mũtini ũrĩa ũrarĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto ũkorwo agĩtuĩka president wa gatano wa bũrũri ũyũ kwenda tũnyite na ikaria makorwo magĩtũtarĩria no tũtarĩrie gĩkeno gĩaku amba ũhorere no tũtarĩrie gĩkeno gĩaku ũraigua atĩ Ruto arĩ president wa gũkũ wambere nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũhotani ũcio atũhe mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ njuge ta ikaria Laikipia kaunti na Nyandarua kaunti nĩ twacokeria Ngai ngatho mũno na nĩ ũndũ wa gũtũhe ũhotani mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ tondũ mũthenya wa kerĩ wa Tuesday nĩ ithuĩ twaumerire tũgĩthiĩ tũgĩcagũra president witũ William Samoei Ruto hihi nawe niĩ kwa marĩtwa njĩtagwo Sami Brown na nĩ ngwenda gũcokeria Ngai ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũhe William Samoei Ruto ũhotani mwega Ngai nĩ mwega tondũ rĩu uchumi nĩ ũkwanjĩrĩria gũthondekwo na maũndũ macio nĩ mekwagĩra niĩ twĩna gĩkeno mũno niĩ ndĩrarĩ mũgomberi wa gĩtĩ kũrĩa Gatimũ na ũthũ ndiĩ kura ciakwa itinaigana cia Ruto ciganĩte nĩ njiganĩte thengiũ mũno thengiũ makĩria hihi we no ũngĩenda Ruto agwĩkĩre ata we wĩ mũikari wa Laikipia niĩ ndĩ mũikari wa Laikipia kĩrĩa ingĩhoya Ruto atwĩkĩre nĩ aririkane andũ a Laikipia ũrĩa tũrarũgamire nake okire haha tũrĩ haha Nyahururu agĩtwara ikaria Nyahururu inyuothe mũnyitanĩre naniĩ mũhe kura nduĩke president na nĩkĩo tweire Rigathĩ wa Gachagua agĩcoka tũkĩmũthurĩra gavana ũrĩa twĩrire Joshua Irũngũ wa Kahora koguo nĩ Ngai ngũcokeria ngatho mũno nao maingĩra itĩ-inĩ matuĩke a gũtũteithia wĩ ta mũtumia rĩ ũrenda Ruto agwĩkĩre atĩa najua tangu ataangalia kazi za vijana, najua hali ya maisha iko juu sasa ataifanya iende chini. Nashukuru sana amechaguliwa. Thengio mageria ucio niguo muingi wa guku Laikipia Nyahururu marugane make na muno reke nyambe njokie mwaro kurwe mwena wa studio akuma guku Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira kũrĩ we studio. Thengio mũno makĩria Francis Mwangi wa Wawira kuma kũrĩa kaunti ya Laikipia ũguo nĩguo maũndũ maikarĩte kuma maybe icigo cia Mount Kenya na nĩ tuona namba ya andũ aingĩ mũno makĩria arĩa marũrũnganĩte na arĩa meyumĩrĩtie na njĩra nene gũkorwo magĩkũngũĩra ũhotani wa William Ruto tuma harĩ wakiri itanagũtinia he kaũndũ ũgũtwĩraga ajuge ati ngwambĩtie na kũmũcongratulate arĩ president elect gauga twĩ bũrũri tũrabuata watho nĩ atĩ ũrĩa wĩna ũhekeki wa gũtangatha mũndũ ũrĩa wahota nĩ mũndũ ũgwĩtwo Chebukati arĩ capacity ya chairman wa IBC but mũno arĩ capacity ya returning officer wa presidential election koguo ikinya rĩu rĩa kĩwatho rĩarĩ hĩtũka na rĩu no tugire hihi akĩrĩ na manifesto he maũndũ akĩrĩire ya Kenya koguo lo kũheo kanya na ngĩkiuge harĩa magũkĩigua mahotetwo ngwĩciria he njĩra ciheanĩtwo cia igoti
ma exhaust the court mechanism guthi gutwara petition tukione uria iguthie na uria makuhota kana makuhota ku meet threshold kana ni makuhota ginya gu convince magoti koguo no tugire hari Ruto already ni yarite ng'ombe ĩngĩ nuthu ni gwetera tuone kana hicira ni ugutwarwo na cira riu tuge fate yake na fate ya marahotirwo moko-ini majaji aria mugwanja a Supreme Court iyo niko presume okwo ni makuga hini maguthi gotini wakiri ni no njuge tutinona mbica njega hari commission ire yothe ya IEBC I think tutire na time ya gukorwo na divided commission tondu akindu twitaga perception na uria marakionania muingi-ini wisho lokoro hi kungiuma na undu wa kwaga kuiguana ona kaba magikaranie hihi aria matara support na aria mara support and of course ni twi kwina infiltration ya omwena he uria urebangite na commissioner na gwiciria tibisha njega kuonania maundu macio tondu hindi ya wonania mugayukano thini wa commission iria ni independent iria yagirwo gukorwo iri non bipartisan na acoka tuonekana mugayukanio thini wa ateti aria ni partisan kuringana hari ola support maundu maya mangithii mokite kuri muingi no makorwo mari moru muno koguo no turie muno marongorerie urumwe wao marongorie unity yao na aria marakungwira magikungwire na thayo makungwire mataku thirikia aria angi aria nao hihi makuigwa matina iganira hihi nao magikola njira ciao cia gukiririria na tugaga you live to fight for another day ati ukoragwo ho niguo uhuranire muthenya ungi na otugitagira process ira cigubuata aria mahotetwo hi matie marahota kuruta statement yao lejo no makuruta statement kwa lo tukwota tumi kumithathaura na tucoke riu tukiuge Kenya yabe horere it's my hope ni gukorwo na thayo ithue mathaa maya mothe twakorwo ha mugwanja gia bata kiria twahunjia ni thayo andu makorwo mena thayo aria marahotirwo aria marahotire no magatumenye he uria mundu ekaga on a daily basis kurima gutetera andu okwo wi wakiri he uria wikaga gutangatha tawe no mwaka tutigiririe bururi ni wacokerera na muno riu nginya ciana citu ni kurika cirari andu mari mahingure cukuru umuthi tutigakwa ati na undu tugukorwo na githagathago gia gutiriria hindi ya cukuru no ni ratiririo muno tondu wa hindi ya corona koguo turageragia mwaka tu balance koguo wabatali andu maikithie thayo na twirorere uria maundu ma gufuata thengi muno makiria na mbica ici turathi tukionaga gicicio-ini gitu kana mwirori icio urathi ukionaga TV-ini yaku imwe ni cia kuria Eldoret koguo na Ikuru ya kuria na Ikuru na icio ingi ni cia kuria Eldoret koguo ni na Ikuru na kuria Eldoret mbica cia imwe kwa imwe cia uria maundu magikarite thutha wa rianirira ria Chebukati na kuria korwo agikiuga William Ruto niwe wahotana hari giturwa kia president na ni andu marathi na mbere na gukungwira na njira nene kuma kona itiganite cia bururi wa Kenya na aria marakiuga ni taru kore mwena wa Laikipia ni makorwo magikiuria riu ni tuingire thiini wa wira na nigetha maundu maria makiranirwo mambiririe gukorwo magikirutithio wira riria kuringana na woni waku ni ndiwe iguru rigi kana ni tugweterera ringi akona statement ono ria ringi mwahwa aria makiuma kuria ODM uria makorwo ringi uria kwagia na ngucanio kuria Bomas na ndiwe kana ni turatanya makorwo makirekereria statement oguo ringi warugwa korwo akiuga like no ginya of course ni mekurekereria statement uria ndira expect ni ati andu ni meguthi maikare thi mathondeke message yao uria mekwenda kuga na hihi mari umuthi kana mari rucio rucini ni wakigwa ni ona commissioner aya mamba kwehera ni mauga ati mena undu mangenda kuga no raihiriru makiraihiriria a more comprehensive statement koguo ni tureterwo na he undu magagitwira rucio no reke njuge ati githurano giki ona matwara Supreme Court kana mageria thiini wa meciria ma Kenya already ni maraigua ati githurano gikirari free and fair no ona magithie kwi Supreme Court kuria kwi Martha Koome matamuonie form difference ya form iria returning officer ararehire
na fomu ingĩ iria hihi mangĩkorwo marogotete polling station matamuonie ũguo maũndũ maya mangĩ mothe marageria kwaria ũhoro wao ma opaque anga kĩrĩ matingĩ fly tondũ gĩthurano nĩ mwananchi agaikia kura na ĩgatarwo maũndũ maya mangĩ mothe rĩ nĩ fluff angĩkorwo mũndũ nĩ arahũrire kura ĩratarwo na mũndũ ũcio ona clerks a Supreme Court atĩ no macoke verify form ĩno rĩ result ĩno rĩ yaimire polling station ĩrĩkũ yarĩ namba icio ciarĩ namba cigana kĩndũ twĩtagwo verification if you can verify angĩkorwo wĩna election ũngĩhota gwĩka verification iyo ni election that is very difficult ko impeach tondũ rĩu ũgũcoka ũkũrĩra na evidence ĩrĩkũ kuga atĩ nĩ waiywo kura ciaku koguo matangĩhota hihi gũkorwo mena evidence ya ko impeach form 34A nĩ hegũkorwo harĩ haritũ mũno convince mũndũ o wothe atĩ kura ĩyo nĩ ĩrarenjie na koguo niĩ ingĩenda gũcongratulate William Samoei Ruto mũndũ ũcio arũgama nyika ateanĩrio nginya rĩmwe nĩ arata arĩa ma-intimidatirwo makĩremwo nĩ kũrũgama nake nĩ kwenderio guoya makĩũgũra arĩa angĩ marageria kũrũgama nake nĩ marahihinyirwo mũno na maratunywo nginya mbeca maragiginyanio kwandĩkĩrwo marũa ma KIGERI na state machinery yothe ĩra deploy against him atongoria arĩa angĩ othe akĩehereria atongoria arĩa angĩ othe angĩhota kũruta wĩra nao magĩtwarwo othe makĩhingĩrio mwena wa Azimio koguo mũndũ ũcio arokĩrĩirwo enyikanga na mwena ũrĩa ũngĩ kwĩna andũ atongoria cia giothe na machinery yothe ya thirikari and on top of all that nĩ kũrarĩ na media yothe ĩrarũgamĩte mũkĩro ũrĩa ũngĩ na nĩwona mũndũ ũcio nĩ ahota kũrũgama koguo njue ti kĩũndũ kĩhũthũ atĩ we gũkorwo prevail not only just ko attract vote icio attractire ta nginya atĩ gũkorwo akĩhota protect vote yake despite machinery ĩyo yothe na nginya media koguo mũndũ ũcio to kũhota ahotete mũndũ ũcio nĩ kĩama aringĩrwo nĩ Ngai atĩ mũndũ ũcio ũhotani ũyũ ona ti ũndũ wa kwetha wĩ ũndũ mũhũthũ atĩ no gĩthurano acinda mũndũ ũyũ nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũrora ũhotani ũyũ wa hotanwo in what context nĩgetha realize just how profound win ya William Samoei Ruto is koguo he really deserves our congratulations o hamwe na Hustler Nation o harĩa hothe yarũma tondũ andũ aingĩ arĩa marekaga campaign cia Hustler nĩ mararĩ volunteers gũtirĩ mũndũ ũramarĩhaga allowance gũtirĩ mũndũ ũramarĩhaga mũcara mararĩ o andũ a kwĩrutĩra wĩra koguo nĩ marutĩte wĩra mũnene mũno wa kũrũgama na Ruto koguo congratulations to you as William Ruto the entire team ya secretariat na Hustler Nation kũndũ guothe yarũma Mount Kenya ona kũrĩa kũngĩ guothe Ikamba kũrĩa ũguo Bungoma ndĩmere you have done well. Ndagio bisocio lona sema kwa imwe kuma kũrĩa mwena wa Naikuru county ya Naikuru kũrĩa Eldoret na kũrĩa mwena wa Murang'a kumana na mĩhang'o ĩrĩa ĩratwarithio na mbere ya andũ magĩkũngũĩra kumana na ũhotani ũcio ndenda tũkorwo tondũ ithuĩ nĩ tũgĩikarĩte mũno haha wakiri ithuĩ tũkorwo tũgĩkiuga ũhoro na ũtuĩka tũkũndugaga ũhoro na nĩ gũtukire na nĩgetha nake mũmbi akorwo akĩorera koguo kiugo kĩa mũthia kĩa mũndũ wa mbere kiugo kĩa mũthia nĩ kũ specify mũno na thayũ tondũ thayũ nĩguo wa bata thayũ nĩguo gatũma rũciũ ũroke wĩra waku William Ruto nĩona wĩra mena mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua wĩra waku niĩ na wakwa na wa Mũkenya ũrĩa ũngĩ no mũhaka tũrokere koguo kĩndũ kĩngĩ gĩtũma ndũkahote kũruta wĩra waku rũciũ nĩ kwaga gwa thayũ koguo twambe no wega tũhoe thayũ hingo ciothe tugaga thayũ njokerie kambuni ya Media Max ngatho nĩ kanya gaka na opportunity ĩno gauka gũtarĩria maũndũ marĩa niĩ ingĩkorwo njũĩ njugaga ũgĩ nĩ wa Ngai na by extension Kameme TV na ngũcokerie ngatho twakorwo hakuhĩ mathaa mũgwanja na the entire crew andũ a camera producer anyu na director na njuge no tũgũthiĩ na mbere ũtongoria-inĩ na gũthamaka bũrũri ũyũ ĩrĩ ona njĩra ya gũthathaũra ĩrĩ ona njĩra ya gũtarĩria Akenya ũrĩa magĩrĩirwo gwĩkĩrwo to William Ruto tu arĩ president nginya andũ arĩa marathurirwo ambunge governor senator na women rep ira ndĩratagĩria andũ handũ ndĩrarĩ ũtukũ atĩ ona andũ aya mathurĩirwo governor arareherwo bilioni 5 kũrĩ guo gĩcagi-inĩ koguo na tũgĩkũngũragĩra ũhotani wa William Ruto he mũndũ ũngĩ bado agĩrĩirwo gũkorwo we accountable
na tuhote nginya kũra manifesto ĩrĩa heanire na ũrĩa gwĩkĩra Kenya na njuge hĩndĩ yothe thayũ na andũ maigithie thayũ na nĩ tũgũthiĩ tũkĩroraga maũndũ ũrĩa mara unfold. Asante sana. Thank you. Nwega mũno makĩria Lydia, tuge ũhoro. Tuge horo tuge ni wega muno ona ni ngukiuga uguo ati o mundu acoke wira mundu wina gathire gake gathire kauti gathiru no nginya akarihe mundu wina nyumba ya kuriha rent no nginya rent yo eriho ciana no nginya cicoke cukuru koguo turirikane riu maundu maitu o tugithiaka ku hold atongoria itu accountable njoke hoe Ngai muno ati atongoria aya maragucania na haha iguru nimekucaria eka agreement keho nigetha bururi uhote guthi na mbere na ngiuge ni thengiu muno ni gukorwo nawe haha na ndiki na kugithia my dad and my mom ndiramenya matiakenu muno tondu marakihurite kura mwena ungi no ndimere no wega tondu Ruto ni akiuga egukore president wa andu othe koguo maigue mena thayo. Oh yes, thank you muno makiria nanie gutiri undu ungi ngukiuga no turokanire rucio kwa hinya wa nyene ni tondu ore twakorwo tugitirithania nawe ni no njokirie gatho tuma nawe kuma thinacara cia rucini tuma thaa 4 ndocoka thaa thita thaici nginya thaici tutiumite na tondu tikoretwo tureke no tugucokeirie gatho muno makiria ni tondu wanyitaniri waku tugithi na mbere na kuhura ndrumeni mihango ino yothe ya uteti iria koretwo igithie na mbere na thaici tugikungwira William Ruto ni tondu okorwo akianirwo ta muhotani tugithie na mbere tukione maundu ma ukorwo maikarite atia nie ni ndainuka riu nake mumbi akorwo akioerera mwaro nake akorwo agithutirithia thiini wa ikereka riu ringi ngatho cia mwanya njitagwo Maina Kimwa mucera wa Mbale ya Mutai marika mawathani ndo mwangi nake Maina ni hawa ni kuma kuria county ya Itanga Murang'a county ngatho cia mwanya. Thank you. Asante sana. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. To get news as it happens on your phone, subscribe to 20538 for only 6 shillings.